Алло, алло.
решение о проведении специальной военной операции. Продовжуйте наступ, закріпляйтеся на блокпосту. I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Ooh, now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough stuff, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Ooh,
Hello, I'm happy to welcome you on NICS Multiconf, which is fifth already conference that we organizing, and I hope you will love it. I hope you will have fun. I hope it will be useful for you, especially now when we have the war in Ukraine. It's critical to stay, to grow, to improve our skills, and to have a communication. This is what this conference about. And despite in the war in the country, we continue to help our army, help our country, help ourselves by our working. Industry is working. And I wish everybody to stay the same strong, to have great luck, have fun, and Slava Ukraini! Hi, my name is Anastasia. I'm a member of the NICS family, and I am pleased to be here, one of the hosts at this amazing, important event called NICS Multicon number 5. That's right. And my name is Yuri. I'm also part of huge NICS family. I've been part of this family rounded up more than about 10 years. And within NICS, my passion is business analysis, which later transformed into one of directions of this NICS Multiconf. But no spoilers. And we are here in Budapest in this lovely studio. But we are not the only one who's hosting this conference. We also have a studio in Ukraine, Uzhgorod. How are you there, guys? Hello, welcome. guys. Hi from Uzhgorod. My name is Anna. I'm a iOS developer, and now I'm very happy to be here to be host of this conference. Hi guys, I'm Ruslan, a business process engineer at NICS, and for the next 2 days, I will be gladly guide you through the different and thousands of interesting topics. How are you guys? Yeah, we are in a really lovely weather in Uzhgorod right now, and we also, early birds, so we start our morning really early today. Anna, what about you? Yes, I got up early. I do my morning exercise. I drink a cup of coffee. I done my makeup, and now I'm very happy. I'm looking forward to start. Yeah, so that's great. I think both today's will be amazing with lots of different interesting topics which are ahead of us. Ruslan, do you remember?
Ruslan, do you remember the first time? We start only with 6 directions, but now we has grown up to a record of 18, and that's not at all. We plan to cover even more, but offline. And we believe this going very soon, because next MultiConf, 6 MultiConf should be offline, and it will be great, even Kharkiv. Yeah, it would be definitely great. And even now, our 5th conference will leave a landmark on our history. So I think it's already a mega event. So firstly, we get business and T-sphere together and join it. And secondly, even holding this conference right now in such circumstances, it's already proof for our foreign partners that we as Ukraine is worthy all investments, trust, and your support, and can be a reliable European partner for you. And also, I got told that today we are going to have a lot of very interesting speakers from different countries, NIC speakers and IT specialities from different countries whose names are known all over the world. And also, I suggest congratulating the newcomers of our conference, Data and Business. Well, we wish all our speakers success and grateful audience. Also, dear viewers, if you have any questions during our conference, send them via Telegram bot. You could find links to them in our next Telegram channel or site of our conference. Yeah, and during this conference, you will see lots of QR codes and links to the donation funds. So we as a co-host, we will promise that we will remind you about donation and useful links during all those 2 days. But please join us, because only together we can win this war. А я хочу нагадати нашим глядачам з України, що зараз ми знаходимося на NICS MultiConf, яка проходить зараз у 2 країнах, у Україні та у Угорщині. Ми маємо 2 потоки, 2 дні будемо з вами. Ми будемо розмовляти з вами українською та англійською мовами. Пройдуть дуже багато цікавих лекцій, дуже багато буде у нас фахівців із різних сфер, IT-сфер та бізнесу. Я впевнена, що сьогодні кожен з наших глядачів може знайти для себе щось цікавіше. Я також хочу нагадати, що NICS MultiConf проводить лідер української галузі у IT, це NICS, і ми проводимо вже його, як ви можете здогадатися, вже в 5-й раз, але, на жаль, від цього онлайн ми проводимо, тому що ви знаєте нашу ситуацію, але наша конференція зараз по приводу все буде об'єднувати бізнес та IT у боротьбі з окупантами. Так, і якщо ви хочете... Так, студія. Студія, ви нас чуєте? Do you hear us, guys? Great. I think we have some technical issues. Let us check. Тоді я нагадаю, що для наших глядачів, що ви можете задонатити ваші кошти до ЗСУ та рятувальників України. Це дуже корисно. Багато інформації ви можете знайти на сайті нашої конференції про фонди та також розклад та інформацію о спікерів, які будуть на нашій конференції. Так, і якщо у вас є якісь питання щодо спікерів, щодо нас ведучих або якісь загальні, ви можете їх залишати як у коментарях під відео, так і у телеграм-ботах. Тому, якщо у вас є якесь питання, будь ласка, задавайте ваші. Hey, yeah, sure, please. That's a lovely presentation in Ukrainian. We share the audiences. Uzhgorod, can you hear us? Yeah. Yes, yes. Awesome, Oh, yeah, awesome. finally, nice to hear you. So how's the weather there in Uzhgorod? How do you feel this morning? Have you had your cup of coffee already? Yes, we drank a cup of coffee early morning, and we were waiting for start. We're looking forward for start this conference. Yeah, we're really excited, and cannot hide our excellence and about this conference. I cannot agree more. We are all, I think, getting some chills when we think of the scale of this conference. And I'll have to remind that, today our viewers expect a lot from us, and we will fulfill our promises and attempts. And all the schedule for today's stream as well as tomorrow's is available at nixmulticonf.com, and also the link to all the Telegram channels is under the description of the stream as well. So please check it out, and Yeah, and as you
all should know that this conference, it's a landmark in the past and the future of all NICS multi-conferences. Guys, how do you think? Maybe we should tell more about this conference? Yeah, I think we should definitely talk a little bit about it because it's already, a huge and nice event. So for the different reasons, the first of all, so we guide not only IT business and IT sector and IT topics, but the business and join it together. And secondly, holding this conference right now during the war, so it's already a proof for our foreign partners that Ukraine is worthy all their trust, support, and investment, and we can be a reliable European partner for them. Do you agree? That is definitely the case. That's true. Alrighty, I think we covered most of the most important information, and if we missed anything, we'll remind you during the breaks. So I think it is right about the time for us. So maybe shall we start countdown then? Let's do it together. Yep. Let's 5, do. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Let's Go. 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 Доброго дня. Це студія знову з вами. Добрий ранок. Як ви себе маєте? Для тих, хто тільки приєднався, мене звати Руслан. Мене звати Аня. Ми будемо ведучими ці 2 дні цього потоку з Ужгорода. І попри усі обставини, ми проводимо цю конференцію задля нас усіх, задля IT-сфери і задля всього бізнесу і України. Тому я, на жаль, не можу передбачувати майбутнє, але я впевнений на 100% і навіть більше, що ці 2 дні будуть мега продуктивними. Кожен з вас зрозуміє щось нове, дізнається якусь нову корисну інформацію. І навіть попри те, що ми з вами онлайн і ви бачите нас через камери, я вважаю, що ви чуєте цей драйв, вайб, який проходить у нас в студії. Та не кажи, я відчуваю, що сьогоднішній день буде найяскравішим, найцікавішим, найзахоплюючим. І також впевнена, що кожен з наших глядачів знайде щось цікаве для себе. Так, тоді я вважаю нагадати потрібним 2 простих правила. Якщо у вас є будь-яке питання, питання щодо спікерів чи нас, ви можете їх залишати як під відео, так і у телеграм-ботах. Телеграм-боти ви можете знайти у нашому офіційному телеграм-каналі чи на нашому веб-сайті. Та також ви будете протягом усього дня бачити QR-коди та посилання на донати нашій армії та командам, які рятують життя. Тому долучайтесь до нас разом до перемоги. Що, я предлагаю не зволікати? Так, давай Так. починати. Ми з радістю запрошуємо першого нашого гостя. Це дуже неймовірна та інтересна і цікава людина. На жаль, вона не змогла до нас приєднатися онлайн, але вона, попри все, записала для нас відеозвернення. Даніло. Greetings, my name is Daniel and I'm the CEO of FirstBridge, an R&D company from Ukraine. I would like to start by apologizing for not being here today. Unfortunately, I did have some problems during travel. Though I would like to touch a couple words regarding the overall presentation and situation that I wanted to mention either way. First of all, I wanted to start my presentation from mentioning the immense achievement the Ukrainian market has managed during these harsh times. The IT market has beat its record in revenues last month. Just think about this achievement and figure. I'm absolutely proud of our country and everything IT and us, participants of this market, have achieved to do so. And it's very important in these hard times, both for us and for the country. I also wanted to stress how important it is to maintain trust, both inside and outside the company, whether it's your employee or your client. Being transparent is absolutely key to maintaining this thin balance today and keeping all our companies and economy and the market alive. I also wanted to mention that one of the things that I wanted to touch upon is actually our product that we have developed for the current market situation. It's called Fake.Vision. It's actually a neural network that we have managed to adapt in 1.5 months that processes English war-related PR content and analyzes its objectivity and validity for various foreign PR resources. This is, as I see it, the perfect example of how we, the participants of IT market, can benefit both ourselves, our country, and do something
very important, which we all are here to do. And again, I want to thank for this opportunity and for Demium covering for me on short notice for the slot. Thank you and wishing you all the best. Дякуємо Данилові за те, що він знайшов такі теплі слова для нас та, попри все, незважаючи на тяжкі часи, знайшов время для нас, щоб з нами поспілкуватися. Дякуємо тобі, Данило. Дякую. А ми нагадуємо, що зараз ми знаходимося з вами на НІКС мультиконференції, яку вже вп'яте проводить один із найбільших лідерів української IT-галузі НІКС. На жаль, зараз ця конференція проходить онлайн, але ми бажаємо, ми віримо, що наступна конференція НІКС Мульті 6 буде у Харкові, буде офлайн, і ми будемо дуже чекати вас на наступні наші конференції. Так, це було б дуже здорово, бо коли ти офлайн, ти маєш дуже багато суспільного з аудиторією, то можна і пообщатися. Але попри те, що ми офлайн, ви також можете з нами спілкуватися, задавати ваші питання. Пишіть, звідки ви. Нам дуже цікаво, з яких країн, з яких міст ви до нас приєдналися. А поки ми чекаємо на наступного спікера, ми вам нагадаємо, що ви можете долучитись до нашої допомоги як армії, так і фондам, які допомагають спасти життя. Ось тут, у коментарях, ви бачите QR-код та на екрані. Ви можете перейти за ним на посилання та задонатити нашій армії та нашим хлопцям з ДСНС. Також хочемо нагадати, що всі ці інформації про фонди, з якими ми співпрацюємо, ви можете знайти інформацію на сайті та у наших соціальних мережах. Так, і якщо ви чекаєте якусь певну лекцію і обмежені у часі, ви можете зайти до нашого сайту та телеграм-каналу та побачити розклад і глянути, в який час буде ваша лекція. Також, якщо ми повертаємося до коштів, хочу нагадати, що всі ці кошти, які ми збираємо, вони йдуть на допомогу рятувальників та ЗСУ. Наші волонтери знаходять неймовірні речі, які зараз дуже потрібні нашим хлопцям та дівчатам, людям, які є у Харкові або інших містах. Дякуємо ще раз, друзі, що ви робите дуже таку важливу роботу зараз у ці тяжкі часи. Разом до перемоги. Все буде Україна. Все буде НІКС. Що? Настав час. Мабуть, так. Ми можемо розпочинати нашу серію доповіді і вже запрошуємо нашого першого спікера. Це Олександр Волошин. Олександр, як ви нас чуєте? Я вас дуже прекрасно чую, Руслан, Анна. Ми тебе теж. Добрий день. Добрий ранок. Готовий вже? Добрий ранок. Завжди. Як пройшла ваш ранок? Прекрасно. Ми поспілкувалися з вами, підготувалися до цього прекрасного ефіру, перевірили звук, перевірили все зображення, тому разом до перемоги. Да. І, Олександр, підкажіть, чи є у вас якийсь, як то кажуть, tips and tricks для наших глядачів, як підготуватися до таких конференцій, як бути впевненими у собі та презентувати свою тему? Знаєте, в мене, знаєте, це далося через дуже багато спроб. Знаєте, я спочатку багато пітчив на сцені, а наразі для мене виступ вже, знаєте, як мені готуватися не треба, тому, знаєте, головний такий тіпс, як ви сказали, так, то це буде просто практика. Так, як у всьому в житті. Треба більше практики. Ми хочемо нагадати, що, дорогі глядачі, якщо у вас будуть якісь запитання під час лекції до Олександра, ви завжди можете додати коментарі до цього стриму. І ми після лекції будемо намагатися на всі ваші запитання відповісти. Так, і якщо усі готові, ми можемо починати. Бажаємо тобі успіху! Дякую, навзаєм. Отже, привітаюся з вами всіма. Доброго ранку, Україна, доброго ранку, світ, та доброго ранку наші ютуб-оглядачі. Отже, як вже сказали Руслан та Анна, мене звати Олександр Волошин, я займаюся інкубаційною програмою в Demium, і моя основна задача – це доводити стартапи до успіху. І тема моєї доповіді, вона буде підтримка стартап-екосистеми, як Demium підтримує стартап-екосистему
після війни і що ми робимо для наших стартапів та наших підприємців. Отже, поїхали. Трошки більше щодо Demium, тому що, можливо, багато розробників, підприємців, маркетологів не знають, що це саме за така компанія, що це за акселератор. Demium – це міжнародний інвестор в таланти, родом з Іспанії, з Валенції, і він працює вже більше 9 років. Фокус Demium – це саме інвестиції в підприємців та стартапи. Більше цифр щодо Demium. Demium має фонд, який налічує більше 50 мільйонів євро. Це самий найактивніший фонд у Іспанії, і більше 200 стартапів з кінця 2020 року вже проінвестовано. Demium представлений в 5 країнах. Це Іспанія, Португалія, Польща, Греція та Україна, і у 8 хабах. Demium займається тим, що проводить навчання стартапів, дає доступ до спільноти, і я хочу більш детальніше про це розповісти для наших ютубоглядачів. Отже, саме основний фокус Demium – це надання високоякісного навчання з фокусом на підприємців та стартапів, щоб вони стали максимально інвестиційно привабливими. Доступ до спільноти – це можливість отримати контакти з усіх хабів, тобто всі підприємці, які наразі проходять навчання чи проходили навчання в інкубаційній програмі Demium, вони доступні для контактування. Інвестиції, підтримка нашої менеджмент-тім, так, це команди Demium на протязі всієї інкубаційної програми та після. Менторство – це коли до нас приходять стартапи, підприємці, ми дуже добре, ми знаєте, ми фокусуємось на кожній проблемі, та ми надаємо саме тих менторів, які зможуть вирішити саме ваші питання та проблеми. І доступ до безкоштовних програм, сервісів, таких як Amazon Web Services, Google Cloud, Notion та тощо. І отже, ми інвестуємо саме в early stage стартапи та в таланти. Що мається на увазі під талантами? Я знаю, що нас дивиться різні аудиторії, це і розробники, і маркетологи, і підприємці, і бізнесмени. Тому ми фокусуємося саме на людей, у яких є сильний маркетинговий профайл, технічний профайл. Ми їх об'єднуємо у команди, навчаємо і потім інвестуємо. І early stage стартапи – це стартапи, які на дуже ранній стадії, в яких може бути вже MVP, може бути якийсь продукт, є команда, і ми в них також інвестуємо. Тому якщо ви підходите до цієї фокус-групи, то зможете приєднатися до Demium. Але повертаємось до того, що надає Demium. Значить, Demium надає інвестиції у вигляді 60 тисяч євро у кеші, тобто це гроші, які ви можете витрачати на будь-які речі. Це може бути і розробники тощо, тобто немає ніяких там правил тощо, на що ви можете ці гроші використати. 40 тисяч євро у послугах, це менторство, це різні навчальні матеріали. До прикладу, можу вам сказати, що до нас звертаються стартапи, які працювали локально тут в Україні, і вони хочуть рости на європейські ринки, на американські ринки, і ми надаємо менторів та послуги, знаєте, які допоможуть їм якраз таки піти на ринки Європи через менторів, і також надаємо їм матеріали, навчальні матеріали, які допоможуть також вийти на ці нові ринки. Тому саме за це стартап платить 40 тисяч євро. Всього інвестуємо 100 тисяч євро за 15% у капіталі компанії. А наразі я хочу дуже сильно розповісти вам про те, що ми зробили, коли почалася війна, і хочу закликати всіх акселераторів, інкубаторів, інші якісь фонди, які, може, призупинили свою діяльність, повертатися та розпочинати працювати зі стартапами. Отже, саме основний фокус – те, що Demium продовжує працювати. І я закликаю у всіх стартапів, які, може, переймаються, що інвестори там переживають за те, що там Україна не Україна.
Ми в Demium підтримуємо саме українські стартапи, ми інвестуємо і продовжуємо інвестувати. До прикладу, дуже важливою є те, що ми разом з Українським фондом стартапів близько 2 неділь назад зробили анонс дуже важливої програми. Ми взяли на себе зобов'язання проінвестувати у 25 стартапів за 25 місяців. Це не тільки стартапи, які вже отримали гранти від Українського фонду стартапів, це взагалі стартапи з України. І таким чином ми в Demium хочемо продемонструвати нашу підтримку і готовність Європейського фонду інвестувати в стартапи, які знаходяться фізично в Україні. Тому ще раз наголошую, що якщо ви стартап або підприємець, який мріяв про те, щоб розпочинати свій шлях підприємця, стартапера, ми вас дуже сильно закликаємо в те, що можете подаватись до Demium, і ви, якщо ваша ідея там добре провалідована, тощо, то ви отримаєте інвестиції. І ми вважаємо в Demium, і не тільки Demium Україна, а взагалі Demium вважає, що зараз є дуже крута можливість для інвестування в українські стартапи. Це посилання якраз таки для тих стартапів, які хочуть доєднатись до цієї, я не можу сказати, що це акція, да? Які бажають доєднатися до цього інвестування. Ви можете перейти по цьому посиланню або сканувати QR-код, ви отримаєте відповідь дуже швидко. Наша ціль така, що ми хочемо, щоб кожен стартап, який пройде до програми, який підпише з нами інкубаційну угоду, він мав можливість отримання інвестицій протягом 1-2 місяців. Це дуже швидко. У нас дуже прозора, не знаю, як по-українськи, у нас дуже прозорий пайплайн щодо стартапів, тому ми дуже рекомендуємо вам, якщо навіть вам щось не сподобається, проте ви зможете побачити, як працює міжнародний акселератор. Про наші наступні плани і те, як ми, знаєте, як повертаємо підприємництво і стартап-екосистему до життя. Ми почали проводити майстер-класи з топовими підприємцями з усього світу. І першим нашим гостем стане Хуліо. Він в 2017 році прийшов до Demium Барселона як талант. Так? В Demium Барселона він створив стартап під назвою Свіпкар, і восени 2021 року вони продали свій стартап британській компанії, яка публічно торгується на біржі, за 30 мільйонів євро. І саме через такі майстер-класи ми будемо підтримувати підприємців. Як ви спитаєте мене? Дуже просто. Ми будемо давати не тільки майстер-класи, де буде виступати спікер, але кожний спікер буде на цьому майстер-класі оцінювати стартапи. До прикладу, на цьому майстер-класі буде 3 стартапи, один з України, один з нашого польського хабу від наших колег, і третій стартап з Українського фонду стартапів. І Хуліо буде надавати якийсь фідбек. Тобто, таким чином ми залучаємо стартапи до, знаєте, як пітчу, перед дуже крутими, я б сказав би, спікерами, які можуть дати дуже цінний досвід, тому що вони вже пройшли дуже великий шлях, вони розуміють, як треба пітчити, які помилки, що хочуть бачити інвестори, тощо і тощо. І тому ця серія майстер-класів, вона направлена на те, щоб продемонструвати всьому світу і, мабуть, іншим українцям, що ми повертаємось до життя і що ми дуже активно хочемо демонструвати людям, що в нас тут, в Україні, є дуже круті стартапи, і ми зробимо все для того, щоб ці стартапи, вони отримали дуже велику увагу серед венчурного світу. Інша наша активність, вона теж буде цікава для стартапів. Ми будемо проводити ребуткемп
це такий захід, який буде направлений на стартапи з регіону CEE, тобто це Польща, це Венгрія, це Чехія, на те, щоб зібрати ці стартапи на дводенний хакатон, провести змагання з спеціальною програмою і після цієї програми залучити всі стартапи до нашого навчання у Demium, де фінальною точкою буде отримання інвестицій. Таким чином ми хочемо зробити, знаєте, як міжнародний такий ось івент. Ми поки не знаємо, де воно буде, чи в Польщі, чи в Україні, але фокус такий, що ціль цього івенту така, щоб зібрати стартапи з України, з різних регіонів і дати велику увагу у медіа, у інших засобах масової інформації про те, що в Україні проводиться захід, спрямований на стартап-івенти тощо, на стартап-діяльність. Ось. І я дуже сподіваюся, що ці заходи, як ось до цей, наприклад, з Хуліо, чи цей захід з Українським фондом стартапів, він приверне увагу багатьох людей до того, що ми навіть попри, знаєте, як ці умови, які наразі у нас є в Україні, я наразі знаходжусь в Києві, всі ці умови ми все одно працюємо, і Україна дуже, знаєте, талановита і дуже працьовита нація. Так. Для того, щоб вам долучитися до, наприклад, івенту з Хуліо, я раджу вам підписатися на нашу Фейсбук-сторінку, де ви зможете слідкувати за всіма новинами щодо цього івенту тощо, і слідкувати за іншими анонсами. Також я рекомендую вам перейти за посиланням на demium.com, якщо вам цікаво, до прикладу, навчання, якщо вам цікаво створювати стартапи, якщо вам цікаво міжнародна експансія тощо, ми рекомендуємо вам перейти на сайт demium.com, відправити свою заявку, та ми дуже швидко з вами зв'яжемось для подальших дій. Також ви можете бачити мій LinkedIn. Я з радістю відповідаю всім на запитання. Якщо у вас буде запитання про що саме мене чекає на навчанні, можете, будь ласка, більш детальніше про умови інвестування, можете, будь ласка, відповісти про те. Я з радістю вам відповім, тому що ціль така, щоб ви отримали максимальні послуги від Demium та отримали максимальну якість. Отже, наразі в мене все. Це була дуже коротка лекція щодо того, що таке Demium, і того, як ми продовжуємо працювати в Україні і як ми підтримуємо стартап-екосистему для того, щоб стартапи відновлювали свою роботу і щоб весь світ побачив те, як працює українська стартап-екосистема. Руслан, Анна. Дякую, Олександр. Дякую тобі за дві речі. По-перше, за дуже цікаву доповідь. Було дуже цікаво, як працюють стартапи у світі та в Україні, і за допомогу українському бізнесу, бо зараз нам як ніколи потрібно розвивати українську економіку. Дякую, що ви це робите. І доки ми не перейшли до питання від наших глядачів, в мене є від себе, якщо ти дозволиш. Так, звісно. Так, згідно того досвіду, який був найцікавіший стартап щодо ідеї? Тобто, яка була ідея number one for you? Ну, знаєте, я хочу бути максимально толерантним і скажу дуже філософську річ. Не я вирішую, яка гарна ідея чи ні, а вирішує ринок. Дуже мудра відповідь. І це, до речі, це дуже гарний приклад того, як стартапи повинні відноситись до, знаєте, якихось, може, як це сказати правильно, порад від своїх друзів, що друзі та родичі, вони насправді не можуть вам щось порадити цінного, тому що головне мірило кожного стартапу – це ринок, це його клієнти. Так, згоден. Тому стартапи і стартують раді експансії ринку. Тому так. І ще одне маленьке запитання.
Чи були у вас за цей час якісь стартапи, якісь проекти, зв'язані з військовими або з рятувальниками? Щось, якісь, може, IT-рішення для них? Ні, нам не давали, знаєте, таких запитів у Demium, тому коротка відповідь – ні, не давали. Не були у нас такі стартапи. Зрозуміло. Тому так. Я, до речі, бачу, мені тут направили декілька питань. Ось, я з вашого дозволу зачитаю їх. Так. Перше питання: чи є у вас якісь локальні стартапи в Україні, до яких можна приєднатися? Так, такі стартапи є. Головне, щоб у вас був, наприклад, якийсь досвід маркетингу, бізнес, технічний профайл тощо. Ви напишіть мені до мого LinkedIn, і ми з вами побачимо, чи зможе Demium якось допомогти вам з приєднанням до такого стартапу. Чи потрібна мені команда, перш ніж приєднатися? Ні, команда не потрібна. Ми будемо, я сподіваюся, дуже сильно на 90%, що ми будемо проводити івент, на якому будемо залучати якраз такі сильні профайли з маркетингу, з технічним бекграундом, бізнесовий, і там будемо таких людей об'єднувати. Тому я дуже сильно раджу вам підписатись на Facebook і там слідкувати за новинами, тому там ми будемо саме анонсувати цей івент, до якого ви зможете приєднатися без команди і без ідей. Де саме ви, Олександр, берете мотивацію та інтерес до розвитку? У книгах. Якщо так коротко, насправді, якщо відповідати більш докладніше, то, не знаю, мені завжди подобається працювати, спілкуватися зі стартапами, тому що, знаєте, ви коли маєте біля себе, це, до речі, дуже важливо для стартапів, тому що я прекрасно розумію, що кожен стартап, він може працювати десь у квартирі, в офісі, знаєте, чи ви сидите, працюєте тільки зі своїм стартапом, з вашою ідеєю, проблемою, тощо. І коли біля вас є якісь однодумці, ви дуже сильно мотивуєтесь, коли чуєте розмови про, знаєте, якісь інші круті ідеї тощо. Тому саме те, що я кожного дня можу по 3-4 рази на день чути про якісь нові ідеї, мені якісь стартапи пітчать, я у них питаю щось тощо, то це дуже мотивує, тому що, знаєте, у вас немає монотонної роботи, тому що ви кожного дня спілкуєтесь з розумними людьми. І саме коли якщо ми говоримо про Demium, то ми в нашому офісі якраз таки і робимо таку атмосферу того, що люди, вони спілкуються, обмінюються знаннями. Який мастер-клас у вас планується найближчим часом та в якому форматі? 24 травня у нас планується, точніше не планується, він буде з Хуліо, це про те, що я казав у презентації, 24 травня. Формат онлайн, і ви можете до нього приєднатися, буде трансляція на Ютубі, і посилання ви зможете знайти на сторінці Demium у Фейсбуці. Тому раджу просто ввести в Фейсбуці Demium Ukraine і знайти нашу сторінку. Так, інше запитання. Олександр, чи є якісь критерії, за якими можна зрозуміти, чи успішний буде стартап, чи вистрелить? Цікаве питання, і, знаєте, дуже, таке... На нього я можу дуже довго відповідати. Дуже стисло. Можна. Це коли, якщо так казати про базові речі, це коли стартап, він сам розуміє, куди він хоче рухатись, тобто це мотивація, так? Люди в цьому стартапі, вони самі, знаєте, вони самі пушать нашу команду Demium, Demium Management для того, щоб там отримати нові знання, щоб ми допомогли з пітчем, зі знайомствами тощо. Тому це перше, це мотивація самих підприємців, це виконання і додержання рекомендацій та строків. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про Demium, ми майже кожної неділі ми обговорюємо якісь пітч-деки, так? Ми даємо рекомендації переробити це, зробити це. І якщо стартап, він слідкує до цих рекомендацій, то я можу сказати, там на 70% він буде успішним. Тобто це жага до навчання, це другий критерій. І я б сказав би, це
Це так, це третє, дуже важливо, це додержання термінів, так, що включає, він був у другому пункті, да. Тому, коли люди організовані, коли вони самомотивовані, і вони розуміють, куди вони рухаються, і знаєте, вони як той корабель, який на своєму шляху не бачить нічого, то такий стартап буде успішний. Що ви можете порадити, щоб розвивати креативність, ідейність, адже це є невід'ємною частиною стартапу? Гарне питання і дуже конкретний вам мій досвід. Я підписаний на багато YouTube-каналів, які розповідають технологічні новини з світу стартапів, зі світу, з різного технологічного світу. І знаєте, коли ви бачите, як якийсь стартап створив то це допомагає, знаєте, бути вам дуже людиною різнобічною. Це перше. І це книги про великі компанії. Starbucks, Walmart, яку я ще читав, про Spotify та інше. Ці книжки також є в моєму житті невід'ємною частиною. Чи можливо зараз відкрити аутсорсинговий бізнес? Це, мабуть, питання більш до моїх колег, які організували цей захід. Ми більше про стартапи. Тому ви можете запитати у Руслана чи Анни, чи можливо зараз відкрити аутсорсинговий бізнес, може вони більш докладніше знають про це, тому не скажу вам. Чи є стартап-ідея, яка запам'яталась більше за все, саме цікава для вас? Знаєте, я вам скажу так, що я більше запам'ятовую стартапи. Тобто це саме не стартапи з огляду на продукт, так, чи ідею, а з огляду на кофаундерів. Ось, якось так. І я вам дуже чесно скажу, що там всі підприємці, які наразі є в Demium, вони мені запам'ятались дуже гарно, і це більше про людей, а не про ідеї чи стартап. Ось. Як упоратись зі скептицизмом усередині команди щодо стартапу? Теж дуже таке серйозне питання. Скажу вам те, що цей скептицизм, він може виходити через те, коли у команди немає якихось результатів. Знаєте, коли вони монотонно треба працювати над ідеєю, над customer development, тощо, знаєте, коли у вас немає результатів у вигляді клієнтів, платежів якихось, тощо, то цей скептицизм, він може проявляти себе. Тому, якщо цей скептицизм, він є, то моя порада – це просто сісти, поспілкуватися з своїми співзасновниками, зрозуміти, чи цей скептицизм, він викликаний саме, може, якимось іншими чинниками. А, знаєте, по моєму досвіду, якщо у людини такий є скептицизм, то у нього немає мотивації до роботи над цією самою ідеєю. Тобто ви задаєте питання, чи людина взагалі хоче працювати у вашому стартапі. Яка країна у світі, на вашу думку, топ для стартапів і де б ви розвивали бізнес? Українські стартапи, чи є сенс починати в інших країнах? Я вважаю, що ви можете стартувати з України, і це реально дуже просто, тому що, знаєте, у нас залишилось мало часу, але я вам скажу з досвіду того, що я відкривав компанії в США і от зараз відкриваю компанію у Польщі, то в Україні дуже можна швидко розпочинати якийсь бізнес, стартап, сервісну компанію, тощо з точки зору навіть якихось юридичних аспектів, швидкості роботи цих органів, які потрібні для старту стартапів, і навіть для інвестицій це не проблема. Отже, я бачу, що у нас залишилось декілька секунд, я, мабуть, не зможу прочитати всі інші питання. Тому вибачайте, будь ласка. Так, Олександру, але аудиторія не хоче тебе відпускати, тому якщо ти маєш змогу, ми будемо дуже раді, якщо ти відповіси ще на 3 запитання. Це наша аудиторія дуже тобі вдячна. Я буду дуже радий відповісти, тому якщо мені Руслан дає таку можливість, то ми будемо користатися нею. Отже, наступне питання. 3-5 правил, як переконати інвестора дати гроші на стартап. О, це дуже гарне питання. Беріть ручку або відкривайте нотатки ваші на вашому телефоні.
Я вам скажу не 3-5 правил, може я вам скажу саме головне правило. Дуже гарний приклад. Ви коли йдете на побачення з дівчиною, і вона не цікавиться, може, знаєте, якимись темами, які не цікавлять вас, то ви, скоріш за все, на друге побачення з цією людиною не підете. Яка є, зараз ви зрозумієте, до чого це я кажу. У стартапів є дуже поширена помилка. Вони дуже багато кажуть про свій продукт. Так? Це нормально. Це всі так роблять. Але інвестору то більше про гроші. Вони хочуть дати вам 1000 і забрати через 5 років 1 000 000. Тому моє топ-перше правило – це спілкуватись з інвестором більше не про продукт, не про проблему, а більше про цифри. Як ви будете заробляти гроші, як ви станете компанією, яка буде вартувати більше $100 мільйонів. Зрозумійте, інвестор бачить кожного дня по десятки пічдеків. І всі стартапи кажуть про продукт. Але коли ми бачимо на своїй презентації дуже детальний опис того, як стартап буде заробляти гроші, до прикладу, ось ми будемо інтегруватись у цей банк, у нас буде доступ до 1 мільйона користувачів, конверсія буде 10%, і ми зможемо отримати 100 тисяч клієнтів. І це дасть нам змогу робити МРР там $10 тисяч. Дуже чітко, і у такого стартапу є дуже великий шанс на переконання інвестора. Тому це буде як одне топ-правило. Дайте зрозуміння інвестору, як ви будете коштувати більше $100 мільйонів. Яке може бути вигорання та на яких етапах? Вигорання може бути, якщо ми кажемо про новий стартап і про нову команду, з нашого досвіду, це вигорання буває у перші 2-3 місяці. Знаєте, спочатку йде хайп, тому що, в нас ідея, зараз як будемо працювати, мільйони, Марк Цукерберг чекає нас, там і тощо, а потім настає рутина. І хтось там не прийшов на мітинг, хтось просить перенести, тощо. Тому, якщо ми говоримо про новий стартап, то це саме перші 2-3 місяці. Це про таке. І етап вигорання може бути такий, що коли ви берете на себе дуже багато. Наприклад, ви робите дуже багато, а ваші члени команди, може, ви не бачите, щоб вони багато робили. Тому моя порада, щоб ви так не робили. Що якщо з вами є співзасновники, то дуже вас прошу, щоб ви розподіляли роботу та не були героєм. Тому що рано чи пізно буде це саме вигорання. І яке може бути виграння? Виграння може бути різне. Знаєте, це залежить від кожної людини, і у когось може бути це небажання працювати, у когось це буде бажання просто там перестати, я не знаю, там далі працювати над цим стартапом, закрити, тощо. Це може, знаєте, як залежить від самої людини. Які найпоширеніші помилки? Найпоширеніші помилки стартапів. Знаєте, теж дуже скажу філософську відповідь, що справжній стартапер, він не припинить займатися стартапом навіть через якісь помилки. І взагалі, так, це так, філософська відповідь. Отже, найпоширеніша помилка – це якщо ви працюєте, наприклад, там з акселератором тощо, це недотримання порад. Це перше. Друге – це бажання завжди говорити про продукт. Це згадуємо мою відповідь щодо вартості, що інвестори більше люблять про гроші. Це завжди про продукт. І небажання чути якісь поради. Це відноситься також до першого варіанту, але ми кажемо про те, що коли ви спілкуєтесь, наприклад, з розумними людьми у стартап-тусовці, і вам щось радять, то люди багато, знаєте, як я забув це слово на українській, спорять. Тобто, і це дуже часта помилка стартапів. Вони вважають, що їх продукт ідеальний, і вони не хочуть, знаєте, як отримувати фідбек щодо їх продукту. Хоча ці фідбеки, вони, звісно, можуть бути не дуже релевантні для вас, але коли стартапер
нормально, адекватно реагує на якісь фідбеки, це для нього дуже добре. І якщо я бачу, що стартапер завжди спорить, так, це помилка. Все. Фух, не бачу більше питань. Анна, Руслан. Дякуємо тобі за твою відповідь та на всі питання, які задавали наші глядачі. Дуже дякуємо тобі та желаємо тобі гарного дня. Да, дуже дякую. Є, навзаєм. Всього найкращого. Да, бережи себе. Бережи себе. А ми бажаємо нагадати, що зараз ми на Nix Multiconf, яка проходить онлайн у 2 країнах – у Угорщині та Україні, у місті Ужгороді. Його проводить одна з найбільших IT-компаній України. На жаль, цього разу онлайн, бо ми сподіваємося, що наступного разу вона буде тільки офлайн. А ми вже готові зустрічати нашого нового гостя Євгена Кудрявченко. Як в тебе справи? Ти нас чуєш? Привіт. Так, я вас чую. Добре. Вітаю вас. Яка в тебе гарна картина? Сам малював? Ні, знайшов. Знайшов поруч, щоб ваш ефір був трошки яскравіший. Дуже А ми дякую. бачимо, що ти в вишиванці є. Так, на днях був день вишиванки, але не було куди в ній ходити, то вирішив до вас ходити. Дякуємо, дуже гарна вишиванка. Дякую. Як ти Добре, готувався то до що, нашого починаємо? Як ти готувався до нашого виступу? Ну, по-перше, я взагалі радію, що це Харків, якому так дісталося, створює таку потужну конфу на багато потоків, настільки спікерів. Це взагалі те, про що я думав і взагалі мріяв, що зараз цей час розвиватися, і про це і буде моя доповідь. І я радий приєднатися, тому готувався і навіть трохи нервуюся, бо за останні 4 місяці це мій перший виступ. Отже, і ще й українською, тобто пробачайте мій суржик, якщо що, але я навчуся. Ми розуміємо, дякуємо тобі. Тоді бажаємо тобі успіхів, тобі слово. Да, дякую. Отже, друзі, сьогодні говоримо про сміливість у продажах та в IT. Якщо 2 слова про мене, то мене звати Євген, я засновник агенції «Вінтаж». Нам 15 років, але так сталося, що перед війною в нас більшість клієнтів було саме з України, 80%, можливо, і більше. І в нас все впало, і я проживав таку велику кризу від повного розчарування до все закривати, до повної надії. І те, що я побачив, те, що я відчув, те, що я зміг надбати, хочу сьогодні поділитися, бо насправді зараз почуття потужні і сприйняття майбутнього також позитивне і оптимістичне, не дивлячись на всі ці новини, які кожної хвилини капають. Тобто про це сьогодні будемо казати. Отже, що нам показала війна, про це ми знали, але про це не знав світ. І це головна зміна, злам, який відбувся в світі. Ми винахідливі. Тобто українська бабуся, яка отруїла 8 окупантів пиріжечками, це винахідливість, це те, що вона робить. Коли ми читаємо новини, що на Херсонщині цигани вкрали трактор, це винахідливість, це треба так придумати. Коли ми читаємо, що бабця збила коптер, можливо, то був наш коптер, хтось там щось дивився, але той факт, що це, пишуть, що це не фейк, що можна збивати коптер банкою з конференції, це винахідливість, це не що інше. Ми відважні, да? Коли дивлюся це відео, в мене різні відчуття, тобто це відважність на грані з тупістю, але відважність ніхто не відміняв. Тобто ми бачили дуже багато випадків, коли люди виходили, коли вони були, і це бачив весь світ. Тобто це не лише наше інфополе, тобто нашу відважність вони відчували всі. Коли я читаю новини про те, що білєвою вірьовкою сапер-самоучка робить розмінування, він навіть отримав пошкодження, але він продовжує це робити, це відважність, це та сама сміливість, про яку там, дякую Паші, який виносить це як національну ідею, вона мені дуже імпонує, бо це зараз дає відповідь на багато питань у світі, хто ми такі, як нас сприймати. Друге, ми вміємо робити те, як ніхто раніше не робив. Це було все життя. Коли я там паяв приставки до джойстиків і був в Америці, з мене американські підлітки вже ржали і казали, як ви взагалі до такого додумалися, але ми це вже робили все життя, таке в нас життя. І тепер це знає весь світ, як ми збиваємо з протитанкової зброї вертольоти, як ми можемо якісь кораблі топити з градів, як це робив ніхто раніше. Тобто це
риси, які були в нас. Ми так жили, ми так існували, але світ нас так не бачив. Тепер він все це знає. Ми вміємо допомагати. Це наша риса, яка, ну, не знаю, хто переживав Майдани і так далі. Тобто це не єдиний випадок. Так було завжди. Да? Ось за день 300 мільйонів гривень. Там це новина була там в перші дні. Чи там українці перерахували 6 мільярдів на Збройні Сили, це там за тиждень. Тобто ми допомагаємо, бо ми сердечні, да? Ми допомагаємо не лише грошима, ми допомагаємо тваринам, ми допомагаємо кролику, який там десь обгорів. І це тепер також знає весь світ. Ну і ми класні. Ну, тобто я це знав завжди, і я так жив, але тепер весь світ знає, що ми класні. Тобто і з цього напрямку прийшов час змінити таку парадигму. Можливо, це стосується не всіх, але можливо хтось відгукнеться, бо ну дуже багато років ми жили в якійсь такій ментальності, типу трошки другосортності. Ну бо на зарі продажу айтішки, коли ми там продавались 10 років назад, то там люди, типа, ми казали, скільки це коштує. Ми казали $30 тисяч. Вони такі, так ви ж з України. Це ж, мабуть, що на $100 ви можете рік прожити. Тобто уявлення було, і ми нічого з цим не робили. Ми такі, та ні, там щось відбивалося, але все ж таки якесь трошечки відчуття, да, що є Америка, що є Германія, що ми наче як аутсорсинг, наче як прислуга до більш багатих. Ось щось таке було, і воно сиділо в селзах, воно сиділо в продажах. Воно сиділо в прайсоутворенні, воно сиділо в головах, це бажання там догодити, там покивати головою, там так, мій господин. І воно так, коли ми починали, увірвалося, але зараз ми інші. Навіть до війни це потужніша індустрія. В Кремнієвій долині там ганяються за нашими розробниками, за нашими українськими CTO, бо там дуже багато історій успіху, коли до проекту під'єднався український CTO і стартап там з MVP там дуже потужно зробив прорив. Цих історій успіху було багато, але глобальний фон, глобальний такий, типа, накриваюча позиція, вона все ж таки була трошки інша. І зараз, ну, просто найкращий час, бо ми на хвилі, і зараз кожна людина, кожен папірець, все, що комунікує з клієнтом, повинні транслювати гордість за Україну, за себе, повагу до співрозмовника як до рівного, тобто це рівень рівності. Ми виходимо на те, що так ти німець, так ти англієць, так ти там з Дубаїв, але ми рівні. І ця гордість, повага і рівність – це ці відчуття, які я у собі відчув, що мені це завжди було притаманно, але якось чи не виходило, чи соромився, чи щось таке траплялося. І зараз це почало відбуватися. Зараз на колах, коли я спілкуюся, це все зовсім інший рівень. І вони це відчувають. І зараз, що я зрозумів, що другосортним розробникам дають лише другосортні задачі. Грандіозні та визначні проекти довіряють лише супергероям. Тобто зараз час, коли супергерої отримують надскладні рішення. Бо бо американці, вони виросли на таких фільмах, де якийсь там вже там старкуватий Чак Норріс пасе корів, але там приходить таке зло, що ніхто з ним не справиться, і їдуть, летять на вертольотах і благають його там якогось там генерала у відставці повернутися на останню місію. Таких фільмів в них було тисячі. Вони знають, що якщо задача наскладна, то треба шукати супергероя. І єдиний шлях, якщо ми зараз, як IT-індустрія, хочемо отримати не другосортні задачі, це транслювати цей меседж про супергероїв. І світ нам вже дає фору. В нас вже вважають героями та переможцями. Але там є такий маленький допис, але так буде недовго. Тобто ця хвиля, вона пройде. І зараз цей час, коли треба під час цієї хвилі встигнути, хто на серфі катався, на цю хвилю треба заскочити, бо якщо півроку почухати, ця хвиля буде згасати, і тоді це буде важче. Тобто зараз унікальний час, бо нас вже вважають героями, і нам треба лише доповнювати цю картинку. Нам треба лише бути так, ми такі є. Ми такі були завжди, ми раді, що ти побачив і дізнався, що ми саме такі. Зараз найкращий час стати набагато сміливішими, в продажах, ставати сміливими, бо нам пробачать якусь невдачу, нам пробачать якийсь фейл. Ось навіть я спілкуюся українською, я вважаю, що ви мені пробачите це, бо нехай, зараз все пробачать, і нам пробачать, якщо ми десь щось перегнемо палку, якщо ми щось, нам дадуть фідбек, нам пробачать, на нас там трошки посміються, але все зараз пробачать. Півроку назад це було б непрофесійно, чи якось нагло, чи якось так.
Зараз нам все пробачать, і тому зараз нам можна помилятися. Коли ти робиш щось нове, коли ти робиш щось вперше, коли ти змінюєш якісь штуки, то ти робиш помилки. Це нормально. І зараз той час, коли нам весь світ ці помилки дозволяє, ну в дужках дозволяє зробити. Тобто, якщо вибирати час, коли можна робити помилки, то зараз найкращий час, бо нас підтримують. І це той меседж, який я хочу до вас донести, який я відчув і зараз шерю з усіма, хто ще цього не добіг. Що будь-які експерименти я пробував проводити зустрічі зовсім по-різному, і нам пробачали, навіть якщо там лажав, чи давали фідбек, чи ще щось. Я потім, навіть коли не було продажі, звертався, що, як, куди, мені давали фідбек. Тобто зараз та комунікація, коли раніше відповіли просто типу it's okay, fine, thanks you. Тобто зараз друга хвиля, але так буде недовго. Знов таки. Тобто зараз час використовувати нестандартні канали, сміливо комунікувати в рекламі, взагалі сміливо в дизайні, і на кол повинні виходити герої. Бо пам'ятаєте той меседж, що геройські задачі дають лише герої. А зараз в уяві всього світу ми є герої. Тобто так, є полярність жертви, але є полярність героїв. І треба якраз, щоб полярність героїзму була вищою полярністю жертви. Тому, дивіться, такий просто хвилинка-цікавинка, Серпстату викачав, да? Тобто в Америці запит IT-аутсорсинг сервіс, 24 тисячі запитів, клік зараз коштує $19, $15.74. А, наприклад, так, запитів набагато менше, IT-аутсорсинг in Ukraine в Америці, то запити коштують $25-27, запитів менше, але ми дорожчі. Тобто це каже про те, що або там це фантастична конкуренція наших розробників, або про те, що це дуже цільовий запит. Тобто їх небагато, але якщо вони вже є, то треба брати, перемагати. До речі, знайшов вам вільну нішу, вас це потішить. Будь ласочка, IT-аутсорсинг in Russia зараз коштує 0 копійок, тобто можете за 1 цент стати першим на цей запит. Єдине, що і ринку там немає. Але знайте, що є така ніша. Тому зараз найкращий час писати, наприклад, Force Global. Саме зараз ми можемо вийти на комунікацію, ми можемо сказати, там, як ми під час війни зберегли аптайм 99,9. Як 40 клієнтів ми мігрували, перенесли, там такі історії, їх заберуть зараз руками. Раніше б це тільки за гроші, але зараз людям це цікаво. І дивіться, якщо ми заходимо в аутсорсинг Ukraine, ми бачимо, що остання стаття 19 рік. Але я впевнений, що саме зараз потужну статтю з історією, з перемогами, з відчуттям, з механікою, зараз її заберуть, бо людям це цікаво, бо вони хочуть це знати. І якщо ми не будемо це робити, то дивіться, найбільший журнал американський айтішний, вони зараз будуть писати такі статті, так, що в Україні криза, всі думають, куди би убігти. І якщо ми не будемо давати бій, якщо ми не будемо постити геройські статті, як воно виходить, як ми тримаємося, як ми навпаки зростаємо, як ми набираємо людей, як ми створюємо нові продукти і так далі, то людина, яка прочитає таких 10 статей, така типа, блін, а в мене ж також розробка в Україні, може і мені потрібно бігти. І дивіться, це 21 березня, вже через тиждень виходить в них інша стаття, що ми поспілкувалися з українськими працівниками, вони нам зашерили експеріенс, як вони працювали під час війни. Тобто їм це цікаво, вони самі виходять на зв'язок. Але це стаття, яку взяли просто у 3 розробників. А це могли бути компанії, це могла бути історія міграції, переробки, переорієнтації цілих компаній. Вони б її забрали, бо зараз той час, коли це цікаво. Тобто зараз без грошей журналісти якісну статтю будуть забирати. Коли щось зруйнувало, то немає часу пускатися руки. Бо зараз, коли щось руйнується, будується щось нове. І там можна стати першим. Іде переподіл ринку. Да? Раніше, я не знаю, російські ютубери не давали змогу українським ютуберам нормально бути. Вони кажуть, зараз взагалі люди відмовилися від руснявого ютубу, і в нас такий йде шалений приріст. Тобто зараз, він каже, ринок заново формується. То саме в айтішці, дивіться, cyber security, ця тема була завжди типу, потужна, але зараз, коли були такі хакерські атаки, коли така хвиля, зараз можна продавати cyber security направо і наліво. І що? І іноземні компанії це відчувають, і вони піаряться на нашій війні. Тобто війна в нас забрала спокій, війна в нас забрала життя, війна в нас забрала, 40% ВВП, все, що завгодно забрала, але вона дала можливість нам зараз сказати про весь світ, і нас почують, і нас заберуть наші статті. А
компанія, так, їй 150 років, я поважаю, в них дуже круті піарщики, і вони кажуть, що Warren Ukraine, President Cyber Security Suite for Business, і починають продавати себе, як вони будуть вас перевіряти. Консультант з Британії каже, що нас навчила українська війна там в плані Cyber Security, і продає свої послуги. Що ми не навчилися після війни в Україні? І вони продають свої послуги. Тобто світ наживається на українській війні і продає свої послуги. Це повинні робити ми. Тому що якщо вже і давати комусь замовлення на Cyber Security, то я б дав українцям, які пережили навалу на хакерську атаку русні, і це буде більше шансів та більше перемог взяти такі замовлення. Це просто одна маленька ніша, де світ наживається, а наших статей я не знайшов. Хоча це наша територія, це наші замовники, це наші клієнти. Просто треба брати і робити. Об'єднувати зусилля заради спільної мети. Так, в нас трошки погано завжди, коли щось колективне, але ви бачите, і зараз виходить. Всі ці наші фонди, всі ці волонтери, кожен не зробив би окремо щось. Але коли ми стали такою силою, то воно працює. Подивіться на YouTube. 8 reasons why IT outsourcing Ukraine could be profitable. 94 перегляди, офігеть. Outsourcing to Ukraine, why it's hot. 227 переглядів, бомба, просто клас. Why, чому там 2000 переглядів. Дуже потужний гайд, як типа про український аутсорсер, чому, де, як, 7 переглядів. Була навіть ідея створити IT-аутсорсинг рев'ю, але їх вистачило 5 років назад на одне відео на хвилину 47 і на 191 перегляд. Найпатріотичніше відео зняв Дейв Хекер, у якого 10 тисяч переглядів, який продає прямо Україну і каже, що це найпотужніша і там і швидко, і близько, і так далі. Він продає свої послуги, і він нас продає краще, ніж будь-який, в нього більше переглядів, ніж у всіх наших потугах. Тому, давайте створимо канал аутсорсери, просто кожен викладає свій кейс, чи ставить свого найкращого спікера, робить файний фонд, типу знімає відео про компанію, про міграцію, про напрямки, про кейси, чи розповідає якийсь потужний кейс. І вход до такого каналу дуже простий, 2000 євро на рекламу. Все, тільки на рекламу, виявляєте, всього 5 компаній зібралися, все, у цих відео є десятка бюджету на розкрутку у Південній Америці. І ми отримаємо вже 500 мільйонів, 500 мільйонів, ладно, загнув, 500 тисяч дуже легко отримати. 20 компаній по 2000 євро скинулися з зарплатня одного мідла. Все, ми маємо баджет на просування, щоб 3 місяці це відео, цей канал побачило багато людей, створювати ринок. І так, комусь одному зараз вилити 20-ку, мабуть, що краще до ВСУ віддам донейшн. Але ось так, скинувшись по 2 штуки, ми можемо створювати нові канали. Так раніше не робили? Не робили. Окей, то що, нас це зупиняє? Ми це вміємо вже робити. Тому якщо хтось наважиться на таку ініціативу, ми від вінтажа малюємо повністю. Дизайн, обкладинки, вхід, вихід, зробимо все оформлення безкоштовно в подарунок. Бо це є створення каналів. Бо це є, коли ми об'єднуємося потрошки, хто що змог виніс, і дали відбій, і відпор, і ще й наварили багато чого цікавого. Ось таким шляхом зараз треба рухатися. Отже, ми винахідливі, ми відважні, ми вміємо робити, як до цього не робили, ми вміємо допомагати, ми класні. Але чи відображає ці якості зараз сайт? Ті сайти, що ми зараз створюємо, ми зараз малюємо декілька аутсорсерів сайти, ми відразу їх малюємо дуже відважними, ми малюємо їх винахідливими, ми не боїмося казати це в дизайні, в сайті, в наших промовах, в наших тезисах, в наших обіцянках. Ми також будемо так створювати презентацію, ми також будемо створювати так LinkedIn профайл. LinkedIn профайл зараз кожного аутсорсера, ладно, не кожного, тих, що я бачив, це такий, гуманітарний, там подарували, там купили джип, там подарували дрона, це кайф. Друзі, ви, неймовірні, але треба розбавляти геройськими історіями. Як ми зберегли, як ми підняли, як ми тримаємо 1 мільйонну нагрузку, знаходячись під бомбардуванням, як ми зробили те, як на наше місто скинули 5 тисяч бомб, а наша компанія проводить найбільшу конференцію в Україні з айтішки. Отакі геройські історії, їх потрібно забирати, їх потрібно публікувати в медіа, в своїх лінкетинах. Ми повинні тримати той плацдарм героїв. І головне, чи транслює все це ваш сел до клієнта? Тобто та комунікація на тому зум-колі, чи вона транслює? Розумієте, я зробив велику помилку, в нас був на початку клієнт, я зробив велику помилку, що я почав розповідати, і він питає, як в нас? Я кажу, як є, розповідав, я був в шоці, я розповідав, як вони бомблять, які вони тварі. В мене боліло.
Я йому все це розказав, і він, це дуже жахливо, ми тут вам зробимо донейшн, ми назбираємо вам грошей. Вони, які зробили гараж сейлс, вони там щось на $1700 назбирали, напродавали речей. Потім каже, дай мені ще декілька днів. Вони за 2 тижні назбирали там $800 і нам їх вислали. Я був дуже вдячний, я думав, круто. Але контракт, вони не продовжили контракт. Вони злякалися всього цього. І я зрозумів, що якщо б так, я отримав $800 донейшену, але за ці 3 місяці я міг заробити $75 000, заплатити зарплатню і віддати на донейшн набагато більше грошей. Тому я розумію, що нам не можна жалітися. Тобто в мене зараз зовсім інший настрій. Я кажу, друзі, так, в нас жахливо, в нас війна, це типа жопа повна, але я не маю змоги зараз відпочивати. Я повинен працювати, я повинен навантажувати економіку, ми повинні відбудовувати, тому я зроблю все найкраще, щоб ви були нами настільки задоволені, що ще б своїм друзям та бізнес-партнерам також привели до нас. Бо ми зараз, у нас є стільки бажання відновити свою державу і воля до перемоги, що ми все зробимо фантастично. Тобто я констатую факт, я не роблю вигляд, що нічого не трапилось, але я хочу, щоб вони нашим підходом та нашою роботою також відчували, що ми герої, що в них така, круто, оце потужні чуваки. Бо ніхто не хоче наймати жертву, ніхто не хоче працювати з лузером, ніхто не хоче працювати з програвшим. Тому в очах, в полі, в меседжах потрібно в сайті, в презентації, в LinkedIn, в публікаціях тримати цю лінію героїв. Бо так воно є. Бо ми такі, розумієте? І наостанок, fake it until you make it, це Андрій Федорів дуже багато разів казав, я не дуже їх доганяв, але зараз я зрозумів. Коли я знайшов, не було світла, не було інтернету, я заліз на якесь дерево, примотав скотчем телефон, щоб він ловив одну паличку LTE і по блютузу якось під'єднався. Коли я знайшов, не було нормального фону, бо жив в жахливих умовах, знайшов, зробив собі віртуальний бекграунд, потім налаштував звук, потім з якихось 3 люстр змайстрував собі світло, щоб я мав добру картинку. І коли я вийшов в ефір, я вже відчував себе героєм. Тобто, коли ми покращуємо щось, коли ми робимо щось, коли ми, не зважаючи на всі ці умови, все одно тримаємо планку, тримаємо продажі, завантажуємо роботу, то це йде відчуття героїв, це відчуття героїв вони відчувають. Отже, моя остання думка, що довгострокове планування, воно відміняється. Так, це правда. Але ми можемо будувати життя, щоб зробити завтра краще. Лише завтра. Плануємо лише на завтра. А завтра так само. Плануємо життя, щоб зробити завтра краще. Повірте, цього нам вистачить. Тому слава Україні, вірю в ЗСУ. ІТ має стати головним спонсором відновлення економіки. Всім бажаю добрих продажів і тримайте геройську планку. У мене все. Дуже дякую. Студіо. Дякую, Євген, за дуже заохочувальну проповідь. Так, ми всі зараз з вами герої, тому ми захищаємо нашу країну, будуємо економіку, даємо робочі місця, тому так, ми всі герої. І я повністю згоден, що Україна – це бренд. Бути українцем – це бренд і це гордість для кожного з нас. Дякуємо тобі ще раз. Це дуже мотивована річ, тому дуже дякуємо та бажаємо тобі успіхів і гарного дня. Дякую вам. Доброї конференції. Дякуємо. Дякую. А ми бажаємо нагадати вам, що є можливість задонатити на нашу ЗСУ та на нашим рятівникам через фонди, посилання до яких ви можете знайти на нашому сайті або дивлячись на екран. Більш детальну інформацію ви можете побачити, якщо ви перейдете по цій стілці, можете більше прочитати про наші фонди. Це благодійний проект IT for Life, створений Харків IT-кластер та фонд освітніх ініціатив. Так, і якщо ви десь загубили якусь важливу інформацію, як задати питання нашому спікеру, як задати питання нам з Анною, чи будь-яке питання, ви можете пройти на наш офіційний телеграм-канал або на наш сайт, і там побачите телеграм-ботів, які різні для різних напрямків, і там ви можете задавати питання. Також у вас є можливість задавати це у Ютубі, у коментарях, ми з радістю відповімо. І нагадуємо, що на нашому сайті, телеграм-каналі ви можете бачити розклад. Якщо вас цікавить будь-яка лекція, прошу дивитись час. Але ми захочемо дивитись усі лекції, бо дуже вони цікаві, дуже інтересні, і в нас дуже багато спікерів з різних країн, з різних галузей, і я впевнений, що хтось з вас знайде цікаву інформацію у кожному. I want to remind you that we have QR code which you can use to donate to military of our country and rescues. Thank you for donation. It's very important for our country now. Yeah, only together we can win this war.
And if you have any questions to our speakers or to ourselves with Anna or to Nick Studio, you can just simply drop a message in YouTube or go to our Telegram bot, which you can find on our website and our official Telegram channel. So please do not hesitate to ask us any questions. We'll be happy to assist. And we'll be back in a few minutes, so stay tuned. Доброго дня. Доброго дня, вітання вас з Ужгород студії. Так, якщо ви тільки приєдналися або забули, мене звати Руслан. Мене звати Аня. Так, ви на NIX Multiconf. Це конференція, яка йде у двох країнах – Угорщина та Україна, дві букви У. І 2 дні. У нас багато спікерів у різних напрямках, як технічних, так і бізнес, з IT-сфери, з бізнес-аналізу, менеджменту та чимало цікавих тем нас чекають попереду. Також до нас приєдналися нові гості цієї мультиконференції. Це дата і бізнес напрямки. Раніше їх не було. На жаль, ця конференція проходить онлайн, та ми дуже віримо та дуже бажаємо, що наступна NIX Multiconf номер 6 буде офлайн і буде у Харкові. Так, Анна, я згоден. Це буде дуже добре, якщо це буде у Харкові, та ми віримо в це. Але попри те, що ми з вами онлайн, ви маєте змогу з нами спілкуватися. У вас є телеграм-боти, у вас є коментарі в Ютубі. Будь ласка, чи є якесь питання до спікерів, до нас, задавайте. Ми з радістю відповімо на усі ваші запитання. Також ми нагадуємо, що можете задонатити на користь ЗСУ через фонди, посилання до яких ви можете також знайти на нашому сайті. Або зараз на екрані. Greetings from Uzhgorod studio. Себастіан Фельдман is already waiting for us with his talk 12 rules to make your test better. Sebastian, do you hear us well? Yes, I can hear you perfectly. Hey, hi, how are you? Hey, I'm fine, Anna. How are you? Great, great. It's such a sunny weather here in Uzhgorod. What about you? Yeah, it's the same here in Munich as well. It's pretty nice. Yeah, it's all. And I'm super excited to be here. So, yeah. Yeah, we feel this, vibes of excitement. So, and before we go to your presentation, maybe have some tips and tricks for our audience how to prepare yourself for such amazing presentations that you have already done and will do for us today. Okay, let's do it. Yes, I am. Yeah. Should we go? Yeah, giving the floor to you. Welcome. Yeah, welcome everybody. 12 rules for better tests. So everybody tells us we should test our software, but nobody is really telling us that it's actually pretty hard to do that. And a lot of people try to do tests and try to do test-driven development, but after a time, they kind of give it up because they struggle and it feels really hard. So today I want to
like give you like 12 rules that you can follow, and that maybe you don't have that experience in like, yeah, giving up testing again, because testing is really, really awesome. But before we actually start, let me just shortly introduce myself. My name is Sebastian. I'm from Germany, currently in Munich, and here it's pretty sunny. In other areas in Germany, we have like pretty rough weather today, like tornadoes and stuff, pretty unusual. But here it's sunny, so pretty nice. I'm doing coding for roughly 30 years now, so for quite a while. And PHP in general for over 20 years now. So again, quite a while. I'm doing a little bit of open source on the side. I have two side projects that I'm doing called Captain Hook and PHPBU. If you want to know more about that stuff, just check out my GitHub stuff. And just like everybody else, I'm saying stupid stuff on the internet. And if you care about something like that, you can, of course, follow me on Twitter. But we're not here to talk about me. We're here to talk about tests. And so, and even in the beginning, I have to like clarify some things. So we are actually not talking about rules. We are talking about, it's more trade-offs. And I know that's kind of a little bit of disappointing, but if you want to like talk at conferences, you have to pick like catchy names for your talks, and trade-offs doesn't sound as well as rules. So, but hopefully they will be useful to you anyway. So let's talk about the first one. And the first one is your tests should really be behavior focused. So what does that mean? So let me explain the stuff with a little bit of code. So here we have like code on the left side and some unit tests on the other side. And what we're seeing is basically it's a wage calculator. What it does, it calculates the wages for employees. And of course, this has a calculate wage function, and it's pretty simple. It takes the hours worked and the hourly rate that somebody is getting paid, and is calculating the final wage. There's a small specialty about it, and it's like on December, their employees get a small Xmas bonus, like a Christmas bonus. So this is happening over here. So this is our wage calculator. And of course, on the right side, we have the unit test. And the unit test is making sure that the right wage is calculated, that the right wage is calculated in December. And then there's a subtle specialty in the code that if you already like earn a good salary, it will not like double your wage. It will cap it. Because you already earn a pretty huge amount. So that's basically handled over here, the test. And if we run the tests, just run the tests, and yay, it works. So that's good. And now let's like come back to what I said earlier. Your tests should be behavior focused. That means if you should really look for the behavior of your software. What should your software do? So let's say we change some behavior of our application. We say we change the way our Christmas bonus is calculated. So we would change the number 30 here to 40. And then we would run our unit tests again, and then they will fail. That means we're not really looking for these method to unit test mapping. So not every method will have a unit test. Sometimes they will have, sometimes they won't. But we are looking for, okay, what does our software actually do? And then try to test that. And really recognize if we change the behavior,
your unit tests should like fail in the beginning. So you have to update your unit tests if you change your behavior. And the second rule will make it even a little bit more clear, because your tests should be structure insensitive. And let's go back to the code. So structure insensitive, what does it actually mean? So let's say we introduce a logger into our application, and our software developers, they want to know, okay, here we need some logging, because if something crazy happens, we need to know about it, and we want to check the logs. And that's immediately introduces some like challenges, because now we have to use the logger during our tests as well. It's not a big deal. So let's say we use dependency injection for that. Nice way to handle that stuff. So we create a mock object, a fake logger, and then what we're doing is we tell the fake logger, so the mock object, we tell, yeah, you should see that somebody is actually trying to log something. And if we run the unit tests, then everything's fine. Of course, we created a fake logger and it tests stuff. So now let's look at what structure sensitive means. So let's say somebody decides and says, I don't think we need this stuff here. We can calculate our wage over here. Doing this in a special method is kind of wasteful. We're not using that, so we get rid of the extra method. And with that, suddenly the logging stuff is gone as well. But maybe the developers don't need it anymore. So, and then if we run the unit test, the unit tests actually fail. But we didn't change anything about our app. So the behavior should still be the same, and it should still work. The only thing we actually changed were some internal implementation detail. So we some implementation stuff that developers just decided to do for their convenience or whatever, and now it breaks your unit tests. And this is something, if you rely on structure and on internal implementation detail, what this gives you is actually the brittle test suite thing. So whenever you change something in your software, you always have to update your unit tests as well, even if you don't change anything about the behavior of the app. So you should be really like very strict about what kind of stuff you want to put in your tests. So making sure that the logger is called one time in this scenario is the structure thing. This is something that is implementation detail and that you shouldn't really do on the outside. So the user should know about that and think about your unit tests from a user perspective, right? Next up is readable. So I hear people talking a lot about how your source code, your application code should be readable. We should write readable code so we can maintain it, we can build new features on it, and we should write clean code and all that kind of stuff. But when it comes to tests, all those things got thrown out of the window, and like people are like copy and pasting like crazy and like writing like really ugly test code. And just as an example, so when we are going back to the wage calculator here, and so we are just using like numbers here, and what we can do here is we can actually we can clean this up and create constants for our unit tests as well, and we can start not using numbers everywhere and just explain what the numbers are, give names to the numbers, and actually write them down. But there's a small caveat to that. So
especially if you're using constants, just if you are having like different constants for your unit tests and your application code, sometimes they diverge a little bit. And then you always have to remember, if you change the default hours in your application, you also have to change them in your unit test. But that also means like creating like helper methods and helper classes for your unit tests is completely fine. So you don't have to like copy and paste everything. Creating classes that actually do the complicated mocking stuff. So if you have to create mock objects, and those mock objects, setting them up is like 10 lines of code or something, then just write a method for it and put that somewhere where it's not distracting people from reading the unit test. So, because your unit tests are your application specification, they tell you how your application should work and how your application should behave. So you should put some effort in to actually make them readable. The other side of that equation is they should be easy to write. So if you want to write a unit test and you immediately see that you're struggling because it's pretty complicated to write a test, then it's not that testing in general is complicated. Most of the time, tests are speaking to you and they are telling you something. And it takes a while until we understand what tests actually telling us. But if a test is hard to write, it's not that testing is hard. It means that maybe your software isn't as good as you thought it was in terms of like decoupling stuff and isolating functionality. Because if you have coupled code, most of the time what you have to do, tests get really complicated. You have to create a lot of mock objects, and then you have like this huge part of setup, like 30, 40 lines of setup code and creating mock objects, and then like 2 lines of unit tests. And that's not a thing that's not how tests should be. Tests should be easy to write. So you should not have to create like tons of mock objects and that stuff. You should be able to create them pretty easy. And then if you have that, then people will actually do it. And they will not struggle as much like, oh, this takes a lot of time, there's a lot of effort to actually write a unit test. If writing the test is easy, then everybody will just do it. And as an example here, let's say we have moved the wage calculator forward in a way that we are not like doing everything with numbers anymore. Now we're using an employee object. So, and the employee object holds all that data like the hourly rate and the weekly hours. And so what we have to do now in our unit test, and of course it runs. Of course it does. But what we have to do now is we have to create this employee object here. And maybe we need some data that is not really relevant for the test. And if we want to do another test, we have to copy that over. And it's basically, we have to copy more lines than we actually have in our test, right? And then we have to like replace everything and make sure that it still works. And then we ask ourselves, if we read that test, is that really necessary? Do we need that data? Is this relevant? What happens if I change the street or the zip code or something? Does it change the behavior? So it's immediately kind of distracting. So what we could do instead is we could. This is, as you can see, the data that is not really relevant. So what we can do is we can change that in a way that we like use an
helper method to actually create an employee and focus on the data that is really relevant for us, and fill up the rest with random data or just gibberish. That's really not important, right? And then as soon as you do that, tests become much more easy to write and read as well, of course. So always try to make it easy for your colleagues to actually write another unit test for your software or for the class that you wrote, because then they will actually improve the tests that you wrote with more and more unit tests. So that's pretty neat. Number 5. So your tests should be fast, and that's pretty important, because as soon as your tests get slow, nobody will execute them anymore, right? And we can see this on an example here. So as soon, if we run the test and the tests come back, you can immediately go back to programming and improving the code. But let's say your test's getting a little bit slower, you're executing them, and then you're thinking, I have to shop groceries today. And I have to pick up the kids, and this is like taking forever. Oh no, damn. But you see, as soon as you're like getting distracted while waiting for your tests, this is like it breaks the flow of development. It takes so much time to actually stay focused and to actually get the benefit of like writing code, executing to test, and getting feedback is so important that you should really try to keep your unit tests fast. That's really important. And again, as soon as you have like maybe 10 seconds is not that big of a deal. As you've seen, it already is, because you kind of already get distracted. But as soon as it like minutes, then like nobody will actually run your test suite anymore. So that's always not a good idea. Next up is deterministic. So what does it mean? So when we look at like tests, and maybe you've heard about flaky tests, and we all love flaky pastry, but flaky tests is always it's always immediately a sign that something is not really working. And imagine like you write software and you run your tests, and then you immediately the tests fail, and then you ask the team, what's happening? This test is failing, and the answer is, yeah, just run it again. It will be fine. Normally it takes like 2 or 3 runs, and then it works. And this is kind of scary to me. Like I immediately get a weird feeling, like, okay, what's happening here? And you cannot trust your tests anymore. Like you want your tests to be trustworthy in a sense that you, if they run, it works, and if it doesn't, then it doesn't work. But as soon as you have flaky tests and you say, yeah, but it will work on production or something, then immediately the feedback that again what tests are trying to tell us is not really there anymore. So we should really try to work towards non-flaky tests, and this can happen pretty fast. So for example, let's say we don't want to hard code the months in our Welch calculator test, and now we're using the actual date, right? And as you all know, in December this will be different. So when we run unit tests, sometimes they will work and sometimes they won't. So, and in this case, of course, it's pretty obvious, but there are subtle things in your application that work pretty similar. So you should avoid like
Dr. Global State because it's evil, right? Don't use it. So if you have global state in your application, like the date, the time, or any other thing, and this might change during your test execution, that's the time when you are getting flaky tests. Or sometimes even if you're connecting to external APIs during tests, and sometimes those external APIs behave differently, then it immediately results in having flaky tests, and that's always, like I said, it's not what we want to have. Number 7. So tests should be automated, because we all are like nice and good developers, and we always, of course, we execute our unit tests, but sometimes we just don't. So yeah, I just changed that line. It will not have any effect. It will just work. It will be fine, right? And you don't execute the unit test. You just commit and push, and everything will be fine. And then, of course, it crashes. Right? That's just the rule. Like 1 of 10 times you didn't execute the test, and exactly that one time you broke everything. Happens to me basically all the time. So that's why you should have automated tests, and they should run automatically somewhere in the background. Whenever you like change something on the software, your tests should execute somewhere in the background. And so even if you forget, or you think it won't matter, it will be fine, then at least somewhere the tests are executed, and you will be sure that it didn't have any effect. So having some continuous integration or a CI pipeline or CI server setup, and executing your tests is really, really important. And so to get that feedback, even if you didn't ask for it when you develop the stuff on your local machine. So automation, pretty important. Next up is isolated. Your tests should be isolated, and this sometimes confuses people, because of course the tests we're talking about, they are called unit tests, and unit tests or unit in general is a pretty vague term. What's a unit? And if we talk about test isolation, most of the time people think, okay, our units should be very, 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 very small. And that's true in a sense, but it's not what this isolation really means. It's not like, okay, we have to test only this method. So we have a method, and we have a unit test for that method. And we have another method and another unit test for that method. That's not what isolation means in that sense. Isolated means when we look at the whole test, and a test can test multiple methods and multiple execution paths at the same time. So again, not focus on the structure of the code, try to focus on the behavior. And that sometimes mean we have to execute multiple methods in a unit test. But for example, if we have the code, again, our wage calculator on the left, and the tests on the right side, and now we had a great idea, right? We introduced like this global variable thing here. And the global variable is like handling some secret bonus thingy. And it's just some secret bonus. And that means we of course have to test it, and it works. Perfect. So secret bonus still working,
and we can pay out secret bonuses to our employees. But what we actually did now is we broke the isolation of our tests, because for unit tests, it shouldn't matter in which order we execute them. So we have on the right side, we have 2 unit tests. We're testing the wage of Sebastian, and we're testing the wage of Joshua. And let's just switch it up, right? We just change the order of the tests. And then let's try to execute the test again. And now it fails, just because we changed the order. And that's what isolation means. Unit tests should not fail if we execute them in a different order. In this case, this was the easiest example, just to create a global variable that will screw everything up. But sometimes that's happening a little more subtle in the depth of your application. So you should be aware of if changing the order will actually mess up your unit test execution. So a good rule is if you change things during a unit test, you have to make sure that you clean them up afterwards. So if you set up a specific state in the application and then execute the unit test, just make sure that you clean it up and remove the changes you were doing to that test. So the next unit test can actually again start with a clean system. So, but of course, unit tests should also make sure that when they start, that everything is in a specific state. So you always have to do a trade-off between, okay, do we do it on the start of a unit test, or are we cleaning up at the end, or are we actually doing it both for every unit test, so start and end? And again, then unit tests become pretty hard to write. So whenever you can, try to build your software in a way that you don't have to worry about the order of your unit tests, and that you can test your application in isolation. And that makes it much easier to write isolated unit tests as well. So really, sometimes you think, okay, when will this order change, right? Sometimes a developer just is not adding a unit test at the end of the file. It just adds a test method right in the middle of a file or something. And sometimes that already screws up the test execution. So don't really try to do that. Okay. Number 9. So your tests should be composable. And this has nothing to do with composer. What it means is if you have a software, normally it's getting pretty complicated pretty fast. You have to make decisions, and there are a lot of different parts involved in your application that actually execute stuff. And if you want to test every possible way through your application, this is getting really, really hard. So if we look at a matrix and say, okay, we have to test A with X, we have to test A with Y, and we have to test A with Z. And of course, we have to test B with X, and B with Y, and B with Z. And then again, C with X, C with Y, C with Z. So as soon as you have an application where you have different possibilities happening all the time, then you have to write a lot of unit tests. And of course, whenever we can, we try to write software in a way so that we have to write less unit tests. So I really like unit tests for what they are giving me. I don't like writing them. I actually really don't like writing unit tests. So
I'm really trying to make my software or to build my software in a way that I have to write as few unit tests as possible. And making them composable is really helping me here. So, and what we're doing to make them composable is really to focus on very specific things and doing this separation of concern stuff. So when we talk about like the employee object that we had, so we have to create the employee object. We have the weekly hour and the hourly rate methods, and of course on the right side we have to set up the employee the right way. And now we could say, okay, now we have to test every part of our wage calculator with every part of our employee. So this is what I mean with like test A with B and A with X, A with Y and A with Z. But if we test our employee and make sure that our employee works, right? And everything that our employee provides to the outside is working. And we make sure that our wage calculator is working in a way that everything that the wage calculator can do works, then we don't have to combine every possibility. We don't have to test every possibility because the possibilities are tested anyway, but separately. Right? They are tested in an employee test and they are tested in the wage calculator test. So this is what makes integration tests really, really hard, because then you do not have this composability. When you're doing integration tests or like application really end-to-end tests, what you're doing, you're testing the software from the outside and you're testing every possible decision, right, at the same time, because you run your complete application. And then if you want to test every combination from the outside with an end-to-end test, you would have to write a lot of unit tests or of end-to-end tests. So really huge amount. But if you write unit tests and keep the functionality separated and make sure with unit tests that those isolated things work properly, then of course you still would have to like test one integration with like both objects. But as soon as you know, okay, they work together and both work, then that's pretty a huge amount of tests that you don't have to write. That's basically the big difference between end-to-end tests and unit tests. You can get away with writing less tests than from the outside. Then your tests should be specific. And what does it mean? It's not that it means they should be specific in numbers or anything. They should be specific in a sense that if a unit test fails, it should be clear to you where the problem is in your application. And so if you have a unit test and you run your unit test and the unit test fails, you should immediately have an idea and say, okay, this unit test, it has to be like in this class and then you can actually directly dive in and figure out where the problem is. So it should be very clear to you where to look if a unit test fails. So again, back to our example here, like the wage calculator. We're executing the unit tests and everything's fine. Cool. And now let's mess something up. Like again, just do some changes in our software, and we like increase the bonus for like already for people with an already huge amount. And now we
we actually execute the unit test, and of course they fail because we changed the behavior. But it also tells us, okay, this is very specific to the December wage calculation stuff. So we should immediately know where to look in our source code. Like, okay, so we have some method that is actually doing the calculation for December. So I think that's where the error is. And that's what I mean with specific. Like, you see, the unit tests fail, you immediately have something in your head where you think, okay, that's where the error is. And that's actually pretty neat, right? Because then you don't have to use a debugger that much. You don't have to fire up the whole application and use a debugger and then hit step into, step over, step into, and all that stuff all the time, because you already know, okay, the problem should be somewhere here, and then you can figure it out. So sometimes I admire people that like know their debugger inside and out. They know all the shortcuts, and they know really how to use a debugger really effectively. And I'm not that person. I really like, I know how to use it, and I know how to get things done with a debugger, but it's not in any sense in a very efficient way, or I'm not very fast at it. So I really admire those people from time to time. But then I think, yeah, but I don't need a debugger that much, because if I have unit tests that pinpoint me to like not an exact, but a rough location of where my problem is, most of the time I can find it without a debugger. So sometimes I'm admiring those people, and sometimes I'm pretty proud that I'm not using the debugger that much, that I have like different ways of finding errors or problems in my application. And yeah, unit tests can give that to you. They can actually like get you away from using the debugger that much. So that's pretty nice actually, because yeah, as I said, I'm not very good at using the debugger. Next up is predictive. So they should kind of predict the future, right? And what does it mean? So it means if we have like an integration system where we run our unit tests for every code change that we do, and we have a production system, if something is working on integration, it should work on production, right? We should be pretty confident, right? It should be like, yeah, it will work. Like not, yeah, maybe we still don't really know because of, yeah, could not work, right? But as soon as you reach that point where unit tests are predicting if it will work on production, then the confidence in releasing and deploying your software is like growing immensely. You can do it like all the time, because you know, okay, it's working on integration, so yeah, it will most likely work on production, right? Yeah, and I say most likely because, like, of course, integration is never the same than production. Like different API endpoints, different database setups, different storage implementations, and so on and so on. And of course, so we will have like production issues even if our unit tests run. But those issues should be always like related to the integration of things, like integration of a database or a file storage or an API, an external HTTP service, something like that. So you cannot control everything with unit tests, but we should be sure that our software works. So if we are sure that our infrastructure is working, like the database is up and running, we can connect to it, and like the network is working, and we can connect to HTTP services, and hopefully they are up and running, then we should be pretty confident that our software or our application works on production as well. And yeah, that's always a nice thing to have this this confidence that just everything will work. Number 12. So your unit tests
they should be inspiring. And so inspiring, so what does that mean? So how can unit tests be inspiring? If I look at a unit test and suddenly I draw a nice picture or compose a nice thing of music, that's not the inspiration I'm talking about. Unit tests should like give you confidence, and you should be sometimes when if you're writing in an application for a long time, and sometimes you get to a point where somebody tells you, yeah, we want to do that feature, and you say, I'm not sure. We don't really know what kind of consequences that has, and it may break. So I think we can't do that. And if you have unit tests and they talk to you and they tell you if the software works, and they are behavior focused, and you can read them well, and everything that we talked about, they can actually be inspiring in a way that you can say, yeah, sure, we can change that, and we can build that new feature, and we have tests to make sure that everything still works. So yeah, we actually can do that. We can, and that's a completely different attitude in a sense. So you immediately start like, yeah, let's change it. Let's just build something, build a new feature, and maybe this will break something, but our unit tests will tell us, and if they tell us, we can fix it, and we can figure out how to actually implement the feature so it works and it doesn't break anything else. So it really helps us like pushing our software forward. So this is the way that unit tests can be inspiring to you. And I already mentioned that those aren't really rules, right? We established that in the beginning. So we have trade-offs. So that means we cannot, or we sometimes there are times when we cannot do everything. Sometimes we have to like sacrifice some of the stuff. Sometimes we have to like, actually to make it more readable, maybe we have to sacrifice the isolation a little bit, right? Or sometimes in terms of making it easy for everyone to write, it's getting like a little bit more coupled to stuff, right? And we have to make those trade-offs. So it's always you have to make decisions and have to think about, okay, what's more important to you at that moment. And it's really hard telling you, okay, this rule is more important than the other. It's something that you will learn over time, and that's not a very, very good thing, but it will get better, and you will make better decisions over time if you're doing unit tests, and you will like do it in a way that it makes sense. But it takes some time to get use of everything, and sometimes you have to do mistakes to actually understand what that rule or that trade-off is giving you in return. But it's worth it. Like if you get to this inspiring point, right? It's really, really powerful. And the thing is, tests are actually talking to you all the time, and they are telling you something. Tests are it's not that the tests are telling me that the software works. Tests tell you a lot more than that. They are telling you, is my code decoupled? Do I have like good feature isolation? Is my software composable in a sense that I can reuse specific stuff in different places? And as soon as testing is getting hard, it's like tests are like screaming at you and telling you, you are doing something wrong. Like, listen to me.
right? You should change your software because like testing shouldn't be that complicated. Testing should be easy. All we as developers have to do is like listen to the tests and hear them scream and understand what they're telling us and changing our software accordingly, right? And this will most of the time result in us building better applications and building more robust systems. And we can release software faster, we can build features faster, and all that stuff. And that's basically all I had. So thank you for having me. And I think we will answer some questions now, right? Yeah. Before we jump into this section, Sebastian, really thank you for such an amazing topic and such amazing you today. And thank you for your contribution to this event. We really appreciate your support. And before we jump in... Yeah, my pleasure. Yeah. Have you been in Ukraine before? Yes. Oh. I've been in Odessa, I think, a year before the pandemic hit. Oh. And as soon as I think Anna was actually was contacting me, and I was super excited to go back to Ukraine. And I think we don't have to talk about all that stuff that's happening right now. It's really a bummer. It's really horrible. Better we don't talk about it. Yeah. And so I'm super happy to be here and be part of this. It's so awesome. Yeah, we're also really excited, and we hope that after our victory, you will come back to see us once again and come back to Kharkiv to see our different and picturesque places. Yes, of course. Like looking forward to actually, visiting Kharkiv and on those places. Yeah, on next MultiConf number 6, it will be really great to have you like offline to talk to you, to speak to you. Again, would be my pleasure and my honor to do that. Yes, okay, so let's jump to question and answer session. So, so the first question was, what are the most interesting projects you've been involved in? Oh, so this is basically how I choose jobs. So they should have like an interesting software to build, an interesting problem to solve. So at some point, all of them are interesting. I'm currently working at a pretty big company that has like really big scaling problems. So we have a lot of users and a lot of machines that actually trying to provide those users with a software or with a website and an application. So that's, for me, that's kind of interesting. That's like building something that is used by thousands or millions of users. That's really exciting for me. So yeah, I would say that's it. Second question was, what are the best rules to use for testing microservices? So testing microservices is, again, if you're, and it depends, it always does. And if your microservice is just a simple CRUD microservice, in a sense that I do create, update, delete operations on some things. I just read data, write data and stuff like that. And you don't perform a lot of business logic, then maybe you can get away with like doing end-to-end tests only, like just calling the API and just seeing if it returns the right results. And as long as you cover all the like endpoints that the microservice provides, then maybe you're fine. But as soon as your microservice becomes more intelligent, like and does make its own decisions and executes business logic, then
of course, this business logic has to be tested, and it's much easier to test that business logic on a unit test level than testing it on an end-to-end, really calling the API endpoints kind of way. And so as soon as like software becomes complicated, and it becomes complicated pretty much as soon as we're like doing a lot of decisions and trying to change data and sort it and make stuff like that, those stuff has to be tested, and it's much easier to test that stuff on the unit level. As soon as you have like raw data, as soon as you have to parse like JSON or XML or whatever you're using for your microservice, it becomes more time consuming, it becomes slow. And again, as soon as you have to do the end-to-end stuff, it always is getting slower. Like your tests will take longer, and you will have to wait longer for the feedback. And as I mentioned, this feedback is pretty important. We want to listen to the unit test or to the tests in general, but the conversation you can have with unit tests is like talking to a person in front of you. The conversation you are having with like end-to-end tests or integration tests is like, if I'm generous, it's like a instant messaging, right? But that's pretty generous. I would actually say it's more like putting a letter into the mail, sending it off, and waiting for a response letter that reaches me. So that's a completely different conversation you are having with that kind of tests. But again, if your microservice is pretty simple and doesn't do a lot of business logic, it's totally fine to send a letter and wait for the response. It's totally fine. So next questions. What to do if the tests are running for a long time and it's very difficult to rewrite the code? Can this be improved somehow? And that's basically something we all struggle. Like I work at a company, our software is sometimes 15 or 20 years old. And I wasn't at the company at that time. So I can always say, yeah, it's not my code. So somebody stupid wrote that, and that's just wrong. So very smart people wrote that code at the time, but it was never meant to run at that scale as it runs today, right? We could never expect that what millions of users will use that application, and it wouldn't be it wouldn't make sense to create an application at that when you start an application to think about how it works if we use 1 million, if we have 1 million users. It will just hinder you like progressing and all that kind of stuff. So it's just natural that sometimes software doesn't work anymore, and it's getting really complicated to like use the software in the current situation, because it's completely different to the situation that it was written in, right? So completely normal to have that problem. Everybody has, and it's hard. Let's be honest. It's not I can give you a magic wand and you wave the magic wand and suddenly your application becomes better. That's sadly not how it works. I would love to have that magic wand. Like if somebody has, like, let me know. I will like pay a lot of money to get it. But it's doable. It's hard, but it's doable. And we have to like start at some point, right? Start like finding specific stuff or specific behavior in your application that you can like move away from. Most of the time, the problem is that in an application, everybody is doing everything because it's one application and everybody is allowed to do everything. I can just instantiate a class because it's there. It's the same application. I can do that. But you shouldn't. And that's the really important thing. If you think about microservices, why are microservices that popular? Because they separate things, right? They keep developers from actually instantiating a class in that microservice and just use it, or
going to the database of that microservice and just changing the data. That's not possible in microservices. So that's how we keep the separation in that kind of architecture. And the only thing we have to think about is like, how do we do this in an application? How do we make that happen in an application? And the idea is to think of a microservice-based monolith, like the classical thing of components, like extracting some functionality in your application and build a wall around it. So now nobody can touch the classes or the data it actually manages, the component. And then define a clear API, an interface between it. So you have like public methods, how you want to talk to the data and how you want to change the data, but never do it on your own just because you can. Because of course you can in the same application. But as soon as you like take that approach, the microservice-based monolith approach, and have clear structured components, then and clear defined APIs, then you can see how the code improves. And that's always a good way to start. Like find a component, build the component, and then change every part of your application to actually use that component instead of doing everything by themselves. And do this over and over and over again. And then you start that you will see that you have different components that are working well together. And this is actually pretty great, because now you can see, okay, I have this component and it's under heavy stress. Now I can take this component, and now it actually makes sense to move that component out of my application and build a microservice with it. And that's pretty easy, because there is a clear API, a clear interface between my component and the rest of the application. And I just have to translate this to HTTP, and then I'm done. That's basically it, right? And then I can scale that microservice like crazy. But it's always a good start to do this in your application, in a sense that I build components, I build clear API for those components, and then as soon as everything is using the component, I can make different decisions and I can decide what I want to do with that component. Keep it in the monolith, or maybe build a service with it. But I'm always happy if I can keep it in a monolith and don't have to create like multiple tons of services to think about it. Because if you have a component-based monolith, the communication between those components is happening in memory, and that's fast, really fast. It's not happening over HTTP. It's not happening over a network, because the network is slow. The network is most of the time unreliable. And it takes a lot of overhead to communicate over the network. So component-based monolith, that's the way to go. Okay, that was a long answer. Sorry for that. How to learn to follow all the rules, and what books do you recommend to read? The testing is something I can tell you. Test your software, and tomorrow you turn around, you suddenly test all your software. That's not how it works. Testing is really a skill. It takes a lot of time to practice it and to get good at it. And this is why often people they struggle and they stop, because like I said, it's not super easy. It's like sometimes it's pretty hard. There are good books out there. Don't get me wrong. But what I think is most useful is actually doing it, and training it. It's just like doing a sport or something. As you're not good at a sport suddenly, right? You have to train. And it's the same with unit tests. And in the beginning, I wouldn't start, like you're not going to play at the highest league, and the highest league would be production code. Like, this is my production code. Let's try to do my new unit test game with my production code. It's like
going to an opponent, like fighting Mike Tyson if you're not really a boxer and you think, oh, let's fight Mike Tyson, it's a good idea. Maybe not, right? The idea is start small. A good thing is to do coding katas. Like those are small exercises that you can find on the internet, and a lot of them are built to actually train test-driven development or test-first stuff. And those are like small coding challenges that you can actually write in 1 to 3 hours roughly, and then start training with those problems and those applications, and then try to change those applications and see how the tests are behaving and all that stuff. It's like really training. And then when you're kind of feeling a little bit more ready, then maybe you have a small internal application in your company, and then you say, yeah, this is basically like the waiter weight in boxing, and now let's try this. Let's start small before we actually fight against the heavyweights, and it's just doing it, and doing it. That will really improve it. Do you always follow the rules? So yeah, they are not rules, they're trade-offs. So I'm not following. No, of course I'm not always following the rules. Do as I say, not as I do. It's a very nice phrase. Especially if you look at my open source stuff, I'm pretty happy that I was using testing right from the beginning, and that they are pretty well tested. But if you look at them in detail, you can find, of course, stuff where I violated those trade-offs, those rules heavily. So yeah, again, it's not that we have to write the perfect or the cleanest code and the perfect unit tests all the time, but we can only get away with doing a lazy or bad job so far. It's at some point it will haunt you, and it will bite you. So, and at that point, as soon as you realize that, you have to clean it up, and you have to make tests easier to read, easier to write, and all that stuff. I'm actually pretty happy if I'm getting away with writing crappy code, because it's fun. But as soon as I realize, okay, maybe that's not a good idea, maybe 10 other people wants to understand what I'm doing here or want to understand the unit tests, then I have to change my behavior and have to improve it, and get to a point where I write software in a way that other people can understand what I'm doing. But yeah. Could you advise for tests to be better while test-driven development? What about the design techniques for that? So, test-driven development is a really nice approach. And again, it's not right. It's not how we usually develop. It's not when we learn to code, it's not that we learn it with unit tests and learn to write unit tests. If nowadays kids are doing that, that's awesome. I certainly didn't learn it that way. So writing code and writing test-driven code is a completely different approach. So this is again, something you have to train a lot. It's not that important that from the design or the design techniques. The thing is, what test-driven development forces you to do is think about how people use your software. And people could be users outside, or it could be your colleague next to you. And this is the basic approach in the sense of, okay, think about how you want this piece of code to be used, and make it as nice as you can for people to use, and then actually
like start thinking about the actual architecture, how you want to, but if you're doing test-driven development, the architecture most of the time evolves kind of magically, and it's kind of difficult to explain it. You have to experience that for yourself at some point. But the important thing is that all the user interaction should be clear up front. So what is this actually doing? And then you can actually start doing that. We as developers, at least I do that. Immediately, if somebody tells me I have this problem, please solve it, my brain is firing and I say, yeah, I know how to implement that. And I write code that actually kind of does what it should do. But then if I want to actually make it available for the person to use, then it's kind of getting messy, because like I thought, okay, you want to do it that way? That's not really supported in my software. But if you do it like, if you call it like this, and then you call this method, and then you call this method, then it's okay for you, then it will work for you. And sometimes you have to do messy things then from the user side. And if you're doing it test-driven, it means thinking about that first. Like, think how your users will interact with your software, and then like actually try to build around that. And most of the time, this will give you like pretty nice applications that are pretty nice to use. And even if you think about like APIs, like API design, it's basically the same thing. Just talk about what kind of data you want to push to the API, or what kind of data you want to receive from the API, and then build the application. It's basically the same thing. It's like you write the test that, okay, please give me that data in that structure, and then you will actually receive it. And if that's exactly what, for example, the front-end API, some JavaScript framework needs, then the conversation is pretty nice. As if you do it the other way around, sometimes it's getting pretty hard. Hope that kind of answered the question. Yeah. Sebastian, thank you very much for all this information and useful tips and tricks. And once again, thank you for contribution to this event. And I hope to see you next time in Kharkiv. And please, if you find that magic wand, bring it with you. Yes. Yeah, it will be really great. My pleasure. Hope to see you next year in person. And yeah, stay safe. Yeah. And thank you very much. Yeah, see you. Thank you. Yeah. Bye-bye. Goodbye. And we are gaining momentum together with Nick's guru of data science, Vitaly Цимбалюк, who will explain the algorithm and benefits of transferring the ML model. Vitaly, do you hear us? Yes, I do. Hello. 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 It is nice to see you. How are you doing? Excellent. Great. And before we jump into your nice lecture, let's remind our viewers who just newly joined. So if you have any questions to our speakers or to ourselves, please use Telegram, both that you can see on our website, on our Telegram channel, on YouTube, or just simply drop a message on YouTube and we will answer. So, Vitaly, the floor is yours. Yeah, that's good. Okay, let's start. So, hello, I'm Vitaly Цимбалюк, as the speaker said, and I would like to share with you my presentation about once another serving method that we used in one of our projects. So first of all, let me introduce myself. I am an IT engineer since 2001, and it's about my commercial experience. And most of the time I worked as a Java developer or Java team lead. I even took a part in one of Sing Java event as a speaker. And as for data science, I'm working with machine learning and keen on ways to move machine learning models to production.
And this is my actually second speech at NICS MultiConf. Previous time on the NICS MultiConf number 4, there was a data science, but starting from this conference, we moved into something bigger, that is think data. So as for this lecture content, during this lecture, we will investigate new machine learning serving solutions that we tried in our life, and we will implement both training and serving functionality. We will do metrics comparison of that models on both Python and Java side, and also we will collect the problems that we might see during this transformation and the ways out to solve that problems. So every new data science project always has something new, some new features that you never worked before, that you should start solving in this particular project. So we've got a new project that works with online ads platform. The idea was to buy an ads in mobile application and to show you some ads that is most likely interested for you, and the profit is on like viewing the ads or clicking the ad or opening the ad or even buying some product that is on the ad. And one of the most important requirements for that platform is a speed. You should decide what to show you, and is it necessary to show you anything, like to pay for that bid or not, in very fast time, during the auction time. And the requirements is to do a machine learning request during the 50 milliseconds. So that's it. Definitely, as a very first step, we start with the data. We selected most valuable feature for us. We did a feature engineering. Our task was, in that particular project, our task was a binary classification on a very disbalanced data set. You know that majority of the ads don't returns any profits. That was our data, and we tried different algorithms to solve our task. You might know that similar tasks on Kaggle competitions are mostly solved by some gradient boosting algorithms, and that's why we selected gradient boosting trees as well. Here are three of them that we paid our attention most: scikit-learn, XGBoost, and YGBM. So the very first is scikit-learn with its new hist gradient boosting. Very good algorithm, very promising, but there is a limitation with categorical data. Categorical data with high cardinality cannot be processed by this algorithm, and it was a showstopper for us. We can solve that, but reducing the cardinality, to adding some implementation, but that always moves to loss in accuracy and adding some complexity with data preprocessing. So we move to XGBoost. XGBoost is another Kaggle winner. It's very fast, and what is good that it has currently experimental, but it has a categorical data support. However, another problem there, that's again with cardinality. The documentation said that it can be
it can be worked around by reducing the cardinality, but with implementing something like one hot with low cardinality. And as for big cardinality, it's said that they are trying to implement same functionality like in YGBM. It's about Fisher's partitioning methods. And while it's still experimental feature in XGBoost, we moved directly to YGBM. YGBM is again a Kaggle winner, so very good, very fast. And what is good about this this method that the categorical data is completely supported. It's fast. Training is really fast, and the accuracy of this algorithm is also good. We verified it with our data, and it serves all what we need from this algorithm. So moving directly to the main topic of this presentation is serving. We tried to find some good platform that worked for us. Like TensorFlow serving is good, but unfortunately it works with TensorFlow only and does not work with YGBM. We tried to find some other MLOps tool that works for us, like serving YGBM model. But unfortunately, we failed. So the question to the listeners, if you know anything that works good with YGBM throughout the world of MLOps, please send it for us. We'll be glad to hear anything about that from your experience. So as we failed with MLOps tool, we moved to native supports of LGBM from the official documentation. It can be exported as a library and included into some functionality. But the problem is that looks like such model is platform dependent. So we cannot use platform dependent solution in our production environment. Another ways to work for us was to export our trained model to some format that can be imported on Java side, and work there. We looked at ONNX, which is Open Neural Network Exchange, and also we looked at PMML, that is a predictive model markup language. The very first of which is famous, it's known, we already worked with it, we transferred our neural networks with that format. It has a big community, good actually good ways to transfer your model. But mainly it works with neural network. And the second one is less known, but still promising. And what is good, it works with YGBM very good. It works with GBM models, like 3 models and so on. And that what is more interesting about that, it's very simple to implement on both Python and Java side, and we try to use that solution with our certain functionality requirement. So what is PMML? PMML is a format that was created in 2009 in a data mining group. And the most recent version of this format is 4.4.1. What is good is that format is easy to implement. It's XML-like format. It has libraries on every language that we used in our life, and even more, the libraries that we found supports lots of different models, not only YGBM. We can use Escalon models, we can use XGBoost and so on. And even more good about that is that the libraries that we found supports
supports steps like pre-processing the data that can be integrated in the model. So these two libraries that we found, one of open scoring library and another is Nioka. We tried both these libraries in our case, and the open scoring one that we tried is actually simple to implement. It has two ways to export your model. You can export your model like LGBM booster, like internal LGBM format, and then convert it to PMML. And another way is to integrate your LGBM into scikit-learn pipeline and export that pipeline directly to PMML. And what is more good about this library is that it has a Java libraries as well, and you can use the same library to import your PMML on Java side and work with that there. And the documentation said that the transferred model to Java may be 5 to 15 times faster than the original version of your model. Actually, this doc is from the open scoring side. As for Nioka library, it has even bigger number of supported models. It is even simpler ways to export this model. There is no need to do anything with your model. You just add the Nioka library and export it as is. Looks like the model exported to this library, it's expected to be compatible with like PMML format, so as there is no Java version of Nioka library, and the idea was to use any other Java library to import that exported model. So we tried to use both libs with, and as for Java side, we used GPMML library for our open scoring. So before the demo, in order to better understand the topic, I created a separate repository with a separate notebook, I mean, separate from our production task, to train simple LGBM model and a Java application to demonstrate the transferring model to PMML, importing it from the Java side and serving there. During the demo, we will look how the serving works, and we will do some metrics comparison to compare both Python and Java side of serving. And also I will show all the ways about bottlenecks that we had during this work. So let's dive into the code. 1 second. So here is the code. I had both Python notebook here. I had both Java code here. So let's first work with Python notebook. I will show you how to train the model, how to serve it, and how to save it to PMML. So here is the documentation about open scoring. Very good. This is this doc, and also the documentation about Nioka library. It's here, and this is a GPMML that we are going to use. Very simple to use. So let's dive into the notebook. Here it is. During this
part of the demo, I will also point out some bottlenecks and some issues that we might have during our training and exporting our model. So let's start. First, we use the data set that I use here is a well-known wine data set. We can use it for guessing the quality of the wine. You may find this data set in very different number of libraries, and this one is grabbed from Kaggle data sets. So here it is. We see that quality of our wine. We see that our features. Let's see what we have in the quality. It's a categorical feature. Let's see the number of samples. You see that it's imbalanced. And let's, I just missed one step. This one is actually a first fix that we might, we've seen in our production. We should replace spaces in our feature names to not have spaces, because in last steps that we will have here, we might have an issue if we left spaces here. So let's move on. Let's split into target feature and data features. We'll do some oversample here and use our, this is actually another fix for our further PMML issues. We should have our target as continuous without any gaps. So here is what we have as a result. You see that here we had like spaces, so we missed number one. Here we have labeled our target features and everything looks fine. So let's train our model. Here we are training our model as scikit-learn pipeline. Currently, I don't have any preprocessing, just for showing that scikit-learn pipeline that will work. What we have trained our model. We have good results. We have about 86 accuracy results. Let's move on. It's our confusion matrix, still looks fine. Training looks fine, and our classification reports, you see that we have good precision recall for all the classes. And actually, for comparison like speed, it's better to use bigger number. In the demonstration, in the presentation, I will show you results for 1 million here and from 1 million on Java side. It just because the both Python and Java has some kind of warm up, and better results give bigger number of samples, but it still takes time. So during the demo here, I just reduced it to slower number of attempts. So here is our speed. We have about 800 milliseconds, and finally we get to the steps where we export our model. So we have three different ways to export our model. First one is we will export our booster, YGBM booster, without anything else. It's internal format. Let's start with it, and let's also export our model in two different ways. One is in Nyoka library. You see how it's easy. We just put our pipeline into the Nyoka library and export this directly to PMML. So it's there. And the final step is again using open scoring library with the same pipeline. Here is a little bit more complicated than Nyoka. We should wrap our pipeline into open scoring wrappers. We replaced our pipeline with PMML pipeline here. We do feed and we export our model as model number 3.
but it's too easy. We see the results, we see that the accuracy is the same. And now let's see how to work with PMML on Java side. Here I created a Java application. We have 3 different params here. First one is our test data set that we export here. Here it is, our test data set with our features without spaces, you see. Second params is our results data set. We will create this data set to show our results, and our model. We can send model in 2 different ways. It can be PMML file, or it can be jar file that is wrapped around our PMML model. In order to, let's move with the Java side, Java code to the end. So here is a helper method to read our CSV file. Here is our help methods to save our prediction results. Here is our code to load our model. It can work in 2 different ways. One is to import PMML, convert it to a jar file, and serve it after that. And the second is to load directly jar files that can be received from here. Actually, both variants works fine. Let's move on. And finally, we have a main part of this solution. One of them. So what is happening here? We reading our data, we reading our model. We get our input fields from our model and our target field from our model. And here we processing our data set, testing data set. We process every rows from that, receives some results, some prediction for every row, and save it back to another data set. So this part of code just iterates over all our data to save our prediction. And here is another same part of code, but we do it in actual presentation. I used 1 million. Here I have only 1,000. We iterate over that amount of data, and we investigate how much time it will take to do this kind of test. And one small thing about show is how we fill our data to our model. We iterate over fields that our model requires and put the values from our CSV file into that field value. Actually, this code works fine with every data type that we can have and with categorical data as well. So let's move to the iteration, to the working with our model. First, let's see what we have. We have our model is as a booster file. It's here, txt file. We have to convert it to PMML, and we have Nioka export, and we have open scoring exported pipeline. So let's first convert this model to PMML. In order to do that, we return into this library. Here it is. And what I do? I just execute that library. You see that I execute PMML jar file with 2 inputs. One is the link to my model, and another is the output where to save my PMML model. So when the model is fine, the conversion goes smooth, and we got the result. So here is it should be here. Well, it is here. We have this model.
Let's look at it. We see that we have our target feature, we have our features that our model receives, we have all our trees here, so everything looks fine. Other models like Nyoka library looks almost the same. We see that it's exported by Nyoka. As for as open scoring pipeline, it should be similar to Nyoka export, and we see that it is similar. We have GPMML escalon, we have our target feature, we have all our input features, looks similar. Let's start to work with it. I created three different configurations here. Let me show it. We just execute our application with three different params. Same input CSV file and different results and different models. We just run it. First, we will run our first model. Let's do it. Let's start reading data set. Evaluation. And we got the results. You see that Java warm-up is different, and probably next time it will be faster. Here we just have the result that the model works. We can execute, it's actually booster, work with a booster model. Let's try Nyoka export, run it. It will be a little bit fast compilation time this time. And what we have for Nyoka is actually an issue. You see that Nyoka libraries, unfortunately, we failed to fix this issue. We cannot correctly work with the models that exported with Nyoka library. Probably some other Java library will work with this fine, but as for GPMML, it failed. But open scoring format works fine. As for this format, I guess it's an execution of scikit-learn pipeline with YGBM model inside. And you see that everything works fine. As for the speed, it's different because we have Java warm-up. If I execute it another time, the same. See that the result might be different. So it's better to use bigger number of attempts to investigate the model inference time more accurate. So it's time after time, it's different. So let's move to the presentation again. So to sum up what we have as a result, looks like Nyoka library does not work for us. It's very simple to use it, but looks like this format is not compatible with open scoring, and probably we should use another library on the Java side to work with Nyoka export. That is pity. And for the other experiments, we can see that both type of export, like booster model and pipeline model, works fine. We can export, we can
executed, we can get some results. 1 second, we haven't completed. Let me show you some other step. Let's just make sure that everything works fine. How do we can work without that? Let's return to our notebook and verify that our model actually returns the results. That is correct. We see that our prediction looks like our prediction are the same. We just compare that they are always the same. And we see that they are always the same. So our models on Java side and Python sides are actually returning correct results. So that is what I want to say, that our models booster and pipeline returns correct results. And as for the performance, I will show you it on the next slide. As I said, it depends on warm-up time for Python and Java platform, and I did it with a big number of attempts. As for pipeline itself, currently we haven't yet got any differences between exported model like Booster and pipeline, but in real life, if we add some extra steps to our pipeline, the real execution time may be different. So it depends on the pre-processing functionality. As for the demo, we used a classic Vine dataset that does not have any categorical features. In our real application, we had categorical feature, and what I should say is that categorical feature works excellent in both versions of exported model, like Booster, and pipeline works excellent with categorical data. The only requirement is any categorical feature should have at least 2 different values, because if it has same value for the whole data set, that categorical feature will not work. We should just get rid of it. And after that, exporting and importing such PMML will work fine. So let's move to the performance comparison. Actually, you see that here I have 1 million on both Python and Java side, and I executed it on the same machine. And you see that results on Python side, we have about 800 milliseconds, and on Java side, on both Booster model and pipeline model, we have almost a similar result, about 100 milliseconds. So we see that the Java execution for the big amount of attempts is 8 times faster than Python side. On the real application, our production application, we have even bigger differences. It was about 15 times faster. And I should say that it also depends on certainly warm-up time, model size, batch size, type of our model. Here we have multi-class model. In our production, we have binary classifier. And it's always a good idea to verify your goal, that we have good results. Here we see that we have good results. So what we already seen, some workarounds for some issues that we might have, but here I will also highlight some other problems that we might see during our import model to PMML. So it's very important bottleneck that we start in our production project. As you remember that we had binary classifier there, is categorical data. When we had single value in the data set, in that way, we just fail to import and export our model, for export our model on Java side. Second issue
again, categorical data. When we have textual data and we have some special symbols there, so possibly workaround there is to convert your textual data to have some like relabeling or some encoding functionality before you send it directly to PMO. And also, you might remember the issue from our demo is that the target feature should be continuous feature from 0 to the number of values. And another issue on our production environment, you see that we had used scikit-learn pipeline, and it supports a big amount of functionality. We can use one code, label encoding, and so on. We can use everything, but in production we failed to use functionality that we wanted is calibration. Calibration is not implemented on PMML, and we had to get rid of it. And just for the license for OpenSCORN functionality, it currently a fair general public license. So if you want to use it in your production, you should know about that and probably contact to the owner. So let me share the sources here. You might refer to it. You might try it on your own. It's shared. You can scan it and get the repository. And as a conclusion, I should say that there is no panacea for machine learning serving functionality. Every new project brings its own requirements that drives us to use different solutions. Sometimes we should even return to solutions that we rejected for the previous project because possibly this time it works for this particular project, and even more different solutions like MLOps tools forms to evolve and starts to supporting features that they didn't support before. And also I should also you should always remember about the limitation, but of course different bottlenecks or different issues that you might see in particular solutions might be okay for you one project and might be an obstacle for another. So that's it. I'm done and I'm ready to answer your questions if you have anything. Studia? Yes, I do. Hello, yeah, great. So thank you very much for such an interesting topic, and it's really pleased for us that now such a complex, things as a data science is more suitable for everyone, and everyone can get something useful from you. So if you're ready to answer questions, you're welcome. Yeah, I already got some questions. Oh, so many questions. Yeah, the topic was really interesting. Yeah, that's great. Well, first question, do you need to know Java well to serve model in Java application? Good question. Actually, I think that it's better to know both functionality. Well, if you, it's known belief that data scientist should not be a software developer. You should just do some kind of research and so on. And the coding is for Java developers or Python developers. I'm not on that group. I think that data scientist is still a developer, and it's better to use to know your functionality from what you want to use. If I had some experience in Java, why not? I can do it myself. I can spend some time there. If you more like scientist, you can try to work together with the developers that will work that will serve your model. Like you might have
MLOps team that you will talk to and that will help you with serving your model. It can be, but for me, it's better to work on both sides. Hope that it answers the questions. What was that the first time you have to convert your model to use it on a different platform? Does it always result in greater performance? Actually not. I used transfer my model to another platform. I said during the lecture that we tried ONNX format, and we used it to transfer our PyTorch model, it's a neural network, PyTorch model to the format that can be imported on TensorFlow in order to serve our model with TensorFlow serving. We like TensorFlow serving. It's very good platform to serve neural networks, and as it supports TensorFlow, we had to convert our PyTorch model. So it's not the first one, not the first time that I worked with transferring. Did you consider moving your model to any platform other than Java to increase inference speed even more? C++, for example. Don't you know if there are any available libraries for them to that support? Actually, good question. Yeah, there are C++ libraries that supports same importing of PMML. If you are working with C++, you cannot export your model. You can directly use, because IGBM is also written on C++. But for us, it was a requirement. We had an application already written in Java, and we had to use our model there. So we can definitely work with C++, but for us, we had to use that. We had to use Java. Is open coding library free for use? Well, it's open source, and it's, let me show you one of this. Let me show you this a little bit more. You see that requirement said that it's a fair public license. So possibly, if you want to use in production, you just can get in touch with the authors, and probably they will offer you BSD license for this library. So question number 5: does open coding library have supports of models built with deep learning frameworks such as TensorFlow and PyTorch? I guess they can. I haven't remembering from my mind, but possibly yes. However, I don't think why you need to that, because if you have PyTorch or TensorFlow, there are another like TensorFlow serving or PyTorch. It also can be served and very fast, very good. Possibly yes, but you can refer back to the documentation. Possibly yes, I don't sure. Did you try to serve your model as a web service and work with it via REST? Actually, yeah, we tried that, but unfortunately, that is not always good, because it adds some additional time that needs to be spent to create a request, to send it via network, and to receive it, to parse it, and so on. So the idea of this application is to be very fast and return the answer very fast. That is why it's integrated into the functionality that works with the bits. Do you know what are the model serving options for mobile application? Do you know what are the model serving options for mobile application? Actually, I don't understand this question. Model serving option. About options.
there are not so much options for PMML. As for exporting, we just specify our model and that's it. As for documentation, we can see PMML format. It's open source, and we can investigate for any other libraries that works with that format. Possibly we will see if there are options that might work with it. As for serving model on Java side, there are documentation, but as for the options, I don't think that they have too much options for importing. As for inferencing, yeah, it depends on different model type. If we had, for instance, binary classifier or multi-class classifier, they will be exported differently. And if you are working with different model likes another gradient boosting algorithm or some kind of linear classifier or some other models, they will be definitely imported different ways and you will work with them differently. It's under the hood, possibly you will not have options for doing that. You will just use either another library or another code to inference that model. But as for the options, I don't think that there are much options. How do you work during the error rate alert? Well, actually, during the error rate alert, I work with patient and attentively because there is nothing to disrupt you. You just see your work, see that your work is weighted from some other people. So error rate alert does not stop my work. So that's it. Studia, I guess I answered all the questions. Yeah, thank you very much for your contribution to this event and thank you very much for answering all the questions. It was really great. Mm-hmm. Thank you. Have a good day. Yeah. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Yeah, and now I would like to remember all of you guys that you can contribute to Ukrainian victory. So by scanning a QR code that you can see right now on the screen or in the links on our website and Telegram channel, you'll be able to see information about funds that we can help for Ukrainian Army Force and Rescue Force, and together we can win this war. And we'll write back in several minutes, so stay tuned.
Вітаємо у студії у Ужгороді. Добрий день. Бажаємо нагадати нашим глядачам, тим, хто дивиться нас вже зранку, або нашим новим глядачам, що це Nix Multiconfa, яку ми проводимо вже вп'ятий на підтримку нашої армії, наших рятівників та ЗСУ. Також ми бажаємо нагадати, що ви можете задонатити кошти на допомогу наших рятівників. Ви можете бачити зараз QR-код, якщо ви перейдете по ньому, то можете побачити на нашому сайті ще більше інформації про фонди, які збирають донати для наших захисників. Це дуже важлива річ зараз. Так, і дуже дякуємо усім тим, хто вже долучився до допомоги, хто вже задонатив чи планує це зробити в майбутньому. Бо тільки всі разом ми зможемо перемогти у цій війні. Ми зараз проводимо цю конференцію і на підтримку армії, як казала Аня, і на підтримку рятівників, і на допомогу один одному, на допомогу економіки і для нашого суспільного майбутнього. Все буде Україна, все буде Nix. Також я хочу немножко розповісти про нашу конференцію, яку ми вже проводимо вп'яте. Ми проводимо її онлайн, але сподіваємося, що наступного разу вона буде офлайн у нашому рідному місті Харкові. Ми дуже цього чекаємо, дуже на це сподіваємося. Так, це було б дуже круто. Дуже круто, ми цього дуже чекаємо. Сьогодні до нас приєдналися два нових напрямки у нашій конференції. Це дата та бізнес, це нові ребята у нашій галузі. Також хочу нагадати, що сьогодні наша конференція проходить у два потоки, у двох країнах – це Угорщина та Україна. Ми об'єднали дуже багату кількість IT-фахівців з різних країн. Наші лекції йдуть двома мовами, як українською, так і англійською, тому вважаємо, що глядачів з усього світу буде дуже цікаво дивитися наші лекції. Так, а якщо є у вас якісь запитання, може щось вас цікавить у доповідях лекторів, у доповідях спікерів, або щось ви бажаєте запитати у нас з Анною, ви це можете зробити двома способами. Перший – це телеграм-бот, який ви можете знайти у нас на сайті, у нас в офіційному телеграм-каналі та у закріплених повідомленнях на Ютубі. Або просто у Ютубі в коментарях, там знизу, можете залишити своє запитання, ми залюбки відповімо. І також ті, хто для нас тільки доєднався, напишіть, будь ласка, з якої країни ви нас смотрите, якої країни дивитесь, з якого міста. Це нам дуже цікаво глянути, де є наша аудиторія. А також я хочу нагадати, що на нашому сайті ви можете знайти ще інформацію про наступні лекції, які у нас будуть, про наших спікерів, те, що було і те, що буде. Це дуже цікава інформація. Також ви можете слідкувати за нашими новинами у наших соцсетях та соціальних мережах. Так, що? Мабуть, ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати. І просто зараз ми почнемо розбиратися з квантовим обчисленням і машинним навчанням. І якими б складними не казалось би нам ці поняття, я впевнена, що Сергій Пащенко нам все дуже добре пояснить. Сергій, як ти нас чуєш? Всім привіт, студія, привіт. Ви мене чуєте добре? Так, дуже добре. І бачимо. Я також вас добре чую. Як твої справи? Дуже радий вас бачити. Також, взаємно. Як твої справи? Все добре, підготувався до конференції, дуже хочеться поділитися новими враженнями, новими знаннями в області. І сподіваюся, що наші слухачі, наша аудиторія, як би так сказати, також зацінить і візьме собі це на озброєння, не тільки як наша армія, а і так само, як IT-армія буде озброєна нашими такими знаннями. Так, ми в цьому впевнені. І підкажи, будь ласка, отже, ти вже виступав в нас, знаєш, як це робити дуже гарно. Чи є в тебе якісь любимі техніки, як ти це робиш? Чи можеш щось порекомендувати нашим глядачам, хто тільки збирається на свою першу доповідь чи перший доклад? Що ти робиш, щоб бути у настрої і у тонусі? Так, значить, у мультиконференції Нексів я вже приймаю втретє участь. Перше, найцікавіше та найдивніше, що перший раз я приймав у якості, як це сказати, ведучого напрямку Data Science та Data Engineering, а вже у минулому півріччі та ось у цьому це я вже буду виступати вдруге в якості, власне кажучи, саме лектора. Щодо технік, я вважаю, що самі
тоді, коли обговорюються якісь складні теми, потрібно як можна найкраще та найбільш поглиблено розповісти і найбільш такою, знаєте, зрозумілою мовою розповісти складні поняття. Тобто потрібно бути веселим, долучити до себе аудиторію та намагатися поділитися цими знаннями для того, щоб в першу чергу людям було зрозуміло. Дуже дякую. Дуже дякую. Сергій, Так. розкажи, як ти готувався до цієї лекції? Я готувався доволі напружено. Чесно кажучи, тема доволі таки складна. І це, знаєте, я це можу порівняти як таку асоціацію провести. Тоді, коли з'являлися вперше класичні комп'ютери, які у нас, які ми зараз використовуємо повсякден. Тобто це наші лептопи, це персональні комп'ютери, всі наші пристрої. І от у далекому 45-му році, коли, власне кажучи, вперше було зроблено класичний комп'ютер, то для того, щоб ним оперувати, потрібно було мати глибокі знання з математики, фізики та якоїсь електроніки. А зараз це не потребує ніяких таких складних знань. А про те, що, власне кажучи, про квантові обчислення, мені здається, що вони перебувають, власне кажучи, на такому ж самому рівні, але я у своїй доповіді якраз би хотів показати, розвіяти такі, знаєте, думки про те, що квантове обчислення – це для якихось месій, це дуже складно, що без дуже навіть глибоких знань квантової механіки та квантової фізики з ними практично неможливо працювати, але це насправді не так. І я хотів би вам це показати і в особливості доторкнутися саме до практичної галузі у вигляді машинного навчання. Тоді не будемо зволікати, тобі слово. Так, дякую, студія. Так, добрий день ще раз. Сьогодні я, як сказав, хотів би розповісти вам про квантові обчислення у машинному навчанні. Нагадаю, що мене звати Сергій Пащенко, і з командою Nix я вже понад 2,5 років. Я дуже великий фанат машинного навчання, дата сайенсу та дата інженерії в цілому. І мені завжди було цікаво, як буде розвиватися галузь штучного інтелекту у майбутньому. І, чесно кажучи, проводячи ресерч багатьох статей, я зрозумів, що, мабуть, майбутнє все-таки буде за квантовими обчисленнями, адже на сьогоднішній час ми вже спостерігаємо деяку фазу насиченості з точки зору розвитку обчислювальної техніки. І на протязі даної доповіді я хотів би пробігтися з вами за такими темами. Це трішки квантової теорії. Так, я розумію, що дуже багатьом не подобається теорія, якісь складні математичні викладки, але, чесно кажучи, без цього, хоча б на якомусь базовому рівні, буде неможливо, тому що квантові операції та класичні операції, які ми робимо на класичному комп'ютері, вони принципово відрізняються один від одного. Тому ми поглибимося до квантової теорії трішки. Зачепимо трішки, звичайно, класичні наші задачі, для того, щоб можна було порівняти, як розв'язувати одну і ту саму задачу на класичному комп'ютері і на квантовому. Заглибимося, безпосередньо торкнемося квантового обчислення з точки зору прикладного значення. Розглянемо з вами фреймворки та хмарні платформи або інстанси, на яких ми зможемо запускати наш код. Запустимо або розглянемо реальний приклад на квантовому інстансі, перейдемо з вами до висновків і, власне кажучи, сформулюємо таке якесь уявлення про те, що потрібні взагалі ці квантові обчислення наразі, чи не зовсім потрібні. І також хочу зазначити, що протягом моєї доповіді ви можете присилати всі запитання до телеграм-каналу, і після завершення я з радістю відповім на них. Ну що, полетіли? Трішки квантової теорії. Квантова перевага. Що таке взагалі квантова перевага? Власне кажучи, мабуть, багато хто з вас чув про квантову перевагу, і полягає воно в тому, основне тлумачення полягає цього значення в тому, що квантові комп'ютери, вони є набагато потужнішими у порівнянні з класичними. Чому це взагалі відбувається? Справа в тому, що якщо ми згадаємо закон Мура, то і перенесемо його на сучасну електроніку у вигляді, наприклад, відеокарт та центральних процесорів,
то з кожним з кожним якимсь шматком або періодом років технологічний процес розміщення транзисторів на підкладинці, він зменшується. Тобто таким чином в нас збільшується потужність наших обчислювальних пристроїв і зменшується типовий пакет, тобто пристрої становляться енергоефективними. Так працювало практично завжди з моменту винаходження транзистору, але на даний момент, якщо ви слідкуєте за розвитком IT-індустрії, в особливості галузі мікроелектроніки, мікро та наноелектроніки, то ви можете бачити, що ми вже доходимо до 2-3 нанометрів. Тобто, якщо ми будемо ще копати трішки глибше, то самі класичні закони фізики починають переставати працювати на цьому рівні. Саме тому вчені інженери задумуються над тим, що потрібно робити у такому випадку. І справа в тому, що заглиблюючись все нижче та нижче, тобто зменшуючи технологічний процес, у нас спостерігається якраз те значення, коли починають працювати саме закони квантової механіки. І також давайте торкнемося до них трішки вище. І одним із таких фундаментальних та базових поняттів із багатьох поняттів це є квантова заплутаність. Тобто квантова заплутаність – це таке фізичне явище, коли у нас деякі частки квантового світу, вони пов'язані між собою. Тобто китайські, наприклад, вчені або дуже багато американських вчених проводили дослідження, коли дві заплутані частинки розносили у просторі та часі і намагалися змінити їх спін, тобто орієнтацію частки. Це може бути будь-яка частинка, це від електрона до кварків та глюонів. І внаслідок зміни спіна однієї частки, спін іншої частинки змінювався на протилежний. Таким чином, тут закладується розуміння того, як можна це використовувати з точки зору обчислювальної техніки. Ну і також одним із принципово фундаментальних поняттів це є квантове значення та квантовий стан. Це є принципово різні поняття, і ми трішки далі розберемося з вами, що вони значать і як цим можна працювати. Суперпозиція та квантова невизначеність. Суперпозиція – це якраз випливає термін із значення квантової заплутаності, тобто тоді, коли у нас одна частинка при зміні спіну змінює свою орієнтацію на іншу. І квантова заплутаність тоді, коли вони пов'язані між собою. А саме цей принцип, фундаментальні закони фізики квантового світу, використовується для того, щоб можна було оперувати або будувати так звані квантові біти. Трішки далі ми з вами розберемося, чим вони відрізняються від класичних бітів і як це можна застосовувати для квантових обчислень. Ну і всім відомий також кіт Шрёдінгера, тобто принцип невизначеності. Справа в тому, що коли ми, скажімо так, оперуємо частинками квантового світу, то ці частинки, вони настільки маленькі і в той же час знаходяться у дуже великому об'єму просторі, що чітко сказати з точки зору детермінованої гіпотези, де саме знаходиться та чи інша частинка, ми не можемо. Саме тому у нас є принцип так званої невизначеності. Тобто, формулюючи простою мовою, можна сказати точно, що частинка знаходиться в одній точці і всюди відразу. В особливості цей експеримент витікає з копенгагенської інтерпретації корпускулярно-хвильового дуалізму, в якому зазначається, що частка може вести себе як і частка, тобто окрема партиція, так і хвиля. І далі ми також розберемо з вами реальні інстанси, які працюють на тих чи інших принципах, тобто і на хвильовому, і на частковому принципі. Ну і давайте тепер, перед тим, як торкнутися до квантових обчислень та розібрати взагалі фундаментальні основи, потрібно розуміти, чому квантові комп'ютери, та системи в цілому є доволі складними зараз. Справа в тому, що для того, щоб можна було більш-менш контролювати квантовий світ, тобто проводити якісь виміри, потрібно позбавитися дуже від шуму, який полягає у типовій ентропії, яка впливає в свою чергу на квантову систему. Саме тому не частіше за все, а завжди
квантова система описується за допомогою стохастичних метрик. Тобто це для цього застосовується теорія ймовірності для того, щоб можна було описати розподіл або щільність проходу хвильової функції у деякому заданому коридорі або тієї чи іншої частки. Тобто це в процесі роботи самого квантового комп'ютера. Стохастична ініціалізація. Перед тим, як можна робити або здійснювати якісь квантові обчислення, потрібно систему проініціалізувати, і система також у нас буде ініціалізована за допомогою рандомних якихось чисел, які будуть потім трішки пізніше підлягати квантовій оптимізації, але ця ініціалізація також буде занадто впливати та залежати від шуму оточуючого середовища. І саме тому якраз також ми маємо стохастичні розподіли метрики, а не детерміновані. Неможливість повернення квантової системи від стану до значення. Зі станом та значенням ми розберемося з вами трішки нижче і зрозуміємо, що після того, як квантова система вона знаходиться у деякому стані, тобто у стані суперпозиції, після того, як ми здійснили вимір цього стану, вона переходить у детермінований порядок, і це вже є значенням. Тобто значення не може бути назад повернено до стану невизначеності. Це також принциповий базовий елемент, який буде трішки пізніше у нас також у висновку, і це також насправді пов'язано з так званим претрейном квантових моделей. Ну і чутливість до шуму, власне кажучи, це є один з найбільших тих ворогів, які, власне кажучи, дуже сильно впливають на стан квантової системи, і з ним потрібно боротися. І якщо ви, може, десь колись гуглили та дивилися, як виглядають квантові комп'ютери, то сам квантовий CPU, тобто QPU, він доволі такий невеликий, а все останнє – це просто здоровенний рефрижератор, такий холодильник, який працює над занадто низькими температурами для того, щоб якраз нівелювати цю типову ентропію. Ну і давайте тепер розберемося зі значенням та станом квантової системи. Справа в тому, що коли відбувається ініціалізація, ми не знаємо точно, яким чином ми проводимо цю ініціалізацію. Цей стан системи якраз і називається станом. А після того, як ми уже проводимо вимір того чи іншого квібіту або якоїсь частки, то ми вже отримуємо значення, тобто фактично фіксуємо або спостерігаємо, яке значення квантової системи ми маємо. І так як стан та значення є неповоротними, саме тому не потрібно це путати. Тобто тут якраз на малюнку ви бачите, що оце в нас стан, оце в нас значення, тобто фіксовані кюбіти за деякими базисами, і вони вже не можуть бути поверненими у рандомну стохастичну інтерпретацію квантової системи. Давайте трішки тепер доторкнемося і розглянемо, яку задачу ми будемо з вами розв'язувати з точки зору класичного підходу. Я пропоную розв'язати всім відому дата-сайентістам дуже простеньку на даний момент задачу MNIST Classification, яка полягає у тому, що у нас є датасет із рукописних цифр, і кількість класів є 10, від 0 до 9. Так. І для того, щоб розв'язати цю задачку, насправді потрібна дуже простенька модель, яку ви бачите, реалізацію якої ви бачите у себе на екрані. Тобто у нас є деякий вхід, конволюційні згортки, і потім ми просто на софтмаксі класифікуємо нашу задачу. Відомо, що точність класифікації на даному датасеті дуже висока, і для того, щоб досягти статистичної потужності даної системи, потрібно зовсім небагато епох. Тобто, на прикладі цього ми отримаємо 99,22% відсотків точності. Як взагалі це все працює у звичній нашій інтерпретації? Справа в тому, що на будь-якому етапі, тобто це моделі, це виходи, це будь-які входи, це леєри, вся математика і навіть дані, вони представляються у вигляді бінарної інтерпретації. Тобто всі вони закодовані у кінцевому випадку до послідовності нулів та одиниць. Ну, окей. А як тепер це розв'язати і взагалі, як ми можемо застосувати квантові системи для розв'язку цих задач? Перед тим, як заглибитися, давайте розглянемо, що таке, власне кажучи, кюбіт та нотація Дірака з точки зору
самої математики. Наприклад, на малюнку справа ви бачите, як виглядає класичний біт, а квантова інтерпретація застосовується на кулі Боха, яку ми розглянемо на наступному слайді. З точки зору опису самого математичного, то квантовий біт – це, взагалі-то кажучи, просто вектор комплексозначних чисел. Чому саме комплексозначних? Тут також дуже цікавий історичний факт. Тоді, коли почали розробляти перші квантові системи або квантові комп'ютери, переважна більшість з них базується на лазерах, які для того, щоб оперувати ними, потрібно взагалі-то впливати або керувати амплітудно-фазовими частотними характеристиками, які в свою чергу також дуже добре описуються за допомогою комплексозначних чисел. І на момент, коли Нільс Бор підтверджував самі гіпотези квантової механіки, також ці інструментарії математичні були достатньо відомими, і саме тому комплексна значна інтерпретація, вона суттєвим чином спрощує і математичні, власне кажучи, викладки. Таким чином, от узагальнена форма нашого квантового біту записується таким чином, і наприклад, якщо ми хочемо отримати кюбіт цієї форми, розкладеним за базисом, ми застосовуємо наступну форму. Все як у лінійній алгебрі, і все виглядає дуже просто. В даному випадку тут комплексно значних чисел немає, але ми зараз з вами розглянемо наступну підтему у вигляді квантових базисів та кулі Боха. Що це, власне кажучи, таке і як це працює? Класично у квантовій механіці виділяється декілька типів основоположних базисів. Це Z-базис, Y-базис та X-базис. Частіше всього для квантових обчислень застосовують саме Z-базис, тому що, ну, по-перше, він більш близький з точки зору класичної, скажімо так, з точки зору сприйняття дата-сайентистами та вченими, які працювали з якимись задачами оптимізації або з класичним машинним навчанням. Тобто, коли ви проводите вимір на кулі Боха, то вам, мабуть, простіше інтерпретувати значення кюбіта, який ближче до одиниці чи до нуля, ніж до деяких комплексно значних чисел. Але це не виключає можливості застосування Y та X базиса. В деяких випадках застосування цих базисів є більш рекомендованим та більш зручним. Ось так виглядає куля Боха. Взагалі-то це просто деяка інтерпретація розподілу наших кюбітів у просторі. І таким чином ви можете бачити, що, наприклад, базис мінус та плюс, який позначається у вигляді ікса, він спрямований вздовж осі X, Y-базис вздовж осі Y і Z-базис вздовж осі Z. Окей, ну, добре, ми тепер можемо розкладувати деякі кюбіти, які, власне кажучи, просто представляють собою комплексозначні числа за деякими базисами. І що ми з ними взагалі можемо робити? Для того, щоб взагалі проводити деяку оптимізацію, потрібно варіювати деякі параметри квантової системи. І для цього нам якраз і підходять оператори, або ще їх називають квантові гейти, або на базі яких будуються більш складні квантові схеми. Найбільш таким розповсюдженим є оператор Адамара та оператор Т-гейта. І будь-яка складна квантова система за теоремою інтерполяційної послідовності квантових схем може бути розкладена за базисом оцих квантових гейтів. Тобто будь-яку складну квантову систему ви можете редукувати до послідовності гейтів Адамара та Т-гейтів. Так, власне кажучи, таким чином виглядає дуже популярний гейт Сінод, який інвертує один біт спостерігача та один контрольний біт. Тут ви якраз на схемі справа можете бачити, що ми якраз проініціалізували квантову схему з отакими операторами Сінод. Так, ну і це оператори, які дозволяють нам, власне кажучи, будувати самі квантові схеми. Але так, отаким чином виглядає, наприклад, як ми можемо отримати із базисного вектора 1,0 вище розглянутий кюбіт такого типу. Нам потрібно просто домножити цей оператор Адамара, який представляє собою просто за своєю суттю деякий тензор, на наш вектор стовпчик і отримати це значення нашого вектора. Ну, добре. Задали ми деякі біти, ми можемо зрозуміти, як будуються самі квантові схеми, але для того, щоб перейти, власне кажучи, від самого
розпутаного значення квантової системи або від стану до самого значення, тобто здійснити якийсь вимір, нам потрібно задати оператори Паулі. Оператори Паулі, ще вони їх називають оператори виміру. Виглядають вони наступним чином. Більш детально ви з ними можете познайомитися у будь-якій квантовій теорії, вони там дуже детально розглянуті. І оператори Паулі представляють собою також основну концепцію з точки зору отримання або переводу квантової системи стану суперпозиції до стану значення квантової системи. Ну, для того, щоб qubit міг змінювати деяке своє значення, його потрібно крутити, тобто проводити ротацію навколо кулі Блоха. А саме також розглянемо дуже швидко деякі оператори RY, RX та RZ, мають вони таку форму. Я розумію, що зараз це може дуже складно, але я не буду поглиблюватися у теоретичні викладки, ви з ними можете ознайомитися і самостійно. Але зараз потрібно зрозуміти, що поглядаючи на цю схему, ми ініціалізуємо деякий qubit Q0, потім ми його крутимо навколо осі RY, тобто з точки зору математики просто домножуємо наш qubit на цю матрицю, і таким чином у нас qubit на кулі Блоха, який змінює своє значення. Чому саме ротація є оптимізаційним ключем до знаходження оптимального стану квантової системи? Справа в тому, що якщо ми будемо крутити або здійснювати ротацію наших кюбітів, вони будуть змінювати таке значення, і якщо ми побудуємо замкнений цикл оптимізації, ми можемо якраз і зрозуміти, що яке саме, власне кажучи, значення кюбіта повинно бути для того, щоб квантова схема ефективно розв'язувала нашу задачу. Тут наглядно я вам показую, яким чином, наприклад, відбувається поворот нашого кюбіту навколо осі X, і тут потрібно бути дуже уважним. Справа в тому, що якщо ми проводимо ініціалізацію кюбіта і потім будемо крутити навколо, наприклад, осі RX в даному випадку, то оператор Паулі повинен вимірювати значення кюбіта за віссю Z. Чому? Тому що, якщо ми, бачите, крутимо, був проініціалізований в нулі, і значення Z у нас змінюється повністю від нульового кюбіту до першого. Уявіть собі ситуацію, якщо ми будемо крутити не навколо осі X, а навколо осі Z, тобто отаким чином, і вимірювати за допомогою оператора сігма Z, то значення Z у нас буде незмінним. Трішки на практиці я вам далі покажу, що це може призвести до схоплювання квантового ембедінгу наших даних та взагалі моделі, і таким чином замість варіативної схеми ви отримуєте просто сміття, з яким ви нічого не зможете зробити. Ну, давайте тепер розглянемо швиденько квантове обчислення в машинному навчанні і доторкнемося, власне кажучи, які є техніки і що потрібно робити з переводом класичних даних у квантовий світ. На схемі ви бачите, що уявімо собі, що у нас є деякі дані в деякому просторі, у класичні дані, і тоді, коли ми будуємо модель машинного навчання, по суті, ми отримуємо feature map або деякий такий ембедінг, де дані у нас в іншому просторі можуть бути дуже гарно розподіленими. Таким чином у нас працює модель. У квантовому світі, перед тим, як застосовувати дані для квантової моделі, їх потрібно закодувати. От приклад, як можна закодувати деяку точку даних у деякому просторі узагальненому. Що ми робимо? Ми ініціалізуємо кожну точку за допомогою біта. Це може бути не тільки 0, це просто приклад, це може бути будь-який біт. А потім проводимо ротацію. Таким чином у нас кожна точка наших даних кодується у деякій формі, після чого йде на квантову оптимізацію. Для того, щоб взагалі проводити квантову оптимізацію, потрібно взагалі розуміти, наскільки ми близько до оптимуму нашої цільової функції. Саме такий оптимум якраз і записується класично у машинному навчанні за допомогою функції втрат. І справа ви бачите якраз на малюнку, як це відбувається. Тобто класичні дані у нас кодуються до квантового типу, знаходиться функція втрат, знаходиться градієнт, тобто оператор наба. Якщо у нас дуже багато лаєрів, то ми, власне кажучи, маємо якобіан, і таким чином це у нас зациклюється за колом.
Ну і перед тим, як, власне кажучи, переходити до розгляду прикладу на квантовому інстансі, давайте розглянемо, які взагалі бувають типи обчислювань. Це класичний тип обчислювання, який всім відомий, тобто всі дані та сама модель, виходи, всі леєри, інпути, все представляються у класичному вигляді. Це те, що ми з вами використовуємо кожного дня. Комбіновані моделі. Комбінація, коли дані у нас кодуються у квантовий вигляд, але для розв'язання застосовується класична модель. Таке також буває, адже, якщо ви пам'ятаєте, квантова механіка, вона дуже підлягає впливу типової ентропії, тобто шумам. І там бувають часто проблеми з знаходженням квантового градієнту. Саме тому часто застосовують якусь комбінацію квантових обчислювачів та класичних. Навпаки, тоді, коли в нас дані мають класичний вигляд, і сама моделька представляє собою квантову інтерпретацію, і повністю квантова інтерпретація. І дані, і сама моделька представляє собою закодовано у квантовому вигляді. На прикладі ми розглянемо з вами останню схему, тому що вона є найбільш цікавою. Але перед тим, як переходити, також доторкнемося взагалі, зрозуміємо, що нам може пропонувати клауд, і які є інстанси, і що ми можемо взагалі робити, як ми можемо взагалі розв'язувати задачу. Почнемо з фреймворків. Квантова механіка та квантові обчислення настільки набувають широкого розповсюдження, що дуже багато широко відомих корпорацій розробляють власні мови квантового програмування. От, наприклад, від Microsoft це Q-Sharp, PyQli і Qiskit – це від IBM і PennyLane. Ми, як ви зрозуміли, у даному прикладі будемо розглядати PennyLane. А причина, чому саме PennyLane? Справа в тому, що у квантовому, при розв'язанні квантових задач, власне кажучи, немає такого поняття, як квантове машинне навчання. Є просто квантова оптимізація або оптимізація квантових схем. А вже саме машинне навчання ми можемо якби підв'язати під цю квантову оптимізацію, тому що, власне кажучи, саме машинне навчання є оптимізацією. І PennyLane, він якраз є таким, знаєте, універсальним інструментом, який дозволяє це робити. В той час крос-платформеним. Тобто в той час, коли Q-Sharp, наприклад, та оці два фреймворки, вони можуть застосовуватись відповідно на Microsoft Quantum Calculation та на IBM Calculation, і все. Тому PennyLane – це такий якби універсальний, дуже зручний фреймворк, який дозволяє дуже легко будувати квантові схеми. Ну і, власне кажучи, самі сервіси – це AWS Braket, де ми можемо це запускати, IBM та Microsoft Quantum. AWS Braket, у даному випадку ми будемо застосовувати саме його, тому що він надає достатньо велику варіативність різних квантових обчислювачів. І зараз ми з вами якраз їх розглянемо. Найбільше один із таких популярних на слуху – це D-Wave, IonQ, Rigetti та OSQ. Ці останні два трішки менш відомі, а перші два дуже відомі. От якраз ми будемо використовувати їх для нашого прикладу. Давайте розглянемо приклад на квантовому інстансі. Так, тобто розглянемо з вами реалізацію нашої QNN-ки. Спочатку потрібно, мабуть, розповісти взагалі, що ми будемо робити і як це буде працювати. Уявімо собі ситуацію, коли у нас є деяке зображення, вона має розмірність 28×28, і кожен піксель цього зображення ми будемо кодувати за допомогою наступної квантової схеми. Тобто ми спочатку ініціалізуємо це за допомогою нульових кюбітів, підкреслюю, що це не нулі, а саме кюбіти, тобто 1, 0, 1, 0, 1, 0. Тобто це у розгорнутій формі це буде якраз 1, 0, 1, 0 і 1, 0. І таким чином ми проходимося зі зміщенням на 1 піксель по всьому зображенню. Тобто це, власне кажучи, є квантова згортка. Таким чином ми будуємо квантову схему У, здійснюємо вимір за кожним нашим каналом, і таким чином у кінцевому випадку у нас виглядає це наступним чином. Щодо коду, як це виглядає? Інсталюється дуже просто бібліотека PennyLane, імпортується random layer, який буде реалізовувати наші квантові згортки, і NumPy, це, бачите, ми його імпортуємо саме з бібліотеки PennyLane, тому що він вже підтримує операцію з квантові операції з нашими тензорами.
Для даного прикладу я застосовую чисто для того, щоб показати принципову відмінність та наочність, як це виглядає. Я буду використовувати 500 семплів для нашого трейна та 100 семплів для нашого теста і 30 епох. В даному випадку візьмемо поки що один веєр. Поки що ми будемо запускати це на симуляторі, тобто квантові обчислення будуть емулюватися за допомогою класичного CPU, але і ми подивимося, скільки це буде займати часу, але потім ми також розглянемо з вами, як це буде виглядати, власне кажучи, на реальних квантових інстансах. Тут дуже все проста операція спліта, нормалізуємо наші дані, зберігаємо і створюємо ще додатковий розбір для нашого каналу. І найбільш цікаве полягає, власне кажучи, у цих двох блоках кода. Тобто, як ми, це перший блок кода, це, власне кажучи, створення самого квантового сокету або квантової схеми, а другий – це створення самої квантової згортки. Як пам'ятаєте, ми беремо в даному випадку 4 кюбіта, в якості девайса у нас вибираємо дефолтний кюбіт девайс і ініціалізуємо рандомними параметрами. Кут може бути вибраний будь-яким. В даному випадку я взяв 2 на π, помножити, тобто 2π кут. Це не суть важливо зараз, тому що в процесі оптимізації він буде змінюватися. І для того, щоб побудувати сам сокет, нам потрібно обернути в декоратор QNode з бібліотеки Pennywise нашу функцію. І наша функція робить наступне. Зверніть увагу, що ми здійснюємо ротацію в даному прикладі навколо осі Y, закидаємо параметри в random layer і вимір здійснюємо за допомогою оператора Паулі навколо осі Z. Це принципово важливий аспект. Ну, а тут квантова згортка достатньо проста, тобто із 28 на 28 наступну згортку у нас буде вже йти 14 на 14 зображення. Здійснюємо це для кожного пікселя і повертаємо результат. Якщо у вас будуть питання щодо цієї схеми, залишайте коментарі, зможемо розглянути з вами більш детально цей момент, якщо у вас виникають питання. І, власне кажучи, запускаємо це все на обробку. На класичному CPU у мене це зайняло приблизно 18 хвилин. Зберігаємо результати, і ви можете бачити, що за каналами, якщо побудувати це зображення, за каналами у нас спостерігається деяка варіативність. Тобто за каналом 1, 2, 3 канали і перший, вони достатньо сильно відрізняються один від одного. Ну, 5-й канал, останній, він більш-менш схожий на попередній, але це нічого страшного. Тобто варіативність присутня. Тренуємо нашу модельку з софтмаксом, з такими параметрами: це категоріальна крос-ентропія і метрика точності. Тренуємо нашу квантову модель і тренуємо нашу класичну модель. І тут ви можете бачити, що так, насправді тут точність нижча. Я нагадаю, що у даному випадку я беру суттєво меншу кількість семплів, тому тут не 99,22% точності. Але чисто принципово ми можемо бачити, що характеристика квантової системи за рахунок самих шумів у симуляторі вони емулюються. Вона більш така паркано, виглядає як паркан, така стрибкоподібна. В той час, коли без квантового леєру у нас більш вона така гладка. Але точність плюс-мінус залишається одинаковою. Ну і функція втрат наш ОС. Тепер давайте подивимося, як взагалі впливає сама ротація. Тобто, якщо ми будемо крутити кубіти за різними напрямками, при цьому збережемо всю конфігурацію системи в попередньому випадку. RY ви вже бачили тільки що. RX достатньо схожа картина, але трішки гірша. А RZ все дуже погано. Якраз тут ми і спостерігаємо ситуацію квантового схлопування, про яке я розказував трішки раніше. Давайте розглянемо цю ситуацію більш детально. От таким чином виглядає наші зображення, розподілені за каналами. Ви бачите, що 2, 3, 4 канал, 5-й тут не виводив, вони практично однакові. Тобто, якщо на кулі Блоха у нас кюбіт спрямований сюди, ми крутимо його навколо осі Z, то Z у нього не змінюється. Тобто, таким чином, варіативність різних каналів, вона якби зникає. І це дуже велика, насправді, якби
помилка. І це підкреслює і показує те, що так робити якраз і не можна. За цим потрібно дуже уважно слідкувати. Ну, якраз, власне кажучи, це я і описав тільки що на кулі блоха. Виглядає це так: кюбіт спрямований сюди, крутимо ось так, це у цьому випадку, і вимірюємо навколо Z. Якщо вимірювати навколо Y та навколо X, то все буде добре, все збережеться, і в нас ми знову отримуємо нашу варіативність. Окей, тобто давайте тепер розглянемо взагалі, що пропонує нам АВС і які квантові обчислювачі ми можемо застосувати для розв'язання нашої задачі. Ну, це дуже багато інстанцій D-Wave, INQ і так далі. Ми будемо використовувати D-Wave на 2048 кубітів і INQ на 11 кубітів. Тут потрібно також зауважити, що якщо ви подивитесь на D-Wave і на INQ, то ви можете сказати, чисто дивлячись на кюбіти, що D-Wave в даному випадку набагато потужніше, ніж INQ, тому що в нього більше кюбітів. Але це насправді не зовсім так. Справа в тому, що давайте розглянемо цей приклад трішки детальніше. Справа в тому, що D-Wave працює за своєю квантово-фізичною природою саме з хвильовими функціями. Тобто це найсиріша інтерпретація, яка тільки може бути. І INQ працює з повноцінними кюбітами. Тобто, власне кажучи, що для того, щоб реалізувати кюбіт на D-Wave, потрібно декілька хвильових функцій для того, щоб реалізувати один кюбіт. В той час, коли INQ, один кюбіт відповідає, власне кажучи, за один кюбіт. Саме тому, коли порівнюється, от ви можете знайти порівняння INQ та D-Wave з точки зору потужності, то вони плюс-мінус в деяких задачах бувають схожими. Але за рахунок того, що D-Wave все-таки комплексно може реалізувати більше кількість повноцінних кюбітів, він трішки може вигравати у деяких задачах. І як це взагалі буде відбуватися? Як відбувається наша квантова оптимізація? Справа в тому, що якщо ви подивитесь на ці схеми і порівняєте їх, то у класичному підході ми маємо справу з нейронами, з функціями активації, з бекпропагейшеном, з градієнтами і так далі, і так далі. То насправді у квантової системи ніяких нейронів як такових немає взагалі. Тобто ми будуємо наші послідовність сокетів якимось чином, і потім намагаємося їх оптимізувати таким чином, а оптимізація, нагадаю, це ротація, для того, щоб отримати кюбіт у тому просторі, який би зміг якомога точніше розв'язувати нашу задачу. Саме таким чином виглядає, якщо це можна так, знаєте, спростити дуже сильно, таким чином виглядає нейронна мережа на квантовому обчислювачі у порівнянні з класичним, але це не нейронна мережа насправді. Ну і давайте тепер подивимося, як результати на квантовому комп'ютері. У INQ є топологія, тобто це повнозв'язні 11 кюбітів, які пов'язані і запутані один з одним. У D-Wave її нема. Чому? Тому що він працює, власне кажучи, з операторами хвильових функцій, і саме тому тут не повноцінні, не ті повноцінні кюбіти. Тобто фізичний принцип обчислювання принципово різний. А от що кажучи, з точки зору практичної реалізації, то для того, щоб запустити нам наш приклад на панівен на нашому інстансі AWS, ми просто реєструємо наш інстанс AWS і просто передаємо endpoint для нашого панівен. Ну, для цього, відповідно, потрібно під'єднатися. І все. Тобто всю математику розрахункову панівен здійснить за вас. Тобто наша задача – це побудувати, власне кажучи, сам квантовий оптимізатор. І тут, на прикладі, так, я тут навів повторно деякий скрін для того, щоб ви могли подивитися, що, нагадаю вам, що на класичному CPU це зайняло приблизно 18 хвилин. У даному випадку я використовую INQ з 4 та 2 леєрами і D-Wave з 4 та 2 леєрами також. І також застосовую для кожної згортки 4, 8 та 16 кюбітів для того, щоб подивитися на результати. Ми бачимо, що результати, вони не суттєво з точки зору обчислювальної потужності між собою квантових інстансів відрізняються один від одного, але вони всі дуже відрізняються від кінцевого часу на класичному CPU. Так, наприклад, от для 4 леєрів INQ у нас показує результат близький до 200 секунд. В той час, коли, наприклад, для 2 леєрів трішки менше, ну, D-Wave показав
кращі результати, ну і так далі. Тобто залежність тут у нас квазі така нелінійна, може здаватися, що вона лінійна, вона квазі нелінійна. Но потрібно сказати в цілому, що швидкість розрахунку у цьому випадку суттєво більше, ніж на класичному CPU. Також, мабуть, напрошується дуже таке стандартне питання, а що, у нас же є GPU, і вони будуть показувати набагато кращий результат. Так, це, звісно, вони будуть показувати швидше, працювати в деякому наразі, тобто на даний час для даних задач вони можуть працювати швидше, але це якраз дуже показує високий потенціал квантових комп'ютерів, які наразі ще розвиваються, та квантових обчислювачів. Ну і пропоную перейти вже до висновків, що ми взагалі маємо. Базова оптимізація квантових схем – це, власне кажучи, сама ротація. Тобто для того, щоб отримати оптимальні значення нашої квантової системи, нам потрібно просто крутити наші кюбіти, які будуть опиратися на квантовий градієнт. Вибір правильного напрямку ротації – це основоположна концепція для того, щоб можна було здійснити хоч якусь правильну квантову оптимізацію. Квантові комп'ютери зараз дозволяють вам вирішувати існуючі проблеми, тренувати ML-моделі. Перепрошую, я чую вас. Так, вибачте. Тренувати квантові моделі та взагалі потрібно дивитися якби у майбутнє. На даний момент так, GPU дозволяють розв'язувати дуже великий спектр задач, але я думаю, що років через 10 уже точно, може навіть раніше, з кожним разом з'являються більш складні задачі, більш складні моделі, які будуть потребувати принципово нового підходу. Але зараз це вже показує, що квантові комп'ютери можуть застосовуватися і якраз також і для бізнесу. Ну і із такого, мабуть, з мінусів. Квантовий претрейн неможливий. Я думаю, ви розумієте, що квантовий претрейн полягає, взагалі претрейн моделі, власне кажучи, полягає в тому, що ми тренуємо модель, зберігаємо ваги, а потім застосовуємо, фітимо модельку для того, щоб отримувати якісь нові результати. То квантові моделі, вони якраз побудовані на принципу, коли вона тренується, ми не знімаємо ще значення. Тобто, коли у нас проходить за всіми квантовими схемами сигнал, ми не знімаємо ніякого значення, і це значення якраз знаходиться у нашому принципі суперпозиції, у стані суперпозиції. І це якраз причина тому, чому це працює дуже швидко і одноразово. А коли ми тільки знімаємо значення, вся магія квантової системи, вона руйнується, і саме тому нам буде потрібно залучати якісь, мабуть, інші підходи. Ну і із дуже гарного, ще поки що також деякий момент, квантові обчислювання ще поки що являються сирими. Що я маю на увазі під цим? Якщо ви у порівнянні з класичними підходами, з класичними пайплайнами, що мається на увазі? Мається на увазі те, що на даний момент існує дуже багато претренованих моделей, які ви можете знайти на Tensor Hub, Hugging Face, той же самий ви можете використовувати. Дуже багато вже готових реалізацій, які ви просто можете взяти, дофайнтюнити, як вам буде зручно, і просто використовувати уже для свого продакшену. А от з квантовими моделями це поки що достатньо складно. Чому? Тому що, на жаль, квантовий комп'ютер ви не можете собі поставити під стіл, і тому ви змушені використовувати клауд-інстанси, а наразі вони ще поки що достатньо дорогі, і масштабувати їх буде достатньо складно. Але із позитивного можна сказати, що насправді квантові обчислення, вони набагато в цьому плані простіше, і доторкнутися до них це не складає ніякої проблеми зараз, в особливості з розвитком клауд-платформ та з розвитком фреймворків, наприклад, як ми розглянули Pennywent. І саме тому я вірю, що
квантові комп'ютери, це буде якраз от перший, знаєте, такий людиноподібний ІІ, який дійсно зможе бути, який дійсно зможе навчатися і не на одному домені, а приймати рішення виключно не тільки виключно з тих даних, з того досвіду, скажімо так, який він бачив, але і синтезувати дані з різних досвідів і отримувати принципово нові якісь висновки у порівнянні з сьогоднішніми моделями. Я дуже радий був розповісти вам цю тему. Мені дуже подобаються взагалі квантові обчислення, як вони розвиваються. І якщо у вас є питання, я з радістю спробую відповісти на них. Так що задавайте. Дякую за увагу. Сергію, за цю доповідь. І перш ніж ми перейдемо до цього блоку питань та відповідей, я хотів ще раз тобі подякувати за те, що ти зміг таку важку та сложну тему, як квантові обчислення, розповісти такими словами, щоб навіть ми у студії зрозуміли, про що це, як це можна буде пізніше використовувати в нашому житті і чим, і за цим майбутнє, перепрошую. І я маю один вопрос зі студії, якщо ти не проти, ми задамо його тобі. Так. Чому ти обрав цю тему? Як ти прийшов взагалі до квантового миру, до квантового обчислення та квантової математики? Так, мені взагалі дуже подобається ML, штучний інтелект, все, що з ним пов'язано. І, мабуть, наразі ні для кого взагалі не секрет, що за цим вже буде майбутнє. І проблема тільки полягає у тому, що насправді вся математика, весь інструментарій, він уже давним-давно розроблений. Проблема полягає тільки у обчислювачах. Тобто, насправді перша нейронна мережа була взагалі, якщо я пам'ятаю правильно, розроблена ще у 70-х роках, тобто сама архітектура. А застосовувати їх повноцінно почали тільки в цьому столітті. І взагалі ще навіть не те, що в столітті, а в цьому десятилітті, що було активно. Діп-лернінг дуже активно почав розвиватися. Але я зараз що бачу? Що навіть найбільш інтелектуальні моделі, по-перше, вони дуже важкі, дуже великі, і все одно вони роблять, скажімо, свої висновки, свій інференс тільки на тому, що вони бачили. Тобто, якщо ми порівняємо людський інтелект з машинним, що ми можемо в цілому сказати про людський інтелект? Що якщо у вас є досвід в деякій області або якесь знання якогось процесу і якесь інше знання з якоїсь іншої області, ви можете їх комбінувати і синтезувати принципово нове знання. Тобто воно логічно не випливає ні з першої області, ні з іншої. Так люди думають. Дуже багато, звично, інтуїтивно, що описати дуже складно за допомогою чисел, але це так. І справа в тому, що якщо подивитися деякі пейпери, я пам'ятаю, десь натикався на пейпер, що вчені починають розуміти механізми роботи нашого мозку, не тільки мозку, а нашої свідомості. Тобто розділяти, що таке свідоме, що таке несвідоме. І якщо буде розроблений механізм та інструментарій, для того, щоб це все описати, то не сумнівайтеся, це дуже швидко перенесеться в обчислювальні системи, і тому не виключно, поки що це як із галузі наукової фантастики, але я думаю, що це цілком можливо колись буде правда, коли машина може буде якась відчувати емоції або синтезувати знання. От, наприклад, ті ж самі CNN, якщо дуже цікавий факт, згорткові нейронні мережі, вони були побудовані на дослідженнях біологів, власне кажучи, людського ока. Тобто, насправді, наше око працює подібним чином. Тобто, ми не бачимо світ так, як ми бачимо, все зображення. І, мабуть, ви також, як це сказати, також звертав увагу на те, що вам не потрібно для того, щоб розпізнати якийсь об'єкт на зображення, вам не потрібно повністю аналізувати. Тобто, якщо це автомобіль, ви просто мозок моментально розуміє силуети, і він може відразу вам дати на інференс, що це автомобіль. Не потрібно для цього знати, що тут у нього окремо колеса, там двері чи ще щось. От таким чином, подібним чином працює CNN. Тобто
по суті, технарі сперли знання з біології і реалізували їх таким чином. І це дуже цікаво. І я думаю, що це буде також можливо, з якимось свідомим інтелектом у машинному навчанні. Але для цього, я впевнений, потрібно будуть дуже великі обчислювання, і саме класичні обчислювання цьому не допоможуть, а саме квантові допоможуть. І я впевнений, що AI, людиноподібний, буде саме базуватися на таких технологіях. Це дуже цікава тема. Так, навіть мене це зацікавило. Мене теж, я дуже згодна та хочу подякувати тобі за цю лекцію. І поки що ми не перейшли до наших питань, хочу нагадати нашим глядачам, що в нас є чат-боти, куди ви можете надіслати запитання до наших експертів. Так, і також у вас є YouTube, і ви можете під стрімом тут унизу писати запитання. Ми залюбки відповімо, що спікери, що ми ведучі. Якщо ти, Сергій, готов, слово за тобою. Так, готовий. Так. Тут прилетіло скільки 7 питань. Я почну з першого. Перше питання. Скільки часу потрібно витрачати та які основні книги прочитати, щоб отримати необхідні базові знання по квантовим обчисленням, де цьому навчають? Насправді, щодо книг, я би рекомендував, в залежності від того, що ви хочете отримати. Взагалі-то кажучи, основну математику для того, щоб проводити квантову оптимізацію схем, потрібно знати, і для цього книжка є, там більш квантова механіка описана квантова фізика, описана з точки зору прикладного застосування. Це книжка Роберта Хіачаки, це китайський вчений, і вона є і в перекладі на українську мову, і на англійській ви можете почитати, і там якраз дуже описують якраз практичний аспект. Ну, якщо ви хочете заглибитися і взагалі зрозуміти, як працюють як працює квантовий світ, то для цього я б рекомендував, звичайно, класиків, це Нільса Бора, але там математика достатньо складна. Тобто, справа в тому, що, розумієте, вам потрібно буде фундаментальні знання з класичної математики, там тензорні обчислення, теорія варіаційної функції, для того, щоб зрозуміти глибину. Це я підкреслюю, це для глибини знань. А якщо ви хочете з точки зору практики, то можете... Дуже багато є курсів, сайтів з навчальними матеріалами, де наводяться приклади коду і так далі. Наприклад, в тому ж самому в TensorFlow є реалізація TensorFlow QNN і Tensor LSTM. Ви можете також подивитися, там дуже гарні ноутбуки, прямо ноутбуки, які ви можете відкрити і подивитися, як це відпрацьовує. Ну, а на АВСі вже потренуватися і зробити інвестигейт щодо того, як це, власне кажучи, працює на реальному. Симулятор то симулятор, але хочеться щось реальне. Так. Друге питання. Як ви вважаєте, коли ми будемо масово застосовувати квантові обчислення для машинного навчання? Тут це дуже цікаве питання. Справа в тому, що його можна застосовувати і зараз, але чому його не застосовують? Ну, по-перше, з одного боку, у нас є достатньо гарно розвинена екосистема, яка ґрунтується на дуже потужних GPU. Якщо ви подивитесь на той же самий AMD і NVIDIA, вже скоро буде виходити 40-ва версія відеокарти, і там дуже потужні GPU, тобто ще поки що вони справляються. Але ми вже підходимо до тієї границі, коли це робити все складніше і складніше. Саме тому зараз інженери будують такі, знаєте, модульні GPU, тобто як пироги, щоб підвищити отаку обчислювальну здатність. Чому саме таку модульну? Тому що вже drill-down далі робити дуже складно, там вже квантові ефекти спостерігаються. І поки квантові комп'ютери у нас знаходяться у такому, знаєте, я б сказав, ще зародковому стані, тобто для їх повноцінної роботи потрібно реально великі рефрижератори для того, щоб він нівелювати цю ентропійний шум. І коли вже буде знайдено матеріал, справа в тому, що чому це відбувається? Справа в тому, що нам потрібно чітко спуститися до постійної, бути нижче границі постійної планка, саме тому там зберігаються квантові ефекти. Але
якщо подивитися на фізику, то шкала Планка, вона не строго пов'язана з температурною ентропією. Її можна підняти за допомогою нових матеріалів, які будуть працювати при суттєво вищих температурах або навіть при нормальних. І тоді, коли це відбудеться, тоді квантові комп'ютери і заринуть у повноцінний світ, і тому тоді вже кожен зможе їх використовувати дуже просто. Але поки що я впевнений, що для розробки таких матеріалів квантові комп'ютери сьогоднішні, вони якраз і допоможуть нам знайти такі матеріали. Сподіваюся, я відповів на питання. Так, які задачі треба вирішити для розповсюдження квантових обчислень у реальних задачах? Вони вже вирішуються. Справа в тому, що якщо вирішувати чисто класичні задачі, з якими поки що справляються теперішні GPU, то це не проблема, ми і так можемо їх розв'язувати. А от якщо будувати задачі, точніше кажучи, розв'язувати задачі пов'язані з емоційним якимось інтелектом, або з генерацією нових знань з різних доменів, при цьому, коли моделька не бачила додаткових якихось даних, то оце за оцим майбутнє. Тобто це буде повноцінний інтелектуальний бот. От може ви там бачили, як, наприклад, в тому ж самому фільмі «Я робот», там був Вікі, я пам'ятаю, де от такого типу. От це якби майбутнє. І якщо це зробити, робототехніка, наприклад, зараз уже досягає дуже високих результатів, і якщо це синтезувати, це буде просто вже реальність. Так. Чи доцільно використовувати квантові обчислення у машинному навчанні зараз, особливо для комерції? Чи не буде більш рентабельним натренувати модель на звичайних інстансах, витратив при цьому більше часу? Все залежить, звично, від комерції. Справа в тому, що комерційні задачі, вони пов'язані зараз з бізнесом, який ми бачимо навколо себе. Якщо, я думаю, якась буде компанія, яка поставить собі за мету розробку, наприклад, вона буде випускати на продаж роботів з емоційним інтелектом і так далі, то у цьому випадку це для цього можна буде використовувати квантові обчислення. Тобто я підкреслюю, що просто, знаєте, це як з айфоном. Люди не можуть знати хотіти того, чого вони не бачили. Поки що це не зроблено, але в цьому рухається. Але якщо це буде мейнстрімом, я впевнений, що дуже багато людей захочуть собі такого, я не знаю, помічника, це просто круто. І в таких випадках з'являться нові компанії, яких буде бізнес заточений на це, і тому квантові обчислення тут будуть наразі найпершими. Але зараз поки що такого нема. І тому відповідь така, що поки що люди так і роблять, я маю розробники на увазі, що використовують більше часу на GPU для того, щоб розв'язати ту чи іншу задачу. На прикладі DV було показано, що кількість кубітів на єдиний параметр потужності, на прикладі DV було показано, що кількість кубітів на єдиний параметр потужності, не єдиний параметр потужності, перепрошую, адже кількість хвильових функцій також має значення. Чи є якісь речі, на які варто звернути увагу перед вибором квантового інстансу? Взагалі-то так, ви можете подивитися, є, наприклад, той же самий TensorFlow Hub, перепрошую, не TensorFlow Hub, документація TensorFlow, де вони реалізують також свої моделі для тих чи інших задач. Ви можете подивитися, як вони взагалі відпрацьовують. І також в інтернеті дуже багато поки що розкидано, взагалі-то кажучи, матеріалу, де ви можете також з цим познайомитись. Я підкреслюю, це поки що тільки становиться, і нема такого єдиного поки що ресурсу, де б ви це могли отримати у повній мірі відразу, все і відразу. Так. Чи можливо отримати претрейн класично-квантових архітектур? Так, класично-квантові архітектури, я так зрозумів. На квантових архітектурах, чисто на квантових, претрейн неможливий у вигляді того, що коли ви зробите вимір квантової системи, у вас суперпозиція зникає, і тому ви не можете точно знати, які саме значення мали квантові схеми.
Якщо ми будемо комбінувати, наприклад, леєри з класичними архітектурами, то ми можемо просто, скажімо так, їх записувати у попередній леєр для того, щоб їх фіксувати. В такому випадку можна отримувати, але це буде дещо працювати повільніше, але в принципі це можливо. Чекаємо часу, коли у нас будуть стабільні квантові системи, де ми можемо зберігати значення на довгий час. Так, і останнє запитання. Чому квантові комп'ютери досі працюють на достатньо низьких температурах? Я трішки у попередніх відповідях торкався до цього питання. Справа в тому, що при нормальних температурах у квантовому світі там просто суттєвий хаос. Це те саме, що, я не знаю, якщо у вас одну маленьку людину викинути на роздоріжжя, де на хайвей, де дуже багато автомобілів, і ви знаходитесь у маленькому якомусь такому просторі, то знайти вас взагалі буде тяжко. Тобто, якщо поставити таку задачу, то те ж саме і з частками. Тобто, частки флуктують один з одним, взаємодіють, і це просто, знаєте, як такий хаотичний суп у квантовому світі відбувається. Чому це відбувається? Справа в тому, що для того з оточуючого середовища у квантовий світ потрапляє дуже багато заряджених часток, які змінюють рандомним чином взагалі всі якісь стан та значення квантової системи. А при зниженні температури ми знаємо, що рух при цьому, активність руху зменшується, і таким чином квантовий світ, він становиться більш розділимим у порівнянні з тим, що на нього впливає. Тобто ми можемо якби викоренити квантову систему і взагалі проводити її вимір. Саме тому на даний момент це застосовується занадто низькі температури. Але і це все також пов'язано з постійною планка. Але постійну планка можна досягти не тільки за допомогою низьких температур, тобто нівелювати вплив оточуючого середовища, але і ще й розробити такий матеріал, який би не був занадто чутливим до навколишнього середовища при нормальних умовах. Це поки що Unreal, але вчені працюють над цим, і таким чином квантово постійна буде планка досяжна, квантовий стан буде зберігатися в незалежності від того, яка температура. Тому поки що чекаємо, але наразі, що маємо, те маємо. Дуже дякую тобі, Сергію. Було дуже цікаве питання. Так, і це була як міні-лекція навіть, бо питання були дуже глибокі та цікаві особисто про розробку нових матеріалів. Це поєднує світ фізичний та IT-світ з вичислюваною потужністю. Дуже дякую тобі за доповідь. Бажаємо тобі успіхів. Дякую. Так, дякую всім також за те, що послухали. Дякую вам, студія. Всього найкращого. Бережіть себе. Дякуємо. Також. Також. Так, а ми хочемо нагадати, що якщо у вас є будь-яке питання, чи до нас, чи до спікерів, чи до нас, ведучих, у вас є змога це зробити двома різними шляхами. По-перше, YouTube, ви можете там у коментарях залишити ваше повідомлення, і ми вам відповімо. І по-друге, в нашому веб-сайті, офіційному телеграм-каналі та у закріплених повідомленнях на YouTube є посилання на телеграм-боти, які розбиті по різним напрямкам, і там ви можете залишити ваше запитання, і спікери вам залюбки відповідать. Well, we are moving on, and just now we are going to learn a lot of interesting things about neural rendering technology. Тимур Куценко will tell us what is this. Timur, do you hear us? Yeah. How are you doing today? Great, thank you. Hello, Timur. Are you ready? Hi. Of course. Timur, we are giving the floor to you. Welcome. Thank you. Hello everyone. I'm Tимур Куценко, representing a data science department. Today I'm going to show you a new exciting technology for rendering using deep learning. Let me introduce myself first. My position is data scientist and machine learning engineer. I have worked in this area for 1 year. My domain expertise is computer vision and natural language processing. Also took part in some Kaggle competitions. So here is plan for the report. At first, we are going to look at classical rendering and see what neural rendering is. Then dive into the NERF technology and the main concepts. Next, see some exciting renders and compare it with existing technologies. And finally, discuss some application opportunities.
let's begin. So, what classical rendering itself? Rendering or image synthesis is a process of generating 2D flat image from some 3D scene. Every scene contains 3D model or shape, texture, and light sources. Classical rendering algorithms work from physics perspective, trying to apply texture to a 3D model, calculate all the proper reflections, considering how light interacts with specific material, and project the render onto a certain viewpoint. And the resulting image is called render. These scenes are usually created and designed using some professional 3D graphical software like 3ds Max or Blender. But what if I tell you that everyone with a common phone camera without any LiDAR module can create almost identical 3D scenes just in a few minutes? The only requirement is the scene has to exist in reality, and you can reach it, of course. So how does it work? We are going to reconstruct a 3D scene from a handful 2D images taken from different angles, as you see on video. After scanning was completed and processed, we can get shape, texture, and even lighting and reflection effects. And after some manipulations, scene can be exported as a mesh to any graphical software. So, while classical rendering, given the scene specifications, can render photorealistic image, approximating how physics behave in the real world, a typical neural rendering approach takes a set of input images corresponding to an existing certain real-world scene and builds a neural representation from them. This neural representation is like the source from where we render our final image. Basically, rendering brings the promise of addressing both reconstruction and rendering. Now, let's dive into the concept of neural rendering, or using such things as neural radiance fields, or NeRF in short. As you may already guess, we are going to use common neural networks to perform image rendering. NeRF generates novel views of a scene by optimizing a volumetric function using a sparse set of input views. In the current scene, we have a track and just two images taken from different positions. But real collection data to feed the NeRF is look like a bin red carpet photographer trying to capture celebrity's outfit from like every possible angle. NeRF takes a set of input images of a scene and reconstructs the complete scene by like interpolating between images. And the actual NeRF prediction or render would be a novel image, like let's say somewhere between. One interesting thing is that NeRF uses deep learning in a little bit of a different way. If you ask someone, how would you come up with this problem using a common deep learning approach? They would probably tell you, I need a training data set, X, as some number of input images, and the target would be the scene itself. And finally, we will be able to get predictions from new set of images. Excuse me, sorry for interruption. Yeah, Timur, unfortunately, we have some technical problem with your presentation, so could you please share it and scroll down a little bit so we saw only your first slide. So there is some technical issue, and I hope we will fix it right away. Oh, sorry. Do you see it now? Yeah, could you please just scroll to the next slide? Yeah, now it works. Yeah, thank you very much. Sorry for interruption. Okay, let me then retell a bit. One interesting thing is that NeRF uses deep learning in a little bit of a different way. If you ask someone how would you come up with this problem using usual deep learning approach, they would probably tell you I need a training data set, X, as some number of images, and the target would be the scene itself. And finally, we would be able to make predictions using a new set of input images. But in the case of NeRF, it's not so. Our goal here is completely overfit a particular neural network to one particular scene using only the images of this scene.
And if you want to capture a new scene, we need to train a new different neural network. And the result of the training would be our scene represented in the weights of neural network. And this is called implicit representation of scene. Scenes for classical rendering represented a set of polygons, textures, light conditions, and many other. This is called explicit representation. Generally, difference between implicit and explicit is using implicit one, you can't edit scene afterwards, saying you can't edit weights inside our neural network black box and expect that some new object would appear in a scene. For example, like a tank that is being pulled by a tractor. Representing scene as a weights is actually much more compact way of storing the scene. The complete scene may weight just a few megabytes. So let's bring out what is an actual input and output for training a nerve model. It can be a bit complicated, so be really attentive now. Here we have our tractor as a real-world 3D scene and appropriate images with the unknown positions of camera inside the scene. Camera position of an image is defined by 3D location and the viewing direction. These camera positions aren't collected somehow specially. There is such algorithms as structure from motion, what can calculate all these values from raw images of the same scene. So this is how nerve works. For every pixel in the image, we shoot a so-called ray through our scene and equally choose points along this ray. Every point has its own 3D position and 2D viewing direction, like from what camera we see this point in the space. This 5D vector is exactly our model input. Model here is just simple feed-forward neural network with 9 fully connected layers and 256 neurons at each layer. So we query our neural network for every point, and the output would be RGB color and the density. For example, for this point, we would have something like color is yellow and 100% density. And for this point, whatever is color and 0 density. Like we don't care about the color if there is nothing in the space. So this is a really different way we train our neural networks for computer vision tasks. There is no images as input and whatever is output. There is only a position and the viewing direction. If we plot these densities Gauss rate along the ray, we would get something like this. On the x-axis, there is a position of a point along the ray, and on the y-axis, there is a density in a point. The first curve shows us that at the beginning of ray 1, there is nothing. But when the ray hits the bucket, the density goes up. And when the ray comes out, the density respectively goes down. The main idea behind this fancy dense curve, what I have just shown, is that we can use such technique as volume rendering. Bear with me, it's the last concept to understand. Volume rendering accumulates colors and the densities along the ray to get a final pixel, what we should see from the camera position from where we shoot at that ray. This allows us to represent such transparent things as windows and see-through it. For example, we have some colored red window, it's transparent, or in another way, it has low density, and we can say some stuff through it. Volume rendering allows us to see stuff through it and make it colored in a bit of a red, because the window color is red. Or another example, if we have fully opaque wall and we can't see any stuff through it because the wall is completely dense and can't pass any light through it. Here is the formal definition of volume rendering. The viewed color is equal to the weighted combination of colors and the alpha values at each point along the ray. This
Alpha means how much light we can pass through a point individually and equal to the 1 minus e to the combination of density and the distance to the next point. And the weights are accumulated product of all alpha before and means how much light we blocked earlier before reaching this point. And finally, the coolest part about volume rendering that the whole process is differentiable, the same as differentiable our neural network that produces these densities and colors along the array. So we can differentiate it and update weights of our neural network. Let's quickly review the whole process NERF does for training. At first, we take some images of a scene, apply structure from motion algorithm to get camera positions and viewing directions, calculate rays for every pixel of every image and sample points along them. Pass these points to neural network to get densities and colors. And apply volume rendering for every ray to accumulate color and finally calculate the difference between predicted color and what we can observe in the image. That is basically it. Converging to good results with this structure scene takes about a day. Yeah, sounds like eternity, but we'll talk about this a bit later. To get the predictions or actual rendering, we just query our model at a specific location and the viewing direction multiple times and get our predicted image. And if we make some trajectory for querying the model, we can get smooth video render. So no more mess anymore, you can relax. And let's finally look at the render results and see how powerful NERF is. That is it. Here is our tractor from training examples. As I remember, all these things were rendered something about 80 images. And as you see, it's able to represent such complex structure as this tree with all these leaves and twigs. But for now, let's pay attention to the water around the ship. You can see all the reflections of light in the water, which were captured during the change in camera position with respect to the light source. And on the right, there is a detailed pixel values, what changed with different viewing directions. For me, it looks really incredible. We reconstructed a 3D scenes with all the reflections and lightnings from the raw pictures taken around an object. But I need to warn you, this is not a magic. NERF can't guess a scene that he has barely seen. Neural network just learns to interpolate between known images, and if you pass like arbitrary set of images, and if you want to reconstruct the scene from arbitrary set of images, it could be not possible because sometimes it not covers scene properly. Now, let's talk a bit about some NERF improvements. Believe me, it will impress you. After the original NERF paper had been invented, it became a hot topic. A lot of research had been done by scientists, and one of them is KillNERF. As you see, the idea is instead of training one big neural network for the whole scene, to create multiple ones for each small part and call it depending on the position. It's highly increased the prediction time, but what is more important, further amazing work named BlockNERF was done based on this idea. They used images from self-driving vehicles captured from the part of the real city. The city was divided by blocks with its own NERF submodel, and the same it was with KillNERF. Another awesome work done by the NVIDIA research team named Instant NGP. We won't review their architecture contribution because it's pretty complicated. Let's just look at the results they got. You can see their NVIDIA render of some room. Like here is a man standing near some table.
And for me, it looks really incredible. It looks like we stop the time in the room and just flying within it. And on the right, there is render of my own boots from images done just in the hall. Shame on me, they are a bit dirty. And the most exciting part is that all this were trained in less than 30 seconds. This is really far-reaching progress because, as you remember, initial models have been trained something about a day, but here, like, it's just in seconds. After viewing these entertaining videos, let's talk a bit about some drawbacks. I'm going to compare NERF with similar approach for scenery construction called photogrammetry. Just a few words about it. Photogrammetry's goal is scenery construction from the point of cloud and conversion to a mesh. It is done by mathematically matching the key points among all of the images. First point to compare is accuracy. In general, NERF is a bit more accurate than the photogrammetry, but if you want to scan some real, small and detailized object as accurate as it could be, you probably need another tool named 3D scanner. But if you can afford some small inaccuracies, NERF and photogrammetry are doing pretty well. Next point, what NERF achieved is capturing the light. If you try to use photogrammetry with any reflective or transparent object, it completely distorts reconstruction results. So basically, you can't use it with a lot of objects in the real world. There are ways to handle this problem, like fully covering with some powder the object to get rid of all the reflections and light interactions, but we'll lose the texture of an object. And basically, not only reflections causes the problem. If you remember the tree scene from the previous render examples with this scene twigs and leaves, that also be a problem for photogrammetry. So here, NERF definitely has a point. But next is a NERF weak point. As you probably guessed, all the computation around NERF is going on GPU accelerators. When I tried to reproduce and render some results, I often faced the lack of GPU memory. For the latest NERF technology, you need at least 12 GB in your GPU to train a network with decent results. Similar situation is with photogrammetry. So considering today GPU prices, this point is quite unpleasant. The next point is hunger for the data. If you don't cover scene properly, NERF can't properly interpolate between images and would output just some noise. But NERF feature that it learns to interpolate between images, but alternative doesn't. I found some comparison between NERF and photogrammetry in scenery construction with low amount of images. It showed that when NERF generated just a bit inaccurate results, photogrammetry offered nothing, because photos captured for photogrammetry should overlap consistently to match the key points. Next is one of the most important points for NERF. It's probably the key drawback to make it an obvious winner. We can't accurately extract mesh from it. The main goal of NERF is optimizing to scene implicitly in some inner structure, like weights of neural network or something else. And using the common algorithms to convert it to some explicit form sometimes can cause inaccuracies with small and detailized object. But on another side, photogrammetry main target is mesh extraction, and it's the way it represents the scene. And finally, the most important point for NERF is that it's really young. It was invented just 2 years ago and continues to improve. Every 3 or 4 months, researchers publish new papers with new ideas and developments. I heard about some ongoing research about mesh extraction, like some more explicit ways to represent the scene. And
As you remember, time for training the first nerve models was something about days, but now it's just the seconds, like with even more accuracy. So it's just a matter of time when everything would be solved and we all would start to use this. This is all the comparisons. I believed I pictured all the important sites. Now, let's talk about some possible uses of this technology. Really exciting application is using neural renderings for virtual reality scenes. Imagine you can wear a virtual helmet, appear in some real shopping center that was rendered without manually creating in some 3D graphical software, with all the reflections and lighting effects remains as it was in the original. All the shops are open, all the goods lies on shelves, and you can see the prices, put some clothes on the shelf with some other deep learning technologies. Or another example, visit your friend's apartment and walk through it. What he was just sent it to you in the messenger, because everyone can reconstruct any scene and embed it to virtual reality, just capturing the scene around themselves using his smartphone. Next is use neural rendering for product scanning. After vendors scan some object and upload it to the product page, you can view it from every side, or even try to place it somewhere around you using adjusted reality with your phone. Look from all the sides and see whether it suits here or not. I believe it is pretty cool. Another useful application is universal explicit reconstruction to assist 3D graphical designers in creating 3D models. Nerve's ability to represent scene as it was is just amazing. But as I said before, it is done in some specific way. There is some algorithms to convert to explicit form, but often it struggles. But when it is solved, neural rendering will definitely be the king in 3D reconstructions. About other applications, you can think on your own and share it if you want. That's it. Hope you enjoy my report, and if you have some questions, I'm glad to answer. We will check everything on our side. Yeah. So, do you hear us? See us? Yeah. Great, great. Thank you very much for your lecture, and if you're ready for any questions, let's start. So, first of all, will be a question from my side, if you don't mind. So, what is your, let's say, best recommendations in terms of maybe books or some lectures about your topic, if someone would like to jump in the data science and data topic? So like the beginner level, let's say. At first, I need to say that neural rendering is not only about the neural networks. The recent technologies is really broad. There are a lot of computer science used in it, so probably you need to know something about computer science and some basic knowledge of neural networks from the machine learning. Yeah, and how had you get to this point? So did you remember that when you was a child, you were like dreaming about science and data science, or it just like evolutionarily came from a development perspective? So what was your career path? It's partly of both. When I was a child, I
as I remember, always thinking about the developers and the engineer work, and it just evolved to being a data scientist and machine learning engineer. Yep. So something like this. Yeah, that's really great. And the last question from the studio before we jump into another one. Could you please tell us how do you recommend to our new speakers and viewers how to better prepare yourself to the presentation? So you did a really great job. Like you conducted presentations despite of the fact of some, tech difficulties with the sound and all the stuff. So you was calm, you were calm and did a great job. So what is your best tips and tricks that you can share? I believe there is no some hidden secrets what I have. The only way to do your work good is just to do it. You need to cover the topic as much as you can, to explain it as much as you can for everybody to get your point, and just do your best. So nothing hidden. Yeah, totally agree with you. Okay, and I have one more question for you. What was the most challenging situation in your career, in your job? To tell the truth, probably I never reached some real hard situation. Probably is what first came in my mind is to apply for the job. It's really hard for every newbie. So except this, I believe all my problems and the hard points is on my way. Yeah, that's great. That's really awesome. And thank you very much for your time and for your lecture. It was really good to see you. Thank you. Thank you. Yeah, see you. Do we have time for answering other questions? Yeah. So. Okay. First question I see, does NERF have any technique to deal with noise in input images? So my question is yes and not really yes. There is some techniques for in general, if you try really, if you pass really a lot of images to the NERF model, and some of them would be a bit noisy, probably NERF can handle this because every other images is clear, and model can clearly learn something from these images. But it would be just some not really bad for the model if one of the photos would be some noisy. The next question is, what do you think is the future of neural rendering? I believe the future of neural rendering can perform it best in the virtual reality, as I already said. Tendency to transfer in real world from to the virtual one is really explicit. So NERF ability to help us with this is just amazing. So I believe it would help us in the future. For what cases do you think photogrammetry would be enough? As I already mentioned in my comparison, photogrammetry
produces pretty similar results in accuracy, but it often struggles when we try to use it for some really complicated scenes and where we have some lighting conditions. For example, if you want to capture a scene with just the cup, there is, as you see, there is no light interaction or something like this. Photogrammetry, like just simple, straightforward tool to do this. But like if you want to capture some huge scene, like for example this shopping center, it would be impossible using photogrammetry. For what case? Next question. So Neurov is built a separate model for each single scene. Is there a way we use one model for multiple scenes, or at least pre-train it to some domain to decrease amount of time for training? Yeah, there is some works about this. As if you know something about the convolution operation, the idea in that work that we can use some pre-trained models on the ImageNet dataset, if you know this, to get some embeddings from the images and deal with these embeddings. And I believe it can reduce the training time instead, like in representing some hidden states of the images. So yeah, there is such work about this. How many images is enough to build a high quality scene? Does this number decrease with Neurov model size growth? Answering the last part of the question, I believe no. Increasing the models power didn't decrease Neurov's scene representation accuracy. The explanation is like if we have some object, saying like my hand, and two positions of camera and two shots, and there is no way to predict scene accurately if we have just two images, and if we query somewhere here, no way for the model to reconstruct the scene properly. And the first part of the question, how many images is enough to build high quality scenes? It depends what do you mean by high quality. If you like reconstructed that room from the render examples of instant NGP and try to zoom to some certain point, there would be some noise because there were no images of that particular texture in such close way. So to represent scene details as more accurate, you just need to capture these scene details as more than accurate. So something like this. If you just to summarize, if you want to capture the scene from only one point, like standing inside the room and looking at every corner, there would be enough just to capture the room around you. But if you want to fly within every part of the room, you need to take more shots. Is it possible to add a new object to the scene that produces Neurov with no need to retrain the whole neural network? Yeah, it is possible. The first way to do this, as I said, to extract mesh from the scene and like manually add something using some 3D graphical software. Like it's a more straightforward way. But another one is represent scene more explicitly, that you can edit something in your representation of a scene
to be able to edit it. For example, the latest work what I have shown, instant NGP represents things not only with neural networks but also with a voxel grid. So you can edit something in this voxel grid more explicitly to be confident that it wouldn't be just some random changing of the network behavior. So yeah, and actually there is more simple ways to do this. I saw some works about people reconstruction, like there were some men and women standing, and they captured their position. And another ability what they allow you to do is like to change the type of body. You can like add some muscles, add some fat to the man, and something like this. So it is another way to do this. So that's pretty all the questions. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Timur. You too. So you get a really great job, both selections and all those questions. So it was really interesting to step into a data topic and get a new knowledge from you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a good day. Yeah, and as you see, guys, we can solve any complex problem if we are together. So if we are united, with a great team, it's much more easier to solve any problem. So we invite you to join us and to donate to our Ukrainian military force and rescue teams by the QR code you can see right on screen. Yeah, here. Yeah. And also you can see more information about our funds on our website, on our official social network. So please join, spend time a little bit, and we invite you to donate to our army, because only together we can win this war. And see you in the next 2 minutes.
Вітаємо вас на мультиконференції від компанії Ніксов під номером 5. Доброго дня. Якщо ви тільки приєдналися, мене звати Руслан. Мене звати Аня. Вітаємо вас у нашій студії у Ужгороді. Нагадуємо, що ця конференція проходить 2 дні у 2 країнах, на 2 різними мовами – українською та англійською. Ми намагалися об'єднати IT-фахівців з усього світу, і ми впевнені, що кожен слухач може знайти щось корисне для себе. Окрім IT-фахівців, у нас також є фахівці з бізнесу та з різних галузей. Тому, якщо ви навіть не маєте якісь технічних знань з міру IT, вам також буде щось цікаве у нашому розкладі. І якщо ви ще не знаєте, де знайти наш розклад, прошу на наш офіційний веб-сайт Nix Multiconf та також до наших соціальних мереж, де ви можете знайти усі корисні посилання щодо розкладу, щодо наших спікерів, також про фонди і як задавати питання нашим спікерам. Також нагадуємо, що ця конференція – це наш спосіб продемонструвати всьому світу незламність України, його духу, його народу та нашу єдність і готовність відстоювати наше майбутнє. Тому ми нагадуємо, що дуже важливо, що ми збираємо кошти для наших ЗСУ, для наших рятувальників і залучаємо усіх долучатися до цих донатів. Знайти їх ви можете за посиланням, яке зараз видите на цьому екрані або на нашому сайті. Так, а ми хочемо нагадати про наступного спікера, який буде у нас 15:45. Звати його Владислав Савченко, і він нам розповість про таку дуже цікаву та сучасну тему про перспективи та тренди IT-бізнесу в Україні після війни, після нашої перемоги. А ми будемо через декілька хвилин. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Продовжуйте наступ, закріпляйтеся на блокпосту.
slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. And now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас на нашій мультиконференції. Нагадуємо, що мультиконференція – це наш спосіб продемонструвати світу незламність українського духу та нашого народу, та нашу єдність і готовність відстоювати своє майбутнє. Нікс воює на своєму фронті. Ми витримали удар, ми захистили нашу команду і далі продовжуємо нашу роботу, робимо те, що ми вміємо найкраще. Також ми вносимо вагомий внесок у сьогодення та розвиток сталого майбутнього України та ІТ-індустрії. ІТ-галузь зараз дуже важлива для нашої економіки України, як ніколи, і ми готові нести покладену на нас відповідальність. Наша сила у єдності. Кожен може бути корисним на своєму місці. Ми робимо те, у чому сильніші за інших. Відстоюємо привабливість України для іноземних партнерів і замовників.
доводимо, що ми найєдиними європейськими партнерами для розвитку і бізнесу. І для цього ми навчаємо українських спеціалістів та підвищуємо експертизу нашої галузі. Цель одна – вільна, незалежна, процвітаюча Україна. А в нас є два дуже цікавих запитання до студії, які залишили наші дорогі глядачі у коментарях до Ютубу. Якщо у вас є також питання, ми вас ласкаво просимо на посилання у Ютубі залишити нам коментарі, запитання, ми на них відповімо з задоволенням. Але перейдемо до першого коментаря. Навіщо малому бізнесу IT-рішення? Я це питання вперше почув десь у середині пандемії 2019-2020 року. І, на мою думку, світ змінився якраз у цей час. Досі, там, у 17-му році, 18-му році, ти мог пекти гарний хліб, шити одяг, варити каву, може таксувати. Але тебе знали твої сусіди, твій район, твоя цільова аудиторія. Але коли усі ми залишились вдома, коли усі магазини зачинились, на вулицях не було нікого, про бізнес забули. Про місцевий маленький бізнес забули. І щоб його відновити, треба було бути онлайн. І саме у той час багато малого бізнесу зрозуміло, що вони повинні бути у просторі в інтернеті, про них повинні чути, і вони мають змогу продавати свої услуги чи товари в інтернеті. І це був такий, як то кажуть, пост-ковід-бум, коли навіть маленькі крамнички замовляли веб-сайти, мобільні додатки, якусь рекламу, інтеграцію, щоб світ про них знав. Тому у наш час, коли кожна людина використовує телефон там щонайменше декілька десятків або тисяч разів у день, щоб щось подивитись, щось погуглити, щось дізнатись, ми вважаємо, що навіть наймаленшому бізнесу потрібно бути онлайн і потрібні якісь IT-рішення. Тобто, переходимо до наступного питання. Я починаючий розробник, дивлюсь вашу лекцію і не можу обрати саме напрямок, куди мені піти. Так, дуже гарне питання і, на мій погляд, його ставлять самі собі, мабуть, усі початківці. Я колись був у цьому ж стані, був студентом і не мог обрати, куди піти. Але я пішов таким шляхом, о котрий вам доповім. Коли ти бачиш дуже багато різних напрямків, один цікавіший за іншого, дуже легко розгубитися. Але я вам раджу зробити 3 прості рішення або кроки. Перше – це у кожному напрямку, який ви обрали для себе, ви подивіться, що робить людина з цього напрямку кожен день, щоб ви зрозуміли, чи цікавить вас, чи вас цікавить тільки назва, але рутина цього заняття вам не близька. По-друге, знайдіть друзів, знайомих, може когось там з родичів, хто працював або працює на цій позиції, та спитайте, що робить людина, як її робота. І по-третє, не бійтеся. Не бійтеся пробувати. Навіть якщо ви почали з якоїсь професії і ви розумієте, що вона не близька до вас, ви завжди її можете змінити. Бо людина з розвиненою жагою до знань, яка цілеспрямована, вона завжди знайде себе. Аня, в тебе є що додати? Так, я додам маленький коментар зі свого собственного опиту. Коли я тільки почала свій шлях у ІТ, мені було дуже, мабуть, страшно та незрозуміло, що робити далі. Але дякуючи моїй команді, дякуючи друзям, які завжди були поруч, вони розповідали мені якісь таємниці айтішні. Зараз в нас є сайти, є інтернет, тому, друзі, не бійтеся, робіть цю справу разом з нами, не бійтеся. Так, а насамперед я пропоную тобі, Анно, йти далі? Так. Так, і ми не зупиняємось, як наші незламні українські воїни. І в нас наступний спікер Владислав Савченко з дуже цікавою доповіддю про що нас чекає у ІТ-майбутньому. Владиславе, ти нас чуєш? Да, чую. Всім привіт. Дуже радий вас бачити. Сьогодні, так би мовити, прекрасна субота, тому що всі мають змогу послухати цікаву інформацію та долучитися до такої крутої події, як
Nix Multiconf. Тому дуже дякую за запрошення. Дякую вам, що приєдналися. Якщо ви готові, починаємо. Так, ну що, можна починати? Мене чутно, мене видно. Так, дуже добре чутно. Глядачі кажуть, що видно добре. Так, клас. Тоді даємо вам слово. Супер, дуже дякую. В мене буде така цікава, скажімо так, презентація саме щодо трендів, що нас чекає в цьому році та в наступних роках, тому що є певні тренди, які прослідковуються вже останні декілька років, і провокативна назва, чому ми всі станемо айтішниками, насправді це тут трішки глибше треба заглянути, тому давайте буду розпочинати. Мене звати Владислав Савченко, я президент Європейської асоціації програмної інженерії та також IT-підприємець. І якщо слідкувати за трендами, то можна дивитися, як українське IT зростало останні роки, і ми бачимо, що зростання мінімум на 15% відбувається. Це в технічних фахівцях, і сподіваюся, ми так і продовжимо, але, звичайно, нас застала війна, і тут виникли певні складнощі. Якщо казати про те, що відбувалося останні роки в українському IT, то ми можемо побачити українські IT-стартапи, які залучали велику кількість інвестицій. Скажімо так, там, де були українські фаундери або кофаундери, або чуваки наші, які працювали з України. Тому можна подивитися на Revolut, який залучив, я думаю, що там вже більше, ніж $800 мільйонів, насправді. Там valuation цього проєкту, він там перескочив за 30 мільярдів, і там є кофаундери з України. І це дуже крута новина, вони зараз активно підтримують Україну і, так би мовити, не словом, а ділом. People AI проєкт також родом з України, там, скажімо, це IT-стартапери, які представляють Україну. Звичайно, всі ці проекти розвиваються в Сполучених Штатах або в UK, тому що, якщо бути справедливим та подивитися, де можна залучати кошти у розмірі там 50 плюс мільйонів інвестицій на компанію, то можна одразу згадати два місця: це Сполучені Штати Америки та Англія. Звичайно, поки маємо, що маємо, як то кажуть. People AI – дуже крутий проєкт, який допомагає автоматизувати відділи продаж, і проєкт коштує більше мільярда. Також Grammarly – це проєкт, який коштує більше 13 мільярдів доларів зараз, оцінка, скажімо так. І що саме прикольного в Grammarly, що цього року, наприклад, у списку найбагатіших людей України ми побачили 3 співзасновників з цього проєкту, і це крута історія, і це надихає робити круті стартапи, проекти, пов'язані з IT, тому що зараз будь-який проект, який буде народжуватися по всьому світу, він все одно буде дуже чітко пов'язаний з IT-технологіями, тому що працюючи з клієнтами, ти використовуєш CRM-ку, працюючи з товарами та переміщенням, ти використовуєш ERP-системи, месенджинг, омніканальність, чати, автоматизації, тому будь-який бізнес – це, можна сказати, IT-бізнес, навіть там, якщо дивитися на суто українські проекти «Розетка», «Нова пошта», це насправді по більшій мірі IT-проекти, які просто щільно пов'язані з матеріальним світом, і тому буде, скажімо так, у виграші будуть ті, хто вміють поєднувати матеріальний світ з IT-світом. Планування зросту, ми бачимо, що зростання мінімум 20% відбувається на рік. І що ми зараз маємо? Зараз початок року був дуже добрий. Ми закрили перший квартал зростанням до 2 мільярдів виручки в IT-секторі, і це крута новина. Але що буде далі? Поки що, скажімо так, перші ластівки не дуже добрі, тому що я, як IT-бізнесмен, можу сказати, що ми зараз отримуємо гіршу конверсію в залучений контракт до України, тому що зараз компанії бояться працювати з Україною, і саме цей рубіж ми маємо з вами долати разом.
тому що великі корпорації, вони розуміють ризики, там є велика частина ризик-менеджменту, який працює саме з новими контрактами та з специфічними зонами, регіонами світу, з якими можна працювати чи не можна. Тому можна сказати, що зараз великі корпорації, вони продовжують працювати з Україною, але залучення нових контрактів виглядає дуже складно і, скажімо так, дуже велика кількість відмов, і з цим ми ще повоюємо, так би мовити. Якщо казати про кількість вакансій, вони також зменшилися, і постійні запити, які ми отримуємо, ми бачимо, що є рекомендації не використовувати регіон України, ну, скажімо так, якщо розробники або там менеджери знаходяться на території України, то для них пропонують релокацію, якщо це можливо. Але зазвичай можна сказати, що в нас IT-розробники – це там 70-65% це чоловіки, тому релокація неможлива, тому підтримувати, скажімо так, стабільність роботи українських, саме суто українських IT-компаній зараз дуже складно. Але таку ситуацію ми бачили під час початку коронавірусу, і вже за 2-3 місяці ми побачили нове зростання нової хвилі IT і рекорди по вакансіях, тому будемо сподіватися, що разом ми подолаємо цю хвилю негативу і ризику для компаній, і ми почнемо зростати як і до війни, а може навіть швидше. Так. Що можна з цим робити? Ну, це історія про такий довгий шлях і, скажімо так, найкращий піар в цій історії – це круто виконувати свою роботу, бути постійно на зв'язку з клієнтом, використовувати Starlink, якщо є можливість, тому що це стабільний зв'язок і, скажімо так, він має бути, тому що це один із ризиків, через які міжнародні партнери побоюються працювати з українськими IT-компаніями зараз. Стабільний зв'язок є, безпечні зони для виконання замовлень є, і нічого кращого не придумали ще, ніж робити свою роботу дуже якісно, і це буде найкращий піар для того, щоб залучати нові замовлення саме в Україну. Так, якщо казати про українське IT, то, звичайно, воно не таке, щоб на 100% українське, тому що в нас внутрішнього ринку майже нема. Через війну він там зупинився на 80-85%, і все IT, весь сервісний бізнес та продуктові компанії великі, майже всі працювали на закордонних споживачів. І тому треба звернути увагу саме на те, що відбувається зараз, які тенденції в світі, і ми можемо сказати, що зараз що ми бачимо? Це спрощення процесів, дата-шерінг, ми бачимо вертикальний розвиток клауд-сервісів, стає надпопулярним, всі інтегруються з хмарами, навіть в Україні є декілька компаній, які хмарні послуги дуже швидко розвивають, і, скажімо так, це стає важливим для будь-якого бізнесу, тому що ти отримуєш безпечність, ти отримуєш швидкість, ти отримуєш якість за помірні гроші, тому що тобі не треба купляти там велику кількість серверів, ти можеш отримати собі частину серверу в хмарах та забезпечити безперебійну роботу свого підприємства. Якщо казати про наступні історії, це блокчейн готовий для бізнесу, тобто для бізнесу вже є велика кількість пропозицій для безпечного зберігання даних, де можна використовувати за принципом блокчейну, використовувати безпечні бази та в онлайні користуватися дописами, записами. І, коротше, це вже історія про те, що можна примінити для бізнесу. Масштабна автоматизація, я вже до цього казав, що історія про бізнес – це майже все буде IT, тому що легку працю треба автоматизувати для того, щоб отримувати більшу ефективність, тому що бізнес будується для того, щоб заробляти гроші. Чим краще бізнес автоматизований, тим, звичайно, кращий результат. Також можна сказати про те, що кібербезпека є новим трендом,
і те, що ринок кібербезпеки буде зростати і буде становити, ну скажімо так, зросте на 19 мільярдів до 2025 року, тому там буде виникати все більше і більше проєктів, які будуть забезпечувати безпеку саме підприємствам, сервісам, хмарам і так далі. Тому туди також треба дивитися. Ще прикольна історія, що стек технологій стає фізичним, і тому тут не може бути, скажімо так, роз'єднання матеріального світу та світу IT, тому що треба зрощувати це воєдине. Тому люди, які роблять хардвер, будуть ставати все більше і більше популярними, тому що вони зможуть поєднувати, скажімо, цю індустрію онлайна та офлайна. Так, якщо казати про ринки праці та зростання самої індустрії, то треба дивитися, звичайно, по-перше, це на Сполучені Штати Америки, тому що там щороку не закривають мінімум там 600-800 тисяч вакансій, тому що ми можемо побачити статистику, квітень, кількість вакансій 443 тисячі. Уявіть собі ці цифри, це величезний розмір, і у 2022 році було вже розміщено 1,6 мільйона вакансій, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Тобто тренд дуже зростаючий, скажімо так, і 40% збільшення попиту на IT-фахівців, це каже нам про те, що у України є можливість зняти це зростання і додати собі, скажімо так, до кишень, тому що в Україні кількість IT-фахівців зростає щороку, і ми бачимо там плюс 40-60 тисяч людей нових, які приєднуються до індустрії. Хотілося б більше, але маємо, що маємо, як кажуть. Кількість вакансій зростає, і якщо дивитися саме на постковідну історію, чи, ну, звичайно, ковід ще не закінчився, але ми бачимо, що зростання віддалених професій, які можуть працювати повністю дистанційно, перевищує більше, ніж 420% зростання. Також, якщо казати про саму кількість вакансій, то 22% – це всі віддалені професії. Тому ну, треба дивитися в цю сторону. І, звичайно, США, Сполучені Штати Америки постійно є трендсеттерами саме в айтішних двіжухах. Треба дивитися. Якщо казати про Європу, то в Європі задіяно приблизно 9 мільйонів людей в індустрії, найбільша кількість їх у Німеччині. Тому тут трендсеттером виступає більше Німеччина, потім на другому місці йде Франція. І можна сказати, що тут також йде зростання, але зростання не таке велике, як в Сполучених Штатах. Тут приблизно 5%, тобто тут, скажімо так, європейська історія, вона більш повільніша, і вони більш довше розкочують швидкість зростання, тому, скажімо так, вони також дивляться на Сполучені Штати і за стеком технологій та саме щодо проєктів. Тому тут зростання повільніше, але якщо ми будемо помножати 9 мільйонів на 5%, то це також величезні цифри, які може Україна собі брати на озброєння і дивитися в цю сторону, як брати більшу долю ринку. Якщо дивитися саме щодо мов програмування, то можна подивитися на графіку, які найпопулярніші. Ну, звичайно, зараз трендсеттерами є Python, Java, JavaScript, C, C++, C#. Велика кількість запитів є саме на ці мови програмування. Це, за даними Upwork, ми можемо подивитися цю статистику, і в кількості вакансій та запитів це також величезні цифри, і вони не досить сильно відрізняються європейські та американські запити, скажімо так. Тому треба дивитися в цю сторону, і, звичайно, ми бачимо, що хоч і український ринок IT зараз перебуває в великій зоні турбулентності, але нас постійно підтягує європейська та американська історія. Тому якщо американський ринок та європейський зростає, то неминуче зростання буде і для українського IT-ринку, і для українських IT-компаній. Тому це дуже добра новина.
Хвилинка самореклами. Я представляю ком'юніті, в якому більше ніж 6 тисяч фахівців з IT-галузі України. І ми зараз активно розвиваємося в сторону саме європейських компаній. Зараз наводимо містки, скажімо так, з Польщею і Німеччиною і дивимось на Сполучені Штати Америки. В нас приблизно 50 компаній є членами нашої асоціації, тому у нас там дуже прикольна тусовка і різноманітна, скажімо так. В нас є і стартапери, в нас є і продуктові компанії, в нас є і сервісні, аутсорсингові, аутстафінгові компанії та діджитал-маркетинг, без якого зараз жити майже неможливо. Так, ще прикольна історія, яку ми почали робити ще до війни, називається «Перший код». Це документальний фільм про історію українського IT. І поки ми його знімали, ми виявили велику кількість нової для нас інформації, тому що ми були як дослідники і дивилися саме на історію IT, на те, що ми чуємо від кожного нашого спікера, кого ми записували на відео. Ми записали велику кількість компаній, які розповідали свою історію взаємодії з ком'юніті в ті роки, коли вони запускалися, розвивалися. Тому ми виявили, що українське IT почалося ще з кінця 70-х років, а не з 91-го, як вважали до цього. Тому буде дуже цікавий продукт, але, звичайно, всі плани нам трішечки змістилися по часу, але історія дуже крута, і це буде перше місце, де буде зібрана вся історія українського IT, про компанії, які долучилися до розвитку сегменту, там можна буде почути, побачити всі історії, всі кризи, які наступали, і, звичайно, додається ще один блок про війну Росії проти України і як переживав цей момент українські IT-компанії. Так, якщо казати про підтримку IT-індустрії, то, звичайно, це якраз часи для таких активних ком'юніті, які мають комунікувати, допомагати компаніям проходити важкі періоди. Зараз, звичайно, один з таких, тому що війна, це ніхто цього не чекав, звичайно, і готовим до такої події, як початок війни, бути неможливо, я вважаю. І, скажімо так, важливими кейсами були саме спілкування всередині ком'юніті, коли кожна компанія може там задати будь-яке питання, обговорити ці зідзвони по Zoom, які всіх заспокоювали краще, ніж Арестович. І, звичайно, коли ти можеш поспілкуватися з іншими компаніями, подивитися, що там роблять, які рішення приймають, що роблять з замовленнями, тобі стає легше, і ти розумієш, що тобі треба далі робити. Ми робили класні сесії з психологічної підтримки, коли фахівці з психології розповідали, як краще себе поводити, що треба робити, щоб себе заспокоїти, як бути продуктивним навіть в таких надлюдських умовах. І, звичайно, це має великий сенс для того, щоб працювати далі і розвивати свої компанії. Також, звичайно, асоціація допомагала залучити старлінки за допомогою Мінцифри до компаній, які їх потребували, щоб бути постійно на зв'язку. Також допомагали бронювати військовозобов'язаних і активно приймали участь у релокейтах, допомагали командам знаходити собі житло та, звичайно, там офіси, організовували різноманітні івенти. І це також, скажімо так, важлива історія для того, щоб бути у тонусі та рухатися, скажімо так, з довоєнною швидкістю. Так, в мене ще хвилинка залишилася, але, звичайно, це вся моя презентація. Дуже дякую, що ви її послухали. І я радий, що ви вибрали собі суботу для того, щоб отримати нову інформацію і почути, які зараз тренди в українському IT, що компанії роблять, та, звичайно, куди ми будемо рухатися, тому що плани – це невід'ємна частина нашого майбутнього. Дуже дякую за увагу. Дякуємо, Владиславе, за вашу довідку та за чудові новини про розвиток IT. І в нас ще є декілька запитань до вас. Чи можемо ми вам задати їх?
Так, звичайно, давайте. Тому перше запитання, як ви вважаєте, чи може увійти в ІТ в індустрію будь-хто? Ой, звичайно, будь-хто може увійти, тому що тут основна проблема – треба бути наполегливим. От якщо людина наполеглива, то, звичайно, шанси приблизно 95%, що людина зможе опинитися в індустрії та знайти собі гідну роботу. Тому що я бачив за свою історію кейси, коли чемпіони Європи з гандболу ставали там бекенд-розробниками, писали на Node.js та там ставали, скажімо так, високооплачуваємими фахівцями лише за рік. Я бачив людей, які працювали в індустрії розваг та ставали айтівцями, крутими менеджерами, продакт-оунерами, стартаперами. Тому, звичайно, тут треба дивитися, що у людини як найкраще виходить, і дивитися в ту сторону, тому що IT – це не тільки розробка, IT – це велика кількість всього там всередині. Це і UX, UI, це і менеджмент, це і продакт-оунінг, це і там сейлс-процеси. Тому там велика кількість різноманітних професій, про які чомусь люди не завжди знають чи думають. Тому, звичайно, кожна людина може стати. Дякуємо. Є ще одне запитання. Якщо ми говоримо про войти в ІТ, то, мабуть, ви нам дасте пораду, які ресурси, топ-3 ресурси, які треба слідкувати починаючим фахівцям в ІТ. Звичайно, дивіться, найкращий ресурс для того, щоб отримати розуміння, що треба робити, що треба вивчати та де це подивитися, це, звичайно, YouTube. На YouTube є велика кількість безоплатних матеріалів, які люди вивчають, і я бачив навіть людей, які навчалися тільки за допомогою YouTube та ставали там IT-менеджерами чи розробниками. Тому там у YouTube можна знайти будь-що. Ну і, звичайно, для того, щоб розуміти, що відбувається в індустрії, берете профільні видання про IT, наприклад, той же Dow, і читаєте, що відбувається в індустрії, щоб розуміти, куди рухатися, які тренди, щоб не опинилося так, що ви навчилися, не знаю, там програмувати на PHP, а зараз набирають тільки джавістів та, не знаю, Golang. Тому треба дивитися за трендами і, звичайно, безкоштовне навчання на YouTube – це просто топчик. А потім вже, щоб потрапити вже плотно до IT, то вам треба знайти ментора, які також тусуються в тому числі на YouTube, на Dow та на різноманітних площадках, де можна знайти вже фахівців, які хочуть когось навчити. І отримавши ментора або в компанії, або такого, скажімо, фрілансера, то він вам допоможуть, пропхне вас до, скажімо так, до якоїсь компанії або до фріланс-роботи. Тому ось так треба робити. Дякую. Дякуємо. Є ще одне запитання. Як ви знаходите сили працювати у такий нелегкий час? Що вас мотивує? Дивіться, мене мотивують важкі задачі і складні умови. Тому що якщо ти розумієш, що ти ось сильно дуже вийшов з зони комфорту і треба туди повернутися, ось це найкраща мотивація бути ефективним та продуктивним. Тому тут, скажімо так, мотивація – це ставити круті задачі, їх досягати, і від цього з'являється енергія, яка допомагає рухатися всім. Мені, моєму топ-менеджменту, моїм там командам. Ми разом збираємось, ставимо ці задачі. Вони мають бути амбітними, звичайно, але які можна досягти, тому що можна ставити одразу нереалізуємі якісь поінти, задачі, плани, і коли команда не досягає цих результатів, то відбувається демотивація. Тому треба знайти цю золоту середину і ставити собі задачі, що треба закривати. Тому що, наприклад, коли війна почалася, то, звичайно, перше, з чого ми почали, це вивчати наші фінанси, які в нас є в наявності, які ми чекаємо, які ризики неоплат. І тому ітераційно рухалися, тому що коли почалась війна, деякі клієнти навіть пропали зі зв'язку, і деякі з них вирішили, що можна не платити зараз українській компанії. Тому
Тут така була складна історія з аналізу, і треба було ітераційно рухатися, тому що гроші – це кров бізнесу, і ми дивилися там спочатку на гроші, потім дивилися, що в нас по людях, хто на зв'язку, хто ні, потім дивилися, що в нас по клієнтах, потім дивилися, що в нас з продажами, ну і так ітераційно рухалися і, скажімо так, ставили задачі, які треба було закрити, і це мотивувало рухатися, а не просто дивитися новини, тому що новини – це такий наркотик, який трішки заважає рухатися там підприємцям або командам, або менеджменту, коли ти в постійній тривозі, тому що новини торгують, скажімо так, страхами, і люди, коли бояться, вони втрачають продуктивність. Тому якщо ти фокусуєшся на робочих задачах, тому що робота – це там 70% життя людини взагалом, ну, може 50, окей, у когось. Тому треба фокусуватися на робочих задачах, і в тебе і настрій буде гарний, і енергія буде, і ти будеш досягати своїх планів, результатів, будеш отримувати фінансову мотивацію в тому числі, і від цього, скажімо так, барви будуть більш яскравіші. Маємо ще одне запитання. Як ви вважаєте, наскільки скоротилася кількість вакансій під час війни? Та чи реально знайти роботу у ІТ в Україні зараз? Я думаю, що скоротилося десь в половину. Ми спілкуємося з великою кількістю підприємців, айтішників, які роблять зараз бізнес в Україні. Звичайно, велика кількість компаній змістили фокус на, скажімо так, на європейській юрисдикції. Хтось там дивиться навіть на Колумбію, Індію, там і Пакистан, туди роблять акценти, але, скажімо так, вакансій десь в половину менше, ставки впали на деякі мови програмування там на 10%, деякі там на 20%, але є навіть, скажімо так, такі фахівці, які в ціні не то, що не впали, а навіть зросли. Тому зараз в Україні можна шукати роботу, її можна знаходити, вакансій менше, але робота є і, скажімо, ніхто не відміняв фріланс, який там може досягати великого обсягу. Ми на собі побачили, що велика кількість клієнтів приходять, не розуміючи, що ми компанія, наприклад, і намагаються напряму наймати людей. Тому можна навіть, скажімо так, влаштуватися в закордонну компанію з України, вони обов'язково вас візьмуть, виходи є всюди. У нас є ще одне запитання. Дайте пораду світчеру в ІТ, який закінчує курси по проджект-менеджменту. Ага. Ну, поради які? Тут дивіться, треба стати фахівцем своєї справи. Це можна зробити, якщо ти пропрацюєш 10, 12, 15 тисяч годин в індустрії. Тому треба налаштуватися на довгу продуктивну роботу і, звичайно, скажімо так, вам доведеться зібрати велику кількість граблів, поки ви будете зростати до рівня там senior чи product, чи там менеджмент, це можливо COO або SEO. Тому треба налаштуватися саме на те, що потрібно буде навчатися кожен день. І не буде такої історії, коли ви бац і такий вже крутий фахівець. Тому кожен день треба бути налаштованим, що ви спілкуєтесь з командою, ви спілкуєтесь з клієнтами, і ваша задача насправді зробити такий класний меч між цими двома секціями, тому що клієнт має розуміти, що робить команда, що вона планує робити, що вже зроблено, а команда має розуміти, що необхідно клієнту, і, звичайно, ви маєте бути таким буфером, антистресовим чуваком, який буде нівелювати весь негатив від клієнта та від команди. Тому треба транслювати, що клієнт, він найкращий чувак, і для нього треба це робити, те, що він там замовив. І навпаки, від команди транслювати позитивні моменти, звичайно, і наголошувати там на якихось проблемних місцях, які треба вирішувати. Тому що я бачив випадки, коли ми втрачали, наприклад, мільйонні контракти, тому що проектний менеджер казав, що все добре, тобто він був надто антистресовим, і через 3 місяці виявилось, що ми не в дедлайні, що ми провалили всі строки і що є великі проблеми з розробкою продукту. І ми втратили цього клієнта. Звичайно, ми там пофіксили всі ці штуки, але клієнта втратили. Тому
треба бути таким, скажімо, проактивним і, звичайно, про проблеми повідомляти клієнта та команду, щоб всі знали і могли щось порадити до того, як це стане величезною проблемою, тому що з величезної проблеми вилізти вже дуже важко, і це треба буде задіювати всю компанію, щоб порішати. Дякуємо, Владиславе, за вашу лекцію, за відповіді на наші запитання та за те, що знайшли час та приєдналися до нас, до нашої конференції. Дякуємо за ваш драйв. Тренди дуже чудові, такі дуже заохочувані. Дуже дякую. Насправді ви робите круті речі. Конфа просто супер клас. І дуже дякую, що ви робите це навіть під час таких складних умов. Ви круті. Дуже дякую вам. Дякую Навзаєм. вам. Бережіть себе. And now let's add a little bit fun for our conference. So we already talked about IT trends. We understood what will happen next. We cover several complex topics about data, about business, and let's talk about memes. Yep, I know I'm joking about memes. Daria, can you hear us? Excuse me, Daria, can you hear us? Can you see us? And now? Yeah. Cool. Great. Welcome. How are you doing? Thank you, doing good. How are you? Great. How was your day already? I'm watching a lot of different interesting topics. I'm here from the very beginning of this day with you guys. Yes, so my day is really productive. Yes, thank you very much. Thank you for joining. And what you will tell about us today? Yeah, so today we will talk about data analysis and memes, as I promised. So, the floor you is will yours. see everything in my report. Yeah, sure. The floor is yours. Yeah, please welcome Daria. Thank you. Okay, hello everyone one more time. My name is Dasha, and today we will find out what caused such a clickbait title of my report and why data analysis is about memes. Let me start by saying a few words about my background. I have been working as a business data analyst for more than 2.5 years already. During that time, I work on projects in different domains like medical insurance, healthcare, sales and pricing, and a lot of more. I also have one experience interacting with product owners, business analysts, development teams. And in addition, I have been analyzing memes since I had the internet at home for about 10 years. And I'm very glad to be present here as a speaker. Although I managed to attend this event both as a participant and as a facilitator, in general, I hope my report will be interesting, useful, and memorable, definitely. So let's move on. And why data analysis about memes? When I was preparing this report, the things came to my mind that I'm good at. These are data analysis and memes. Well, in fact, the memes in this report are used for better memorization, like memes memory, and to help create connections with what I will share with you. The entire following report is built in the format expectation reality that you encounter while working on projects related to data analysis, my personal experience, and insights that I would like to share. It will be useful, I believe, for both who want to try themselves as a data analyst and those who already have the practical experience and have faced similar situations. So my aim for today's presentation is to give you information about first one flew over the data project's nest. Here we will talk about, you will not believe what data projects are, how are things going with documentation for them, touch on the concept of big data as well. Dashboards and everything you wanted to know, what failures can be in the design, how not to make useless dashboards, why best practices don't always work, and data analyst BI tools hands, strongnesses and weaknesses of BI tools, unexpected mysterious errors and difficult to pronounce titles, and a lot of more. So I hope that you're already excited as much as I am. So let's start the first section. First, I would like to talk about the fact that DBA and BDA are different positions and the location of the letters in the abbreviation matters.
So we all know that DBA is used to define the role of database administrator, and BDA is already about business data analytic. There are a couple of definitions of business data analytics, and one I like the most was provided by the book Knowledge Base, and it defines business data analytics as a practice by which a specific set of techniques, competitions, and practices which are applied to perform the continuous exploration, iteration, investigation of past and current business data in order to obtain insights about a business that can lead to improved decision-making. So describing this process, it is necessary to start with that the business data analytics process consists of 6 main stages, which I will show you in this diagram. In principle, the flow begins is standard with a definition of research questions. After that, we look at what initial data we have so that we can find answers to these questions. Next, the data analysis stage begins, during which even more questions may appear, many questions, few answers. Therefore, a step of returning to questions, their modification is possible. After the analysis, you need to interpret the results. Here, you can also return to the origins of the first stage. And after we have analyzed everything and found answers to the questions we wanted, we can use the results to make an informed business decision. Well, further, same old, a new day, new questions. And the 6th stage runs like a red thread through this entire flow to manage the business analysis strategy at the organization level. Okay, and usually, having learned all onboarding information, one of the first questions to ask in the data project is about, do you have data documentation, data models, data schemes, at least something? And to be honest, I often feel like the character of this meme. Every time I start working on a new project, every time I'm crossing fingers, maybe lucky this time, and the project will have up-to-date documentation or at least some documentation. But to be honest, no well-documented projects in my experience, unfortunately. Here you can see the quote I like about the documentation. Documentation is a love letter that you write to your future self. So even if you have been working on the project from the very beginning, let's say for a year, and you need to change some business rules or business logic, you may not remember why such business rules were applied here, if this is not documented anywhere. So you have to spend a lot of time restoring this information, and you can spend this time on some more valuable tasks. I will show you what types of data documentation could be. There in general, this is not the whole list, but the main ones. So the first type is data dictionaries and glossaries. They are a list of the main terms that are used in your domain and data. In practice, I became convinced on their usefulness when we started adding them to the knowledge base from the very beginning of the project, and they helped us a lot to speak common language. Entity relational diagrams gives us understanding on with what a business solution model is, and a database scheme is something like a blueprint used by the database administrators to create databases and developers for filling data in this database. Initial data collection report, it described the process of how we identified what data we need, where we will take it from what, and at what stage we include in the final version. And data quality report. If you have any gaps in the values, are there reasons behind those gaps? Are there any inconsistencies of the writing of some fields? Are there outliers in the data? And a lot of more. So here I provided you with data dictionary example. Templates could differ from, but the main columns usually are column name, definition, data type, is this field required to know. Sometimes data warehouses could generate this for you, but if you have different data sources and different data warehouses, they will not have a similar structure maybe. So it's better to store these in one place and provide your teammates with similar structure. So I want to suggest the tool which could help you in this, and this tool is data catalogs. What is data catalog? Data catalog stores metadata about your data,
I could say that I'm ambassador of data catalogs. So I would like to ask you, please type in chat whether you heard or worked with data catalogs. If yes, with which, I would be interested to see this information. So they help you with collaboration on your data project. They help you to implement data governance in your organization. And the coolest thing about data catalogs is they could generate part of data documentation for you. Here I put a couple of screens of Azure Data Catalog to show you some abilities of them. So basically, as you can see here, we have data assets with which we could search, use advanced search, use some filters, add text to them to make the search easier. Even for which each data source, we could see some request access window where we could put information of what steps, all steps we need to do to get access to this data source. Basically, if the organization is big, sometimes it could be a really painful challenge to get access to the data source, because it could be something like find Dark Lord during the full moon and something like that. But if we will store this information in one place, so it will be step-by-step instruction. First, we need to fill this form, then we need to get approval from our manager. After that, we need to apply an email to service desk, and then we will be able to get access to this data source. It will save a lot of time, and you will not be getting access to this data source for 2 weeks or more. One of other cool feature is they could generate connection strings for you. So basically, from this particular type of data catalog, Azure Data Catalog, you could open connection to a data source in Excel or Power BI, for example. They are not loading data directly to Excel, for example, but they generate this connection, and after you embed your credentials here, you could get access to the data, which is cool. And then for each data asset, we have a lot of useful information, for example, data profiles, some main characteristics of your fields. We could preview the data, so we don't have to establish the connection to the data source and query the data. We just can search for data asset we need and see what type of data, what type of columns, what type of values we have here. So it saves our time as data analysts. And as well, one more cool thing is lineage. You could go step by step from initial source where you're collecting data and then to the dashboard you're building. And the last but not least, glossary, as I mentioned earlier, is an important type of data documentation. Here you can store all your terms, approve them by administrator. You can add parent terms to create some hierarchy. You can connect even data assets here. And as well, for data assets, you could see some fields on which you can join tables between each other. So I hope that I help you to make sure that data catalogs are a cool tool which could be used in your work. And when you hear about the data analysis position, the first expectation that you may have is that you will be working with so-called big data. And in the end, you get some 4 Excel files that need to be joined together and used as a data source. But at the same time, there can be definitely complex operations on the data itself, some cleaning and connection of these files. And if we're talking about big data, there are different concepts for defining this term. There are 3V, 5V, 8V, I even saw 10V. So I will describe you 8V of big data. So the very first criteria for consideration is volume. If the volume of data is above gigabytes, it is only considered big data from a volume perspective. Velocity means data generation speed, how frequently it is delivered and analyzed. Variety of data means different data sources. Big data can deal with any data format, structured, unstructured, semi-structured, or even very complex structure. Veracity helps to determine whether the data is coming from a reliable source. Variability, data contains different data types, could be visualized in different formats. Value,
simple, business value of the data. Visualization. There's an opinion that unless data is represented or visualized in a meaningful way, there is no point in analyzing it. And validity. It has some similarities with veracity. Validity of big data means how correct the data is for its purpose. I think the most important and that I faced in my practice are volume, velocity, and variety. Intersection of them is already enough to define the big data. Others are just bring more additional details and are slightly similar to each other, I would say. So Gartner says that 70% of organizations will shift focus from big data to small and wide by 2025. And why so? So distractions as COVID-19 pandemic is calling historical data that reflects past conditions to quickly become obsolete, which is breaking many production, artificial intelligence, and machine learning algorithms and models, while small and wide data approaches, they require less data, but still offers useful insights. So both these approaches facilitate more robust analytics and artificial intelligence, and at the same time, they're reducing an organization's dependency on big data. So the future is hazy. We'll see what 2025 will bring to us. And that covers the first part of my presentation. And now let's talk about dashboards and everything you wanted to know, but maybe were afraid to ask about them. When we start working with stakeholders, one of the first rules, objectives, is to make the stakeholder happy. Sometimes, despite all the efforts on our part, this cannot be done, as in the case that I will now share with you. A stakeholder came to us with something like this dashboard mockup, where he wanted to see a lot of data for all his products at once. So let's say he had 7 products, and for each of them, he wanted to see all these KPIs, bar charts, pie charts. And at first glance, this dashboard, you can see that this is not the best solution. If you agree with that, please type plus in the stream chat. And why? Because the horizontal extent of the dashboard is too large and too much is gathered here. And these concerns from our side were voiced to the stakeholder, but he insisted on implementing everything according to the mockup. And after finishing the development and demonstrating the dashboard to the stakeholder, he wasn't happy with the wording. I thought that it wouldn't be so horizontal. And how did we get out of this situation? After all, we divided the dashboards by products. So one dashboard for one product. We made our own with the design that you can see on the slide for each. Here, all the metrics are located better. And we could switch between the products by changing the filter value. And to compare the products with each other, we made an aggregating table with the values of the indicators. And yeah, beautiful dashboards are important, but not enough. It's not the main purpose of them. And usually you hope and expect that your dashboards will be useful for customers and they will be using, not just watching them. And so in this point, implementing interactivity in our dashboards will help us a lot in this. And why? The first advantage which interactivity will bring to us is agility for decision makers. So interactive analysis allows users to answer some critical business questions on demand with the most up-to-date data. And additionally, data can be looked at from different perspectives with just a few clicks. So cats from this meme will always know today's fish price. The second advantage is avoid redundant reports. You need only one tool with interactive features to quickly adapt the displayed data instead of create 10 static PowerPoint slides. But anyway, I would say sometimes we're faced with clients who exports our dashboards to PowerPoint presentations. Less IT involvement. So by allowing users to perform their own ad hoc data analysis, a company can save valuable IT resources time, and then the IT department can then concentrate on IT tasks, so some other urgent and valuable tasks. Speed. When we are using traditional spreadsheets or PowerPoint presentations, data is inserted manually, once, and updated manually. With modern reporting tools, there is no need to do so.
real-time dashboards provide real-time or up-to-date data, and this increases speed of getting answers. So we should be like turbo heroes, not snails. And one more is productivity. As we discussed when we were talking about big data, the amount of data that is collected and needs to be analyzed is continually growing, and some static tables with millions rows and columns for paper sheets cannot help us as much as they used to. And self-service BI tools enable users to interact with the data on their own and use modern technologies that will increase their productivity levels for sure. I think we became convinced that interactivity is important and how we can bring it to our dashboards. There are a lot of cool interactive features that you could use for this. I will provide you with some top I like the most. So the first one is dashboard chart filter or click to filter. And the concept of this is when you click on some data element, as you can see from the example, you could click on Australia and all KPIs and bar charts will be filtered accordingly, as well as some bar points. And it's really would help you in saving space. So you don't have to add 20 additional filters you need to your dashboard. You can just use this interactive feature and save space and make your users more happy in interacting with your dashboard. Drill-throughs and crosstalk filters, they allow users to look at the data from different perspectives. For example, you could expand KPI value into more detailed view and distribution, as you see from this example. So you switch to different view with the same filter set. Crosstalk filters are useful for multi-page dashboards. Let's say you have 10 pages dashboard, and you have 6 filters on each of the pages, and your users will waste time setting up all the filter values same for each of the pages, and you could help them to save their time by synchronizing filter values. Drill downs allow you to put some additional hierarchy into the view. So the most common use cases are put some date hierarchy. So you drill from year to quarter, then to months and day, or category, subcategory, or like in this example, channel and countries associated with this channel. And last but not least, custom chart tooltips. Usually all best practices recommend you to use all abilities of tooltips to provide additional details to your data. So you can put additional fields. You can make information about your visual more meaningful. You can even put some text narratives here. And also you can put reports in tooltips, which is awesome. And often we will expect that best practices will always work, like with these tooltips, but in reality, this doesn't always turn out to be the case. Let's imagine that previously your users were working only with some Excel spreadsheets, Excel pivot tables, and PowerPoint slides and diagrams, and now they're just only started using some BI tool like Power BI or Tableau, and at this stage they don't need all possible features that you can afford them from the beginning, and from start they would be good with just a digit from the tooltip for their purposes. And definitely any functionality takes time to implement. All these features could be overwhelming for them, so you will spend a lot of time training people. So conducting some webinars. On one of my projects, I was called professor because I had to do a lot of such webinars, Q&A sessions, trainings, and your task is to teach them, to show advantages. I would say even sell this BI tool to them. And of course, writing manuals. I would say it's like a big part of data analysis work to help your users, to teach them how to increase productivity of their work with such BI intelligence tools. So I would say it definitely depends not only
on your side, but on people's motivation as well, because you can't teach them without their desire to learn something to teach using this tool. And of course, on company policies, whether company is ready to invest in people like workers' time to help them teach and increase productivity of their work. Moving on to our next point. I don't know about you, but I always want to work on my dashboards by myself from start to finish, but it doesn't always happen that way. And what to do and how to organize this process. So the first thing I will recommend you is use naming conventions for folders, for dashboard names, for calculations. If we will take a parallel with some software engineering practices, we could organize our Power BI service or Tableau online with folders like dev, test, and production, and it will help us to test our work more carefully and to deploy this into correct environments and make sure that everything is okay with it. And it helps a lot in knowledge transfer. If someone or onboarding, let's say you have some new data analyst joined your team and you want him to be too fast getting convenient with all these dashboards already developed, or you could help him in organizing this process, so it helps a lot on all these aspects of work. And the second thing is using, again, software engineering practices, for example, version control systems like Git. Maybe if there are only 2 data analysts on the project, it will be more convenient to you to use just send each other files into some messenger, but you should always think about your future team growth and organize the process from the beginning in the correct way. So you will be able to see all the changes. You could revert to some previous version. You can see some in commits, some comments, some practices, some new features implemented in the dashboards. And it also be useful to avoid the last previous version of the report. Again, clear comments and clean code. I would say that for some BI tools exists a lot of open source tools which would help you with your code formatting, for example. CI/CD automation takes place too. For example, in Power BI, you could automate your deployment pipeline using APIs and Azure DevOps, and it also requires using Power BI automation tools extension. Let us now turn to BI tools as our helpers. As I always say, I can choose my MacBook for my work, because then I will cut off my right hand, because Power BI works only on Windows operation system. And maybe you have such expectation that one BI tool can do everything, but spoiler, it's not like that. A perfect, fully functional BI tool doesn't exist, and you could face the situation that you're working with some little known tool where you can change colors of categories. But I would say that even great and well-known BI tools have their weaknesses. For example, there is practically no ETL in Tableau. For this, you need to use separate application, which is called Tableau Prep, or in Looker, which is one of the most expensive BI tools, you can't change tooltips. So it is what it is. And unfortunately, you can't have all in one, and different BI tools serve different purposes, and choice of it depends on the specific related to the project conditions. And maybe one more expectation that you could have, that one BI tool is enough to be an excellent specialist, but there is no other way, because different projects you could face with different BI tools. But if you know some principles of it works, you will learn this new BI tool fast, because mostly they all work on common principles, maybe on some SQL queries, some drag and drop functionalities, and so on.
and what to do when your BI tool cannot do everything. So the first and maybe the obvious advice is to looking for some workarounds, tricks. I have some case in my experience when we published our dashboard to Power BI server, and in one of the updates of this Power BI server, save button was disabled, and we just can't embed it, the credentials to our data source, so we couldn't save this, and it wasn't working properly. So we investigated this a lot, and we're looking for a solution. And one of the tricks to avoid this was to change the state of the button to save button, enable this with HTML. Yeah, they fixed this, but that's an interesting case. Next point is communicate with BI tool support. So some BI tools have wide communities where you could ask for help. Some tools provide you with additional some premium support. In one of my projects, we had premium support in Tableau, and it helped us in getting feedback and answers from them faster, and they are more engaged in our some issues. They were helping us with investigating this, and it's also a great opportunity. And if possible, request features. For example, if you are working with this weak BI tool, not well known, sometimes you could have great interactions with its developers, so you could communicate with them. One of my projects, we had such once per week sessions with such BI tool developers, where we put all our thoughts to the spreadsheet about new features, about some editing of existing functionality, and we discussed with them our thoughts, and they told us whether it's possible to implement or no. If yes, then when. And it's also great. For some well-known BI tools, Power BI, for example, you could put your idea and functionality to the forum. People could vote for this, and maybe someday they will take this feature to their backlog and will release it in new version. This doesn't always apply to BI tools, but I think we always expect errors to be clear and even include steps to solve them. But sometimes you get not an error with detailed explanation, but just error number. For example, in Pyramid BI tool, you get just code, number, letter, and that's all. And sometimes debugging such an error could be not an easy thing. And because there is no documentation about this tool, never anyone faced with such situation before. So the first thing you could do with this is to reach out to community, to teammates, maybe someone faced with such cases, or try to recreate all your actions step by step, try to investigate at which step something broke, and you will be able to resolve this, I'm sure. So, ma'am, as a gift, what do you call this BI tool? Please type your response in the stream chat. And we heard different versions from our developers. It's Tableau, Tableau. Usually we call this BI tool as Tableau. And I'd like to finish by emphasizing the main points of my report. The first is take the time to document all kinds of data documentation, make your life easier. So use some external tools to help you. Try to make them stored in one place and keep up to date for sure. Second, work on the interactivity of your dashboards and their implementation. Use interactive features to save space and users' time, but do it wisely, step by step. And learn about all the abilities of the BI tool you're working with. Ask support if you need help. Collaborate with other data folks in your team and in community. And now we have 10 minutes, I believe, for questions and discussion. Okay, let me open the chat. Yeah, hello. First of all, thank you for such an amazing election, and
we now understood why you talked about memes and data analysis in the same track. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you much. And if you're ready to jump to question sections, you're welcome. Okay. So the first question here is, what is the process of integration of data catalogs to the already working build system? So I would say that the process will take, the first step is to choose the data catalog which serves your purposes. So it depends maybe on the environment which you're working with. So for example, if all your resources are stored in Azure, and you will be more convenient using already Azure data catalog. But sometimes you can use some open source, some startups data catalogs. And yeah, first step is to choose data catalog for your purposes. The second one is to list all the data sources you have and to add them all to the data catalog. So it usually has a lot of data connectors, so you will be able to find your data source type and easily, with a few steps, to choose which data source you want to add, and then choose tables, particular tables that you want to document here, and to load these to your data catalog. The second step is to fill your glossary, I believe, because you will have to put all your terms and connect it with your data assets. And then when all your data sources will be registered and glossary terms will be here, you can assign a data steward which will control all this, or two of them, I don't know which quantity will serve your purpose, but they will control all this data catalog functionality and correctness of the data here, and then they could teach users to use it. So basically, there will be definitely, as I said, trainings, webinars, maybe to engage people in your organization to use this data dictionary. And I think then step by step, you will be able to pull this data catalog with all your useful information and add more and more users and data sources and increase your productivity. Any suggestions on how to pick right data catalog? So as I say, it depends mostly on environment you're working with. So if you're working with Azure Stack, maybe you'll be more convenient with using Azure Data Catalog. But there are a lot of information which you could explore in the internet about some pros and cons data source of data catalogs. Some data catalogs has some free period of using, so you can just preview its functionality to start using it. And of course, some data catalogs provide you with their support to start to speed up with this data catalog. So they're with you, let's say, for a month, and they are helping you with all these data source connections related things and teach you to use it properly. Next question. What would you recommend when it looks like stakeholder doesn't understand himself what he wants to see on the dashboards? Requirements are just a big text mess. Yeah, sometimes I faced with such situation too. So he has some vision of the data he has, some maybe answers he wants to get, and okay, so usually we have some checklist of questions. We try to find out what is the main purpose of this report, what are the goals, what are main questions which your stakeholder wants to get answers for, and you then will be able to come up to investigate the data and to get come up with some ideas where some prototypes that is correct for its purpose. And it's developing a dashboard is an iteration process when you at each stage you compare your vision with your stakeholder vision,
and then you agree on some final dashboard. Is it possible to use pair programming techniques for data analysts and BI developers? I think yes. In my experience, I faced the project like teamwork with two BI developers using this pair technique, and it was really productive because at this stage there we have two experts like driver and navigator, and one of them is trying to implement the requirements, writing some calculations, and other is like checking at the same time is everything, like whether everything is correct, and what could be like what we could do better about that for sure. And then you switch and repeat this process one more time. And definitely from one point it's like time consuming because you use two resources at the same task, but from my practice experience it helps definitely to resolve this task faster. So maybe this like time difference will not be so huge as we think. Okay, how to find time for preparing the data documentation? I think one of the most important questions, how to find time, because usually you always like put this task to better times. So you think, okay, I will now do my task, and then maybe tomorrow, maybe at the end of the week, I will write the documentation and everything will be good and up to date. It's not working this way because usually there are always some urgent tasks on the dashboard on developing itself. So how to find time? Maybe if you are working with Agile, with sprints, let's say 2-week sprints, you could organize your work like, okay, all sprints I work on some data requirements, on developing dashboards, and then last day of the sprint or two last days of the sprint, you like preparing this documentation, and you set your, I don't know, Slack or Skype status as don't disturb. I'm preparing the documentation, and you know that these 2 days are fully you and data documentation. Okay, next question. What are the first steps in implementing interactivity in your dashboards, and how to make it more understandable and user-friendly? Okay, that's a great question. Probably the first step I would recommend you is to provide, like implement drill downs on which I was talking you like about earlier. So for example, usually users like this drill from data hierarchy from I wanted to see like quarter data, but at the same time, I want to see months data. So I will be glad to have this plus icon with which I could drill from one view to another, and then I could like expand or like this data and get to know it better. So usually we start with implementing some drill downs. So drill throughs, it's, I would say it definitely depends on your use case because you as a data analytics expert know better when to use some techniques, when it's correct for purposes of these dashboards. And in some cases, you see that from your expert point of view, there are a lot of like visuals or a lot of information here, and you start analyzing how to save your space. So you keep in mind with best practices so that user can focus only on, let's say, 4 visuals, and he wants to see all the information, like the most important on the center of the dashboard. So if you see that you already, you wanted to like analyze everything and you put already 10 of these visuals, you can think about how to maybe divide this dashboard by pages to combine them
answering with one question, or to implement like drill throughs, which I was talking about, which will save these filter values and help you to drill from one view to another with time saving. So I think that's all questions. Thank you so much for your attention. I'm very glad to be here as a speaker. Thank you very much, Daria. You're amazing. But we won't let you go and have several questions from our audience to answer for you. Okay. So if you're ready, we have 2 of them. So Yeah. first of all, it's a really nice question. So how did you prepare the performance today so well? So any tips or tricks for our new speakers, new employees? Okay, actually, the first thought of this report came to my mind on almost 1 year ago. So I started preparing my memes from memes, actually. But then I tried to dive deeper to my topics to prepare some also as well, not fun, but useful materials, a lot of practice, a lot of cross checks with my teammates, which helped me a lot to bring like some this information in a more meaningful way. And thank you. A lot of practice, I would say. Yeah, practice is only practice. Yeah, and the last one, but not the least. So what was the most challenging dashboard in your career so far? If you can tell a little bit more about it. The most challenging dashboard. Yep. Okay. Yeah, I could tell this. So it was the case. Yeah, I started to work on one project with, let's say, Pyramid BI tool, and it used like MDX script language. It has some common features with SQL, but it's slightly different concept of working with the data. And the most like challenging task was at first to dive deeper in this MDX and get to know better how to use this query language to get the data and to build the report. And as I mentioned before, there is no like documentation for Pyramid BI tool, so you have to learn from your own practice clicks and to find out, okay, what this thing is doing, what this one is doing, and it just take a lot of time. But then once I prepared one of these dashboards, I couldn't dive into details a lot of like about thematic or some additional details about it, but it was challenging because maybe not all BI tools are 100% similar. So yeah. Thank you very much. Yeah, sometimes documentation may cause challenges. Yeah. Yeah. Thank you very much, and we wish you have a great evening. Yeah. Stay safe. Thank you. Have a good evening too. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, and now we would like to remind you one more time that we together not only to show our good speakers, discuss interesting topics, and also to support and donate to our military force and rescue force. Now you can see a QR code on the screen, and also you can check our website, official social networks, to observe more information about volunteers' work, about how to help Ukraine, because only together we can win the war. Ми бажаємо нагадати вам, що наша конференція – це спосіб продемонструвати світу незламність України, його народу, його душу, нашу єдність і готовність відстоювати наше майбутнє. І ми дуже дякуємо всім, хто долучився або ще планує долучитися до донатів на користь ЗСУ та наших рятувальників. Користуйтеся QR-кодом, який ви бачите зараз на цьому екрані, або можете перейти по ссылці на нашому сайті. Ну, а ми вже повернемося до вас вже за декілька хвилин. Не переключайтесь.
Ужгород знову на зв'язку. Ми з вами на щорічній мультиконференції, яку проводить одна із найбільших IT-компаній у IT-галузі України – НІКС. Ми вже вп'яте його проводимо, та цього року наша конференція об'єднує 2 країни. Вона проходить 2 дні у 2 потоки. Ми об'єднуємо фахівців з усього світу і ми впевнені, що кожен наш глядач може знайти щось цікаве для себе. Сьогодні було вже дуже багато цікавих доповідей, але в нас будуть ще. Так, насамперед, через декілька хвилин ви почуєте доповідь Артема, також з секції «Дата». Але перед тим, як почати і перейти до Артема, ми хочемо вам нагадати декілька важливих речей. По-перше, якщо є у вас будь-яке питання до нашого спікера чи до нас, ви можете це зробити 2 шляхами. По-перше, найпростіший спосіб, ви можете отут у коментарях внизу залишити своє запитання, а по-друге, в нас на сайті, на наших соціальних мережах є телеграм-боти, які розділені по категоріям дейта, технічних та бізнес, де ви можете ставити питання, і ми їх озвучимо нашим спікерам. І це ви можете робити не тільки зараз або попереду лекції, а й навіть впродовж лекції ви можете ставити питання до спікерів, і вони залюбки відповідуть вам. Анна? Так, а я ще хочу нагадати, що ми збираємо кошти для наших ЗСУ та наших рятувальників. Ви можете знайти їх по цій ссылці, яку зараз ви бачите на цьому екрані, або перейти за посиланням на нашому сайті. Нагадуємо, що всі ці кошти дуже корисні для нашої країни зараз. Так, і разом, коли ми всі єдині, ми зможемо перемогти. Разом до перемоги. Все буде Україна. Все буде НІКС. Артем, ти на зв'язку? Добрий день. Так, на зв'язку, Руслане. Анно, добрий день. Добрий день. Добрий вечір. Як справи? Ну як в мене можуть бути справи? Сьогодні я прокинувся, поснідав, і вже ввечері я спікер на одній з наймасштабніших, та, мабуть, наймасштабнішій IT-конференції в Україні. І як відчуття від Які цього? в мене можуть бути справи? Як Дуже хвилююся, бо це велика відповідальність. Тим паче, це моя перша участь у мультиконф, і ми виступаємо у секції дебютанту, так, цього року, дата, секція, тому це дуже велика відповідальність. Але ми впевнені, що ти справишся. І як ти готувався? Чи нам розповіси свій шлях від ідей твоєї лекції до сьогодні? Практика, ще раз практика. Багато разів репетував цей виступ. І все, мабуть, дуже складно так взяти і розповісти всі карти на стіл, то хай буде мій секрет моєї підготовки. Артема, в тебе був час сьогодні дивитися нашу конференцію? Мабуть, ти бачив якісь дуже цікаві лекції? Звичайно, дивився так 2 потоки, один у Будапешті, інший у вас. Дуже цікаво і повинен відмітити, я вважаю, що всі гості нашої конференції також це відчули, що конференція підготовлена на дуже високому рівні з спікерами дуже високого рівня. Дякуємо тобі за такі Також слова. багато іноземців з великим обсягом досвіду, який вони діляться з нами. Так, і це дуже допомагає не тільки IT-галузі України, а всьому світу, бо ми об'єднуємо не тільки українських і спікерів та глядачів, а глядачів по всьому світу. Артем, якщо ти готовий, можеш починати. Так, я готовий. Отже, мене звуть Артем Пащенко. Сьогодні, я BDA, і сьогодні ми поговоримо про використання API-запитів для реалізації етапу POC або MVP проєктів з аналізу даних. Спочатку поговоримо трішки про мене. Мене звуть Артем Пащенко, як я вже сказав, може хтось забув. І вже більш ніж 2 роки я знаходжуся на позиції бізнес-дата-аналітика, і попередній спікер дуже детально і дуже смішно розповів про це, що це таке, і не будемо на цьому зупинювати нашу увагу. Маю математичну освіту, закінчив Каразінський університет, а також університет Лазурового берегу у Ніці за спеціальністю математика, але завжди мріяв працювати в IT і знайшов для себе такий ідеальний варіант, як дата-аналіз, тому що це, як на мене, найкраще поєднання IT-технологій із математичним методом вирішення задач. Маю великий обсяг досвіду в багатьох предметних галузях, починаючи з e-commerce і закінчуючи
аналізом продуктивності розробників програмного забезпечення. Про це сьогодні теж будемо говорити. А про що сьогодні ми будемо говорити взагалі? По-перше, ми будемо обговорювати, що таке аналіз даних і навіщо він потрібен бізнесу. Поговоримо про складові реалізації проєктів аналізу даних, на які етапи ми можемо розділити реалізацію проєктів аналізу даних. Поговоримо про API-запити як швидке рішення для реалізації проєктів аналізу даних і зробимо такий невеличкий огляд BI-інструментів, основних BI-інструментів найпопулярніших, з точки зору можливості інтеграції їх з API-запитами. Вже ні для кого не секрет, що ми є свідками інформаційної революції. Так? У кожного з нас у кишені є смартфон, і я впевнений, в багатьох з нас дуже великий час ми витрачаємо на перегляд і роботу з цим смартфоном. І деякі з нас навіть не відволікаються від своїх девайсів, коли переходять перехрестя на дорозі. Так? Не робіть так ніколи, це дуже небезпечно. У багатьох з нас встановлені ці додатки, які ви можете бачити на екрані. Це Google Maps, дуже корисний додаток. За допомогою нього ми ніколи не загубимося у незнайомому нам місці. Facebook, так, наші друзі всі там, і ми спілкуємося з ними, шукаємо нових друзів. Instagram, ми постимо свої фотки зі свого відпочинку та хизуємося красивими блюдами в ресторанах, які ми їмо, і Apple здоров'я або його аналоги на Android-системах. Так, за допомогою цього додатку ми можемо відстежувати важливі метрики якості нашого життя, якщо можна так сказати, скільки кроків ми пройшли за день, ритм нашого серцебиття тощо. І ми ніколи не замислювалися про те, що кожен наш крок, який ми йдемо незнайомою дорогою, кожне наше висування з друзями та навіть кожен удар нашого серця генерують велику кількість інформації, яка агрегується, зберігається і потім аналізується і використовується для різних бізнес-цілей. І, мабуть, всі пам'ятають цей скандал 3 або 4 роки тому, коли Марк Цукерберг було викликано до Капітолію, він дав роз'яснення щодо того, як саме використовуються дані користувачів Facebook, чи законно це, чи ні. Так, він виплив факти, що ці дані могли використовуватися під час виборчої кампанії. Те ж саме стосувалося і Google, який використовував дані щодо нашого пересування містом для того, щоб зробити нам більш точну контекстну рекламу. Наприклад, там нам потрібно купити кросівки, ми гуглимо щось, потім нам так ненав'язливо випливає реклама, що ось вже є магазин, який знаходиться по маршруту від роботи додому, який ти ходиш кожен день. Ми такі, ну, чому б не купити? Отже, але не буває добрих новин без поганих. І завдяки цьому, можна сказати так, завдяки цьому скандалу ці дані стали доступними для нас і також. І ми зараз можемо переглядати історію своїх просувань, наскільки я пам'ятаю, десь за рік у Google картах. За допомогою API-запитів ми можемо дістати інформацію щодо метаданих, усіх метаданих про нас та наших друзів у Facebook, так, які девайси вони використовують, до яких мереж вони підключаються. Тобто кожен з нас може бути аналітиком даних, що стосуються його, і відчути себе аналітиком даних. А що таке аналіз даних? Чим ми займаємося взагалі? По-перше, ми можемо розділити процеси створення проєкту на 3 основні етапи. Перший – це збір даних. Ми повинні вивчити предметну галузь і виділити джерела інформації, які нам необхідні для утілення нашого проєкту в життя. Ми повинні спроектувати та імплементувати скрипти, які будуть діставати дані з цих джерел та складати їх у бази даних, які ми також повинні спроектувати та імплементувати. Після цього ми повинні вивчити ці дані, зрозуміти, чи є в них якісь бізнес-правила їх утворення, чи немає серед них викидів чи статистичних помилок, які у подальшому можуть зруйнувати увесь наш проєкт, просто буде неточним, та, звичайно, виділити ці похибки. І нам необхідно також зробити обробку цих даних, перетворити їх у вигляд пласких таблиць, які ми вже зможемо використовувати зручно з нашими BI-інструментами. І тільки після цього ми переходимо безпосередньо до аналізу даних. Що ж таке аналіз даних? Аналіз даних – це процес, завдяки якому ми дістаємо інформацію з даних, з оцих ось рядків, таблиці, ми дістаємо якусь цінну інформацію за допомогою різних метрик, візуалізацій, обчислень та фільтрів. І ми надаємо цю інформацію користувачам нашої аналітики, і завдяки цій інформації вони можуть
обрати собі два шляхи прийняття рішень. Перший – це data-driven solution, так, коли прийняття рішень відбувається лише на основі даних, які були зібрані і проаналізовані, без участі спеціалістів з предметної галузі. Або інший вихід – це data-informed solution, так, коли спеціаліст з високим ступенем кваліфікації та великим досвідом буде коректувати свої висновки, які він робить, маючи інформацію щодо процесів, які відбуваються у його предметній галузі. Таким чином ми надаємо за допомогою аналізу даних більш можливість приймати рішення більш точно, не тільки опираючись на свій досвід, а ще й на інформацію. Як я вже казав, маю досвід у предметній галузі аналізу ефективності розробки програмного забезпечення, і це, мабуть, найбільш часті у мене проекти на цю тему були. Звичайно, основним замовником таких проєктів буде менеджер, який відповідальний за один проєкт чи декілька. Насправді це немає різниці для нас, коли ми будемо імплементувати наше рішення. Серед джерел даних ми будемо використовувати системи трекінгу. Ми бачимо на слайді найбільш популярні – це Jira, Asana та One. На 90% ми будемо використовувати дані систем трекінгу. Також ми можемо підключати там дані, які зберігаються про працівників у внутрішніх системах замовника, але 90% це саме системи трекінгу. І також треба розуміти, що цей проєкт не принесе замовнику безпосереднього прибутку, він принесе йому опосередкований прибуток наступним чином. Він, опираючись і приймаючи data-driven або data-informed solutions на управління персоналом, буде більш оптимально використовувати своїх підлеглих, їхній час, а отже і гроші своєї компанії. Тим самим він заощадить гроші, які витрачалися б неоптимально. Але тим не менш вони, замовники наші, не завжди готові до довгої розробки і розробки, яка буде коштувати багато грошей. Серед вимог, які нам видвигають, по-перше, це стандартизація систем звітності. Так? Якщо замовник – це менеджер високої ланки і він має відповідати за декілька проєктів одночасно, які розробляються різними командами, мабуть, навіть це може бути у різних кутах світу, вони можуть використовувати різні системи трекінгу. І в мене був досвід, коли ми працювали, і замовник був вимушений заходити у Jira, вивантажувати звідтіля інформацію в Excel-таблицю, потім заходити до Asana, вивантажувати інформацію з Asana в Excel-таблицю, потім їх якось сумувати, робити там якісь обчислення, щоб побачити картину в цілому. Звичайно, це дуже погано. Він мануально витрачає свій цінний час, і тому основна вимога – створити таку систему, де він зайде в одне місце і буде бачити усю картину в цілому. По-друге, це використання історичних даних. Звичайно, системи трекінгу для кожної сутності, яка в них існує, так, для таску, сторі, вона дає нам можливість подивитися історію змін цієї сутності. Але всі ми можемо погодитися, що нема зручного інтерфейсу, який дозволить нам відстежувати зміни багатьох сутностей у проєкті одночасно на одній сторінці, якщо так можна сказати. А ця інформація може бути дуже цінною для замовника, тому ми повинні створити таку систему, яка буде зберігати історичні дані, а не показувати тільки актуальні. Третє – це створення кастомних обчислень. У мене на досвіді був проєкт, коли замовник казав, що Jira рахує, я не пам'ятаю, якщо чесно, яку метрику, неправильно. І він показував свої обчислення, і так, з його обчисленнями виходило таке, що Jira рахує неправильно, і ми провели деяке дослідження і знайшли, що Jira просто використовує інші обчислення, бо в них трошки інше розуміння бізнес-процесів, ніж у замовника. І нам необхідно створити таку систему звітності, яка б відповідала бізнес-процесам та флоу саме замовника. Четверте, це нам необхідно забезпечити постійний доступ до даних. Так, якщо ми працюємо з веб-ресурсами, іноді відключається інтернет, іноді щось трапляється з серверами цього ресурсу, він може бути нам недоступний. І якщо він недоступний там півгодини, це нормально. Але якщо він буде недоступний нам декілька днів, це може повністю заморозити роботу замовника.
І тому нам необхідно забезпечити доступ хоча б до кешованих, там, найактуальніших даних, до яких ми можемо забезпечити доступ. І останнє, але не найменш важливе, це бекап при переїзді з однієї системи трекінгу на іншу, або просто на всяк випадок, бо хто знає, що може статися з цією системою трекінгу, ми повинні мати такий собі актуальну копію всіх даних, що є в системі, бо ніхто, я думаю, не буде сперечатися з тим, що дані щодо процесу розробки програмного забезпечення є дуже цінними для будь-якої компанії. Коли ми проаналізували всі ці вимоги, предпроектний аналіз, як правило, замовник може сказати нам, що вийшло дуже довго і дуже дорого, і чи можна якось пришвидшити процес розробки рішення, бо він хоче, по-перше, працювати, ну, грубо кажучи, вже завтра, і він може бути не впевнений у тому, чи підійде йому таке рішення, яке ми йому пропонуємо. Ми, відповідаючи так, ми можемо пришвидшити процес, але ми ж так оцінили не тому, що ми там вередливі або просто повільно працюємо, а тому, що вимоги потребують їх імплементації. І для того, щоб пришвидшити процес, ми повинні відмовитися від частини вимог. І для того, щоб зрозуміти, від якої частини вимог ми можемо відмовитися під час створення проєктів аналізу даних, ми повинні обговорити і розуміти основні складові реалізації такого проєкту. Умовно, ми можемо розділити процес реалізації рішення на два етапи. Це завантаження та обробка даних і безпосередньо аналіз даних. Звичайно, для замовника найголовнішим є аналіз даних, але ми бачимо і всі знають про так зване правило 80-20, що 80% від загального часу створення проєкту аналізу даних нас забирає саме завантаження та обробка даних, і тільки 20% безпосередньо аналіз даних. Тобто, скажімо так, вимоги та їх імплементації, на яких ми можемо зекономити, нам слід шукати саме у цих 80%. А чому це відбувається так довго? Це пов'язано з тим, звідки ми беремо дані у комплексних проєктах. Так, у нас є джерела інформації, так звані дата-продюсери, які генерують інформацію, яку ми будемо аналізувати. Ми створюємо скрипти, які переміщають цю інформацію до нашого так званого дата-пайплайну. Це таке об'єднання програмного забезпечення різного, яке робить усі необхідні перетворення на нашими даними, складає їх у базу даних, яку ми будемо використовувати для BI-інструментів. Також вона гарантує нам автооновлення даних, кешування даних, створення історичних даних тощо. Тобто усі ці вимоги, про які ми казали. І тільки після того, як дані пройдуть через цей дата пайплайн, ми вже можемо підключатися до них за допомогою нашого BI-інструменту і переходити безпосередньо до етапу аналізу. Але проблемою завжди було і, мабуть, буде те, що замовнику дуже складно пояснити, навіщо це потрібно. Тим паче, якщо замовник не є технічним. І також проблемою є те, що для створення такого дата-пайплайну нам необхідно мати у команді дата-інженера та QA-спеціаліста, який буде тестувати цей дата-пайплайн. Але за допомогою цього дата-пайплайну ми задовольняємо дуже багато вимог. Щодо стандартизації систем звітності, звичайно, ми задовольняємо це виключно за рахунок BI-інструментів, тому тут дата-пайплайн нам не потрібен. Але для використання історичних даних він є необхідним, бо, як я вже казав, спеціальні скрипти, які є частиною цього дата-пайплайну, будуть діставати історичні дані і зберігати їх. Створення кастомних обчислень ми також робимо за рахунок BI-інструментів. Тут ми можемо сказати, що цю вимогу ми задовольнимо без дата-пайплайну. Щодо постійного доступу до даних, звичайно, він реалізується за допомогою того, що ми копіюємо всі дані до бази даних, яка є безпосередньо частиною дата-пайплайну. Отже, ми не можемо задовольнити вимогу постійного доступу до даних без використання цього комплексного механізму. Те ж саме стосується і бекапу. Автооновлення даних реалізується за допомогою дата-пайплайну, за допомогою спеціальних скриптів, які є частиною цього дата-пайплайну. Отже, ми можемо реалізувати 2 вимоги з 5, але ці 2 вимоги є найбільш важливими для безпосереднього аналізу даних і того, що
хоче замовник. Ось. І у рамках Proof of Concept або MVP, щоб замовник якомога швидше почав використовувати наше рішення, ми можемо запропонувати йому відмовитися від використання комплексних якихось екосистем, на кшталт Data Pipeline, так, і використовувати прямі API-запити як аналог швидкого рішення, щоб замовник якомога швидше почав працювати і розуміти вигоду від нашого проєкту і може потім переходити на більш серйозні рішення. Що таке API? Для того, щоб під'єднатися до будь-якої веб-системи, яка оснащена цією технологією, нам необхідно лише комп'ютер з веб-браузером та інтернет. За допомогою інтернету ми під'єднуємося до API і посилаємо до нього наш запит. І вже це програмне забезпечення API, воно збирає ті дані, що нам необхідні, які ми запитали в неї на веб-серверах та базах даних системи, до якої ми хочемо приєднатися, і повертає нам у якості відповіді ці дані. Ми можемо розуміти це як набір функцій, який відповідає на питання, як можна звернутися до системи, яка нам цікава, і декларує операції, які ми можемо виконати над цією системою, вхідні дані, які необхідні для виконання цієї операції, а також вихідні дані, тобто результат, який система нам віддасть. Чи буде якийсь дискомфорт у користувача нашого проєкту дата-аналітики, коли він буде працювати з API-запитом? Тут ми можемо провести аналогію, що коли ми летимо в літаку і бачимо там хмари за вікном, так, і ми собі можемо поверхнево думати, що це безпосередньо пілот керує літаком. Але насправді це не зовсім так. Пілот змінює положення свого штурвалу і тим самим передає сигнал до електронної системи управління літаком, і вже ця електронна система управління літаком, беручи до уваги те, наскільки різко пілот потягнув штурвал або змінив його стан, вже міняє кут нахилу закрилок, випускає шасі тощо. Тобто технічною мовою ми можемо сказати, що коли ми літамо на літаку, пілот – це є система, але ця система, цей пілот управляє літаком методом викликання іншої системи. Тобто система викликає іншу систему. Це ж таке, ми будемо мати такий же результат, коли замовник буде відкривати дашборд, який створений на основі API-запитів. Так він буде працювати безпосередньо з BI-інструментом, а вже BI-інструмент буде викликати API-запит. Тобто він не помітить навіть різниці. Ми повинні трошки обговорити формат значень, що повертається. Так, всі знають, що найрозпоширенішими форматами значень є JSON та XML. JSON – це формат ключ значення, а XML – це деревовидна структура, але чи може щось змінитися, що складніше, що не складніше, які підводні камні, коли ми будемо працювати з цими форматами даних під час роботи з BI-інструментами? Насправді різниці майже немає. Ми використовуємо майже одні й ті ж самі методи, і тому ми не повинні боятися, що я все життя працював з JSON-файлом, як я буду працювати з XML. Дуже схоже, я навіть не можу сказати, який формат легший. Мені здається, що вони однакові, і якщо є необхідні навички, то проблем з парсингом і перетворенням такого файлу до плоскої таблиці ні в кого не буде. Тобто цього не треба боятися. Чи достатньо цього для POC? API-запитів? Давайте обговорювати. Ми реалізуємо 2 з 5 вимог замовника, але ці 2 вимоги, вони стосуються безпосередньо аналізу даних, і вони є найбільш важливими для нього. Також, плюс до цього, ми робимо дуже швидку реалізацію у порівнянні з тим, якщо б ми створювали комплексну інфраструктуру, і також маленьку команду. Для реалізації проєкту на API-запиті достатньо мати лише одного BI-інженера, так, і, звичайно, тестувальника. Зараз ми обговоримо трішки проблеми, з якими ми можемо мати справу, коли будемо реалізовувати подібні проекти, де ми будемо використовувати API-запити як
джерела інформації? По-перше, це обмежена кількість запитів. Це обмеження, яке може виставляти нам сама система, до якої ми можемо звернутися. Як приклад, я можу привести систему PipeDrive, мав досвід роботи з нею, і вона видає лише 80 відповідей за 2 секунди для одного користувача. І здавалося б, що 80 запитів, це 80 відповідей, це дуже багато, але насправді можуть бути такі вимоги, які неможливо реалізувати, скажімо так, одним запитом. Тобто у конкретному прикладі система PipeDrive не видає деталей сутності, з якими ми працювали, і ці деталі ми повинні були запитати, передаючи безпосередньо ID цієї сутності. Отже, ми повинні для кожної сутності було робити запит. В сутності у нас було порядку 1000, отже, ми повинні були робити 1000 запитів. І, як ми можемо порахувати, цей процес розтягувався на значно більшу кількість часу, процес оновлення даних, ніж ми могли собі уявити на початку. По-друге, це пагінація. Це процес, коли API повертає нам дані не на одній сторінці, а декілька сторінок. Так, як приклади я привів PipeDrive та Asana, з якими теж маю досвід. Наприклад, PipeDrive повертає лише 100 рядків на сторінці, але нам заздалегідь відома кількість сторінок, що є у запиті. І це ще добре, але от Asana повертає нам 400 рядків на сторінці, це більше, але кількість сторінок нам невідома. Якщо в першому випадку нам необхідно лише реалізувати цикл, який там N разів буде читати про 100 рядків, то у другому випадку гості конференції, у яких є досвід з BI-інструментами, мене зрозуміють, що це не є дуже легкою задачею реалізувати цикл, який буде читати файл, поки є що читати з допомогою BI-інструменту. Тобто треба розуміти, що можуть бути проблеми, якщо ваша система, з якою ви хочете працювати, використовувати її як джерело інформації, пагінована. Також можна виділити як проблему це складну структуру даних, що повертається. Як приклад, я навів систему version 1 від Digital AI, і проблема в тому, що ця структура файлу, там формат був XML, і структура файлу була настільки складною, що, мабуть, десь 80% від часу реалізації проєкту парсинг цього файлу і зайняв. Не скажу, що за допомогою пайплайну це було б якось швидше, просто файл мав дуже складну структуру. І ці всі 3 проблеми, які ми обговорили, ми повинні дослідити ще на етапі проєктного аналізу. Тобто ми повинні дослідити, який формат даних API нам повертає, яка структура цього файлу, погратися з ним трошки, чи є пагінація, чи нема, чи є обмеження на кількість запитів, чи нема. Бо це все це додатковий час на реалізацію нашого проєкту. І нам необхідно досліджувати систему на етапі проєктного аналізу ще до того, як ми будемо говорити про це. І ще одна важлива проблема – це необхідність завантажувати великий обсяг даних. Ми ніколи, скажімо так, не можемо більш-менш адекватно оцінити, з яким об'ємом даних ми будемо працювати на подібних проєктах, коли ми робимо POC або MVP. І тут я як цитату навів текст помилки на Power BI сервіс, що неможливо оновити дашборд, тому що оновлення займає більш ніж 2 години. І єдину пораду, яку Power BI нам надає, це зменшити обсяг даних, зменшити обсяг нашого датасету, який ми хочемо показувати на дашборді. Тобто, якщо наш замовник говорить нам, що я хочу бачити дані за 10 років і я хочу використовувати API, то ми повинні йому сказати, що неможливо зробити це одночасно. Ми або будемо мати дані за якийсь маленький проміжок часу та використовувати API, або нам необхідно буде використовувати більш складну та системну інфраструктуру для того, щоб дістати ці дані, скласти їх до таблиці і до баз даних і просто закачати їх з бази даних. Зараз ми перейдемо до огляду BI-інструментів. Такого поверхневого ми брали BI-інструменти найпопулярніші за рейтингом Kaiser Quadrants і будемо оглядати їх з тої точки зору, чи можемо ми їх використовувати як
API-інструменти під час роботи з API-запитами. Перший – це найдорожчий, це Looker. Він коштує дуже багато грошей, не пам'ятаю точно скільки, але він найдорожчий з тих, що будуть описані. Він не підтримує API взагалі і не підходить для таких рішень. І в мене на досвіді був момент, коли замовник говорив, що в нас є Looker, ми за нього платимо, але зараз ми хочемо дуже-дуже швидко перевірити одну гіпотезу. Ось API, ось система, підключитися до неї, будь ласка, і використовувати її як джерело інформації. Але цей проєкт так і не почався, тому що це просто неможливо. А вони були не готові платити за ще один BI-інструмент. Тобто, якщо ми бачимо Looker і API, вони ніколи не можуть бути в одному реченні без слів «неможливо». Другий – це Google Data Studio та Tableau. Так, попередній домовник розповів нам, як правильно читається це слово, тому ніякого табля. Вони дуже схожі з точки зору використання API. В них немає якихось оригінальних конекторів з коробки. Тобто ми не можемо просто відкрити BI-інструмент і якось підключитися до веб-ресурсу без якихось там додаткових затрачених на це сил. Однак є багато ком'юніті-конекторів, які ми можемо знайти на форумах, дуже багато ресурсів, до яких можна підключитися. Але тут є нюанс. Ці конектори пишуться на мові JavaScript, і ми не завжди можемо оцінити якість цих конекторів. Якість навіть не з точки зору, чи оптимально вони працюють, а якість з точки зору, чи не є вони корумпованими, чи наші дані не будуть вкрадені під час використання цього конектора тощо. Тобто, а ми, в свою чергу, нам необхідно бути в цьому впевнені. І якщо ми будемо використовувати такі ком'юніті-конектори, нам буде необхідно долучати до нашої команди JavaScript-розробника, який перевірить їх, який зможе їх перевірити, їх якість. А якщо конектора немає, то йому прийдеться створювати їх з нуля, що ми також повинні заявити про це замовнику і повинні розуміти, що це також додаткові втрати часу. Що стосовно Tableau, там в нас є можливість використовувати ще й Python-скрипти за допомогою розширення TabPy. Power BI останній, мабуть, тому що він навіть включитися до будь-якого веб-ресурсу прямо з коробки, нам необхідно нічого для цього робити. Також є наявність офіційних конекторів для багатьох ресурсів, які перевірені та верифіковані. Ми можемо просто відкрити веб-інтерфейс цих конекторів та під'єднатися до цієї системи у 2-3 кліки. Нам не потрібно нічого там писати, навіть не потрібно досліджувати саму документацію API, там все вже зроблено. І також, якщо нам цього недостатньо, якщо ми там хочемо обійти, наприклад, пагінацію Asana, і що стосовно Asana, навіть офіційний конектор Asana не повертає усі рядки даних, він повертає лише 10 тисяч записів. Якщо нам необхідно мати більше, то нам прийдеться використовувати, наприклад, скрипт на Python, який завантажить усі дані. Power BI дає нам таку можливість, але тільки для роботи з Power BI Service. Для роботи з Power BI Server у нас немає такої можливості. Тобто це також необхідно мати на увазі. Що я хочу сказати? Один з моїх улюбленіших фільмів – це «Залізна людина». І мені здається, що багато хто дивився цей фільм про Тоні Старка, це мільярдер, плейбой та філантроп. І він у першій частині попав в полон до терористів і майже з брухту зібрав собі костюм Марк 1, який ми можемо так називати таким собі POC залізної людини. Цей костюм був, його неможливо було прострілити кулею, він вмів літати, він вмів стріляти вогнем з рук і використовував як джерело енергії генератор Тоні Старка. Тобто це справжній POC залізної людини. І коли Тоні Старк побачив працездатність цієї системи, що вона може, свого костюму, що вона може виконувати ці завдання, які він ставить перед цим костюмом, він почав розробку більш дорогого, але надійного, стабільного костюму Марк 4, якщо я правильно пам'ятаю. Марк 4 – це такий костюм, що пройшов реліз. Так, 2 та 3 – це були прототипи.
Нам необхідно бути як Тоні Старк, у тому, що якщо замовник хоче зрозуміти, чи підходить йому таке рішення, нам нема сенсу пропонувати йому якусь комплексну інфраструктуру. Якщо замовник хоче якомога швидше почати використовувати наше рішення та згоден потім якось доробити, але він хоче почати ось скоро-скоро, ми також не повинні йому рекомендувати якусь складну інфраструктуру, нам краще запропонувати йому швидке рішення у якості API-запиту. Але ми повинні також йому сказати, що такі проекти не зможуть, скажімо так, виконувати більш складні завдання. Отже, як висновок, ми можемо сказати, що API, звичайно, підходить для маленьких проєктів та POC, але не підходить для вирішення комплексних задач. І якщо замовник захоче зробити у майбутньому більш комплексний та великий проєкт, який буде там працювати не тільки з його проєктами, а буде інтегрований в внутрішню систему компанії, то ми вже, звичайно, не зможемо використовувати API. Нам необхідно буде створювати більш комплексне рішення у вигляді дата-пайплайну для збереження, обробки всієї інформації. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви писали ваші запитання у чат-боті. Студія. Так, ми тебе чуємо. Дякуємо тобі за цю дуже цікаву промову. Та в мене є до тебе запитання. Як ти себе відчуваєш після лекції? Виснажений, але задоволений. І я сподіваюся, що всі гості нашої конференції задоволені моїм виступом також. Так, якщо ви задоволені, це було... ставте плюсик у коментарях. Будь ласка, ставте плюсик. Тоді у наших глядачів є до тебе запитання. Ти вже готовий на них відповідати? Звичайно. Тоді погнали? Зараз я їх буду читати з чат-боту. Так. Перше запитання: що потрібно знати, щоб бути успішним дата-аналітиком? Які якості має мати людина і де цьому можна навчитися? Таке от запитання з 3 запитань. Почнемо зсередини. Які якості має мати людина? Ну, на мою думку, по-перше, людина має мати добрі комунікативні якості, бо не секрет, що вся сучасна розробка будь-якого програмного забезпечення, а аналіз даних – це також програмне забезпечення. Так, ми створюємо дашборди за допомогою BI-інструментів, які потім використовуються замовниками. Це командна робота створення такого забезпечення. І необхідно розуміти, що саме хоче замовник. Необхідно вміти з ним розмовляти і виявляти його вимоги, які є, скажімо так, очевидними вимогами. А найбільш складне у цьому – це виявити вимоги, про які замовник ще не знає. І для цього, але які він дуже хоче, він просто не може їх сформулювати. І для цього необхідно мати дуже високі комунікаційні навички. Що потрібно знати ще? Ну, на мою думку, це такий стандартний пакет з статистики, математики і вміння використовувати BI-інструменти. І у наш час, мені здається, що такою, як важливою навичкою, звичайно, буде вміння пошуку інформації, бо я починаю працювати, наприклад, над проєктом версії з вересня, і коли я у процесі навіть роботи над проєктом, моє програмне забезпечення, мій BI-інструмент, за допомогою я втілюю проєкт у життя, він змінюється прямо на моїх очах. Є нові функції, які я повинен знайти, вивчити та запропонувати замовнику, якщо вони будуть корисними для нього. Де можна навчитися? Ну, статистиці та математиці можна навчитися в школі та в університеті. Що стосується комунікації та вміння пошуку інформації, тут складніше, я навіть не можу так одразу і відповісти на це запитання. Мені здається, треба більше спілкуватися з людьми, і ця навичка прийде сама по собі. Сподіваюся, відповідь на ваше запитання, перейду до наступного. Який BI-інструмент найлегше, а який найважче використовувати з вашого досвіду? Це дуже
добре запитання, дякую вам за нього. Звичайно, BI-інструменти – це є наші основні, скажімо так, інструменти. Це як, я не знаю, як молоток для того, для будівника. І ми повинні досконало знати їх функціонали, досконало їх використовувати. Найлегшим для мене, з мого досвіду, мабуть, буде Power BI. Не скажу, що він дуже простий в опановуванні, але коли ви його опанували, ви маєте дуже великий набір можливостей для реалізації того, що ви хочете зробити. І у вас не буде складнощів з реалізацією, якщо ви опанували цей інструмент. Що стосується найважчого, мабуть, для мене це Google Data Studio. І так, коли відкриєте ці два інструменти, вам, звичайно, Power BI буде здаватися більш таким великим і складним. Але коли ви тиждень попрацюєте на Power BI та Google Data Studio, ви зрозумієте, що в Google Data Studio ви не можете зробити і 10-ї долі того, що ви можете зробити в Power BI. І складність для мене полягає саме в тому, що ви розумієте, що ви хочете зробити, ви знаєте навіть, як це зробити, як це обрахувати, в теорії ви все розумієте, але на практиці ваш інструмент не дає вам можливості цього зробити. Тобто для мене той інструмент, який не дає мені можливості зробити те, що я хочу, це для мене найскладніший інструмент. І для мене найскладніший, як я вже казав, Google Data Studio, мабуть, а найлегший Power BI, бо там є найширокіший спектр можливостей. Сподіваюсь, відповів на ваше питання, переходу до іншого. Чи потрібно викидати POC, побудований на API, при переході на наступний етап розробки? Звичайно, ні. Скажімо так, взагалі не потрібно нічого викидати, якщо воно має хоч якусь цінність. І коли ми говоримо про POC, побудовано на API, тим не менш, під час цього POC ми створили ряд дашбордів, які використовуються замовником, використовуються коректних дашбордів, які використовуються ним з коректними обчисленнями та метриками, які він хоче. Так, і, звичайно, джерело даних там недосконало. Ну, ми можемо просто поміняти джерело даних, так, підключитися не до веб-запиту, не до веб-ресурсу, а до бази даних, яка буде створена під час більш глибокої розробки цього проєкту. Звичайно, ні. Весь, так скажемо, мовою програмістів, так, фронтенд, він зроблений і викидати його не можна. Ми просто змінюємо бекенд. Наступне запитання. Скільки часу та зусиль необхідно на зміни у проєкту при переході на дата пайплайни? Дуже складне питання, тому що, скажімо так, основний час та зусилля при переході проєкту на дата пайплайн буде спрямовано на те, щоб ввести дата-інженера, який буде розробляти цей дата пайплайн на контекст. Що ми використовуємо, які джерела інформації, навіщо ми їх використовуємо, і так далі, і так далі, і так далі. Як на мене, це такий найскладніший момент переходу. І в мене було дуже багато моментів з досвіду, коли я собі розпланував, що я в своєму інструменті буду використовувати там таблицю 1, таблицю 2, таблицю 3. І я говорю дата-інженеру, що мені потрібно, щоб в кінцевому результаті цього дата-пайплайну, так, після всіх обчислень, обробок, баз даних, що там також було таблиця 1, таблиця 2, таблиця 3, і вони мали ось таку структуру, ось такі колонки. Воно не завжди так може бути, бо, наприклад, у цій таблиці неможливо буде побудувати там ключа таблиці, а значить, неможливо буде її оптимально оновлювати. Тобто можуть виникнути проблеми щодо реалізації, і нам необхідно буде трішки змінювати ще й структуру нашого проєкту, BI його частини. І наскільки це складно, важко відповісти, бо це залежить від ступеню того, скільки потрібно змінювати. Але мені здається, що це навряд буде займати дуже великий обсяг часу, це по-перше.
А по-друге, увесь цей час, що ми будемо працювати над цими переробками, наш замовник все рівно продовжить використовувати цей проект. Ми просто збережемо для нього копію, яка використовує API, і не будемо її чіпати. Тобто замовник навіть, скажімо так, не побачить, що ми щось робимо. І це ще одна причина, повертаючись до попереднього питання, чи потрібно викидати POC. Звичайно, ні, бо якщо розробка там рішень переходу до дата пайплайна затягнеться, замовник повинен щось використовувати, і він якраз зможе використовувати це POC. Наступне питання: яка, на вашу думку, має бути команда мрії для дати проекту? Команда мрії – це команда Nix. Я відповів би так, але повинен відповісти більше в деталях. Звичайно, це повинен бути BI-інженер з високою кваліфікацією, який зможе чітко, скажімо так, розмалювати для себе, що він буде робити. Тому що, скажімо так, коли ми створюємо дизайн бази даних, коли ми працюємо з дата-пайплайнами, ми, звичайно, співпрацюємо з дата-інженерами і просимо їх там зробити якось отак, якщо це можливо. І ми повинні ще на етапі там самого першого обговорення чітко розуміти, що ми хотімо робити. Під це ми повинні правильно задизайнити базу даних, яку ми будемо використовувати, правильно задизайнити модель даних, зв'язки між таблицями. І це завжди потребує великої кваліфікації, великого, якщо можна так сказати, стратегічного бачення розвитку проєкту, на якому ви працюєте. Бо без цього прийдеться повертатися, і інколи в мене були такі неприємні моменти, скажімо так, з мого досвіду, коли я був початківцем, що з цією схемою даних, яка була створена, просто неможливо виконати усі вимоги по дашбордам, які були висунені замовником, а я на початку проєкту просто цього не зрозумів, не побачив. Але зараз, звичайно, таких помилок в мене нема. Тобто, перше, це досвідчений BI-інженер. По-друге, це досвідчений дата-інженер, бо коли ми говоримо про комплексні проекти, звичайно, ми працюємо в двох, у трьох в команді. І усі ті ж проблеми, що я казав про стратегічне бачення розвитку проєкту, також повинен мати це бачення і дата-інженер. По-третє, це менеджер проєкту, який зможе оптимально розподілити та керувати цими інженерами, бо не завжди виходить самостійно так виявляти пріоритети задач. Так, буває, що там сів за якусь задачу, вона не піддається, і сидиш над нею там дуже довго, і поганий менеджер він нічого не скаже на це, а хороший менеджер повинен прийти і сказати: так, все, воно не виходить, давай переключимося на іншу задачу і потім до неї повернемося. І такий менеджер є дуже потрібним у проєктах з аналізу даних, бо тут можна реально забуксувати через те, що якісь обчислення просто там не виходять. Ну і, звичайно, тестувальники, вони є, так скажімо, як на мене, такою як основою будь-якого проєкту, бо без тестувальників програмне забезпечення було б набагато гірше, ніж воно є зараз. Так, воно тестувальниками були б усі користувачі. Тому тестувальники, які зможуть правильно протестувати роботу дашбордів, вони дуже необхідні, тому що це не типове тестування, не те тестування, до якого ми звикли під час, і вони звикли під час розробки веб-проєктів, так, вони найпопулярніші. Тому повинен бути тестувальник, який має досвід саме у дата-проєктах. Отака от моя команда мрії, і, звичайно, це команда Nix, бо у нас всі досвідчені та висококласні спеціалісти. Як зрозуміти, які трансформації краще робити у дата-пайплайні, а які можна залишити в Power BI і Power Query? У Power Query, Power BI, вибачаюся, неправильно прочитав. Це питання від поціновувачів BI-інструменту Power BI. І тут з одного боку складно відповісти на це питання, а з іншого ще складніше, бо деякі глядачі можуть не знати навіть, що таке Power Query. Тому я почну з таких
основ, що Power BI дає нам можливість робити деякі перетворення над даними за допомогою мови програмування, яка називається Power Query. І відповідь на питання, звичайно, буде простою, що за можливості, якщо ми можемо перенести якусь частину обчислень на сторону дата пайплайну, то нам необхідно це робити. Бо насправді Power Query, він не створений для дуже складних перетворень з даними. Він створений саме для підключення для цих даних і таких поверхневих перетворень, там зміна формату даних, зміна типу даних, там може join декількох, там 2 таблиць, не більше, бо він просто буде оновлятися дуже довго. І ось у тому прикладі, що я наводив про помилку на Power BI Service, вона пов'язана з тим, що не тільки з тим, що я тягнув багато інформації, вона пов'язана ще й з тим, що всі перетворення над даними я робив у Power Query. І це забирало дуже багато часу. Тобто усі складні обчислення, що беруть у нас дуже багато часу, а в нас зараз є багато інструментів, за допомогою яких ми можемо побачити, скільки часу, побачити просто, наскільки оптимально ми використовуємо Power BI, так? Скільки часу там оновлюються дані, скільки часу вони завантажуються, скільки часу вони обробляються там, і так далі, то ми повинні намагатися перенести найбільш, скажімо так, довгі операції на сторону дата пайплайну. Питань більше немає. Я сподіваюся, я відповів на всі питання, відповів повно, і сподіваюся, що ця лекція була дуже корисною, або хоча б корисною для початківців і цікавою для тих, хто вже має досвід роботи з проектами аналізу даних. Студія? Так, дякую тобі, Артеме, за відповіді на питання. Так, було дуже цікаво, і я вважаю, що не тільки для початківців, а для людей з інших сфер, хто користується цими звітами та дашбортами, що як клієнт або як розробник. І ми бачимо ще одне запитання, яке було у Ютубі, і якщо ти не проти, запитання. Так, а чи допоможе досвід у бізнес-аналізі, якщо я хочу переключитися до BI-девелопера? Так, я вважаю, це також дуже складне запитання, насправді. Воно філософське, якщо можна так сказати. Досвід роботи в бізнес-аналізі дозволяє нам створювати у собі в голові ось те, про що я казав, стратегічне розуміння розвитку проєкту. Бо так у обов'язки бізнес-аналітика також є і розуміння проєкту в цілому, і створення документації, і робота з замовником. І це все є невід'ємними частинами компетенції дата-аналітики також. І як ви бачили з мого першого слайду і з слайдів попереднього домовника, вибачаюся, це ми є не просто аналітики даних, так? Ми є бізнес-дата-аналітики. Тобто ми трішки також вивчаємо бізнес-аналіз, тому що це є необхідними складовими професійного зросту аналітику даних. Це дуже, як я вже казав, важливі навички роботи з замовником, вміння розуміти, що ось сьогодні ми робимо це, через тиждень ми будемо робити там інше якесь завдання, а це все ми робимо для того, щоб через 2 тижні зробити ще якесь третє завдання. І, як на мене, саме ці можливості такого стратегічного бачення проєкту є найбільш важливими, бо навчитися BI-інструментам може будь-хто, так, це може займати різну кількість часу, але будь-хто може навчитися. А ось таким стратегічним баченням це може тільки досвід. Дякую за відповіді. Дякую вам. Було дуже приємно тебе побачити, і це було дуже круте завершення першого дня. Гарного тобі вечора. Дякую, гарного вам вечора. Дякуємо. Дякую.
Руслан, сьогодні був дуже насичений та цікавий день. Ми почули багато цікавої, корисної інформації та навіть заохочувальної. Як тобі сьогоднішній день? Так, це було дуже круто. Було дуже багато спікерів, хто давав корисну інформацію, хто мотивував та хто навіть заінтересував мене вивчити деякі теми. Це було дуже круто. Дуже круто. І в нас є вже деяка статистика за сьогодні, якою ми хочемо з вами поділитися. Тобто сьогодні, у перший день NICS Multiconf номер 5, у нас було 8 напрямків. Сумісно з студією Ужгород ми провели 17 різних кльових лекцій і відповіли більше, ніж на 50 запитань. І це було дуже багато гарних і крутих емоцій. Тому побачимося вже завтра, у неділю, об 11:30 за Києвом. Розклад буде за декілька хвилин на екрані. Так, а я трішечки додам, що завтра ви побачите такі неймовірні теми, як технічні, про дату і .NET. Також буде теми про тестування, project management, бізнес-аналіз, бізнес та навіть інше. І ми дуже дякуємо для тих, хто долучився та планує долучитися до донатів. Ми вже зібрали величезну суму і разом з вами ми зможемо зібрати більше для наших захисників та рятувальників. Дуже вам за це дякую. Все буде Україна! Все буде NICS. Па-па. Thank you.